sunny morning here in Colombo as we step into February 2022. It's Colombo versus Jaffna, the last game here at the SSC in Colombo. The Dialogue SLC National Super League 2022 is what we're bringing you live here on the papare.com and all of our networks, coming to you live on Sri Lanka Cricket YouTube page, the papare.com FB cricket page, and of course Dialogue channel number 140. It is the National Super League, the premier competition of cricket in Sri Lanka, the topmost domestic cricket tournament through which selection for the national teams will be merited. It is a busy week here in Colombo. The neighborhood Independence Square is seeing a lot of activity. Even here in Maitland Crescent, the SSC is getting set for yet another game of this National Super League. Colombo versus Jaffna it is. And as we see the pictures here, beautiful bright morning on a Tuesday morning. And we're all set for a game, Colombo versus Jaffna. Joining me this morning is Ricky Sims. Good morning to you, Ricky. Good morning, Samir. Good morning to all our viewers who are joining us on all the platforms, wherever you are, whichever part of the world you are. If you're watching this game on social media, warm welcome as well to all of you. Yes, the conditions looking good. The SSC looking beautiful as always. It's hot out there, I'm sure, for the players. And I'm sure we are going to have an excellent game of cricket. The Dialogue SLC National Super League has been good so far. We have had some close games, some competitive cricket. Some young players have shown what they're capable of, and looking forward to another good day here. This tournament being played in 4 different venues, and so far this is what has happened. There's been 8 games so far. As you can see, Galle, Jaffna and Colombo and Kandy are the teams that have done well so far. They all got 4 wins each, and of course 2 wins each out of the games that they've played. It's the Dambulla team that is yet to get a win under their name. Last time we played here, we had the last 2 games, Kandy, Dambulla, Jaffna, Galle, those 2 being won by Kandy and Jaffna quite comprehensively. So we've had some close games, some not so very close games, some well fought out games. But this is the tournament where a lot of these young players, as you said, Ricky, will be looking to make a name and knock on those selection doors. We do have a few names missing, as we know that squad that has been selected to tour Australia. Most of those players are unavailable, and that in a way gives an opportunity to some of these youngsters to make a name for themselves. Definitely, it is a good thing as well. Yes, there might be a bit of a colour lost from the tournament itself with the big stars missing. That's the points table. Jaffna, 3 games, won 2, lost 1, 10 points with a bonus point. Kandy in a similar situation, played 3, won 2, lost 1, 10 points. Colombo just behind, 3 games, 2 wins with 9 points, and Galle as well. And Dambulla, unfortunately, have lost all 4 of their games, and they will have to do amends in their last game when they play Kandy, if I'm right, today at the Sara Oval, and it's a must-win game for them. Yes, not looking good for Dambulla so far. It's these other 4 teams, Jaffna, Kandy, Colombo and Galle, that have registered wins from their games. As we look at the players warming up, an important part of any game that you play, you need to stretch up, relax those muscles, open them up a bit because it's been really hot in Colombo the last few days. Ricky, you've been feeling the heat just like me, I do, or is it just... There was a bit of rain last night, but it was just a bit of a teaser, wasn't it? But it's been really hot. Well, yes, it is indeed hot for us Sri Lankans out there, but I'm sure the overseas, the tourists who are coming to Sri Lanka, they must be loving it, Samir. This is what they are looking forward to. They're looking at the bright sunshine, these hot, humid conditions to enjoy the Sri Lankan beaches. And I'm sure they are loving the conditions out here at the moment. And this is the place to be. Sri Lanka is the place to be for all those who are looking to go overseas or have a leisure tour. And those conditions are difficult for us. I would love to be at a beach right now, but this is what it is. Colombo is what we are playing, where we are playing at. Colombo versus Jaffna is the game, and these are the highest run getters so far in the tournament. Osho Fernando with a lovely century in the last game that he played that really bolsters up his total to 162 runs in this tournament, an average of 54, which is really encouraging to see a player like him getting among the runs again. We all know how capable he is. Dhananjay De Silva, obviously, always the one guy who will always put his hands up and perform as the captain of Jaffna team. He's also among the runs, 152 for
for him in 3 innings. Sahan Arachige, the youngster, good to see him get among the runs. It's a very healthy average of 71. Kamindu Mendis, also another youngster, looked at very promisingly from Sri Lanka cricket, and Santosh Gunatilaka, the Peter Wright, also making true on the promise that he possesses. Yes, 2 names standing out there for me is Sahan Arachige and Santosh Gunatilaka, 2 young players who haven't played international cricket as yet. Good to see them playing consistently. If you take a look, Oshantha Fernando's 162 runs has been built upon 1 good innings of 138. But Arachige, Kamindu Mendis, Santosh Gunatilaka have been consistent in all 3 games. They have contributed towards their team's success, and that is very positive for Sri Lanka cricket. And that's what you want from a tournament like this. You want youngsters to put their hands up and perform and take this opportunity with both hands. We did speak of the highest run getters, but here are the highest wicket takers. Dhananjaya Lakshan, now he's also scored quite a lot of runs, but it's good to see him also leading the wicket takers chart. 8 wickets in his 3 games, has swung the ball quite well in his few games that he's played. Again, Dhananjaya De Silva being among the top getters as well. So very versatile ODI player. We all know about him. Lahiru Samarakone, a young guy, again cranks it up with his pace. Moves the ball both ways, 7 wickets to him. Lakshan Sanakan, someone who doesn't need an introduction, 6 wickets to him, and of course Mudita Lakshan with 5 wickets in 3 games. Yes, good to see those young bowlers picking up wickets as well. We have seen Dhananjaya Lakshan, we have seen Dhananjaya De Silva, but Lahiru Samarakone and Mudita Lakshan, 2 young players, promising players for the future as well. Generally, you find that the SSC track is always favoured to the batters, but from what we've seen so far in this tournament, there is a bit of zip for the bowlers early on. Let's take a look at what the pitch is like for this encounter today. There you go. A good looking SSC wicket as always. I'm sure there's going to be lots of runs on offer. The ball will come onto the bat earlier on. Some help for the bowlers at the SSC, that is well known. In the first hour or so, you'll get a bit of a movement, you'll get a bit of carry and a bounce. But generally, this is a good batting track. We have seen some big runs scored in this tournament, and I'm sure we'll be looking forward to the same today as well, Samir. Yes, it's no surprise if any team at SSC wins the toss and chooses to bat first. That's what generally has helped team wins on a track like this. Unless you are put into bowl first, and there's the only way you can really make a mark in the game is by picking up wickets early on. Right, the toss happened a while ago. Colombo versus Jaffna. Colombo obviously being led by Dimuth Karunaratne, Sri Lanka's test captain, and DDS, the ever calm and cool DDS, Dhananjaya De Silva, leading the Jaffna side. As you can see in the pictures here, they're both exchanging their team sheets with the match referee. Mr. Chandana Mahesh will be in charge today of the game. Dimuth Karunaratne tossed the coin and he won the toss, is what we're hearing. With a big bright smile, I'm sure he'll be happy to bat first. Definitely, he knows this wicket best at SSC. He's played all his cricket here, and he would love to go out there, open the innings and lead from the front with the bat and get SSC to a good. So good to see Dimuth Karunaratne back in action in this National Super League player Sri Lanka needs. We know he leads the test team. Was in the ICC test team of the year as well, and looking forward to see him bat in the 50-over format. It's a good experience for some of these youngsters as well to be playing alongside, playing under the leadership of Dimuth Karunaratne. Obviously, that's the Colombo team led by Dimuth himself. Sitara Gimhana gets his first game. Nuanidu Fernando, Nipun Dhananjaya, Samu Ashan, Ashen Bandara, Lahiru Madhushanka from Negombo, and then you have the spinners and the fast bowlers making up. Tarindu Ratnayaka made a name for himself in the recent LPL, bowls with both arms. Then you have Kalna Pereira, the left-arm bowler, and the left-arm spinner, Prabhat Jayasuriya. So really a formidable side. They've done well so far in this tournament. They'll be looking to keep up that winning momentum as they take on the other good team today, Jaffna. Yes, we have Sadir Samaravikrama. He's been among the runs. Lahiru Thirimana had one good knock, but he'll be looking to be more consistent. We have Damita Silva out there, as well as Dhananjaya De Silva, as we know, the captain. Santosh Gunatilaka, one of the consistent players. We have Nimanda as well in the lineup, Nimanda Madhushanka. And Wiyat Kant, the leggy, right at the bottom there, the last name.
from the Jaffna Kings making up this lineup for Jaffna today. Looking forward to see him bowl on this track. Looking forward to see him bowl against quality opposition as well, quality batsman in the Colombo side. It's going to be a real test for the youngster, Samir. Yes, a new challenge, a real test for a lot of these youngsters. And yes, you're right, Vijay Kant, Vyas Kant, he did make a name for himself in the last 2 LPLs. A lot of people are excited by what he possesses, but this is a new challenge. An ODI format against some quality batters who have done well in the domestic circuit here in Sri Lanka. And he will have his work cut out. It'll be good to see how he goes about and how Captain Dhananjay De Silva chooses to use him in the middle overs, whether he wants to use him as a wicket-taking option or whether he wants to use him to contain. But for now, what we do know is Dimuth Karunaratne will come out to open the batting for Colombo. So a few players here will be looking to make an impression. Lahiru Madhushanka comes to my mind. He was a part of the Sri Lankan squad before the T20 World Cup. Unfortunately got injured, and since then now he's just gone out of the reckoning. So he'll be looking to knock on the door, especially for white ball cricket, for T20 cricket as well, try to make an impression. Kalena Pereira missed out on the Zimbabwe squad at the latter stages, though he was in the initial squad, so he'll be looking to make an impression, as well as the 2 opening batsmen for SSC out there in the centre. Conditions are looking excellent. That's a Sitara Gaiman. 31 games overall, 30 matches, average in 24. He'll need to pick up that average. A good strike rate of 82, best score for 68. Very young, just 26 years of age, trying to make his mark and trying to make an impression. Then he will take strike for Colombo as they look to get a good start here at the SSC. As we said, Dimuth Karunaratne being the captain, they played a lot of cricket on this track, so probably knows it better than anyone else. And these 2 batsmen from Colombo will be up against Ishan Jayaratne. The Ragama boy has done very well in the last few domestic seasons. He's a genuine all-rounder, can bat as well. And he's someone who's impressed with the ball too. In the recent LPL too, he bowled quite well, some really good spells. So he's someone that Sri Lanka cricket is looking at to be that versatile all-rounder that can bowl and also contribute with the bat. So those are his stats. 106 matches, an economy rate of 5.19, which is healthy in this day and age. Best figures of 5 for 31. Unfortunately, age is not something that is on his side. Here we go, the first ball. Yes, and just adding up, Ishan Jayaratne too was a part of the Sri Lankan squad in the recent past. I think he toured it with the Sri Lankan lineup to Bangladesh and England as well. But unfortunately, towards these last couple of months, has not been in favour. So even at that age, he'll be looking once again to make a strong impression. And this is the ideal platform for him, the National Super League. Easy going action. This time gets it straighter. Sitara Gimhan on the front foot early on. A bit of shape inwards towards the right, towards the left-hander. Ishan Jayaratne will have to make sure that he doesn't give too much room or too many free balls early on here at the SSC. As we said earlier, it's at first half an hour that the fast bowlers find a bit of assistance, and if you can pick up a couple of wickets early on, then you bring on your spinners and apply that pressure. It's always a good batting track, but you have to be exceptionally good to be able to put pressure early on the batters. Yes. Nicely left outside the off stump by Sitara Gimhan. Good carry as well to the wicket keeper. And the first 2 deliveries saw a bit of movement into the left-hander. Interesting to see just one slip in position employed by Dhananjay De Silva. I would have thought earlier on probably would have attacked a bit more looking for wickets, especially if you can get Dimuth Karunaratne at the top of the order. That will be a bonus. But at the moment, just one catcher. Again, a good line outside the off stumps. Sitara Gimhan giving it the respect it deserves. Interesting field setup. Generally, you'll find third man and fine leg both down. But you've got a deep square leg for Sitara Gimhan. Perhaps asking him to expect a bouncer in the first over, maybe. And also, I feel that Ishan Jayaratne is not that quick. He's probably in those just 120, 130. Depends a lot on swing, on movement. So that's why the fine leg is in the circle. There you go. Takes an edge down to that field at third man, and that is a very disappointing effort. Ishan Jayaratne visibly upset. That is regulation fielding at this top level at least. Honestly, I've seen the under-19 boys field better than that.
Yes, that's horrible to start off the game. But also, for me, I'm disappointed that I just mentioned there should have been a second slip in there. You know, on the SSC wicket, after playing so much of cricket over the years at the SSC, especially experienced player like Dhananjay De Silva and Ishara Jayaratna moving the ball a bit, he's getting a bit of movement. And to a young player like Gimhan, definitely should have had your second slip in there. And that is disappointing to see. And the fielding was awful. That's the pull shot. Will it carry to the fielder there? No, it doesn't. Evades him to his left, and Sitara Gimhan makes sure he gets it away from the fielder. One bounce into the boundary for another 4. Ishan Jayaratna, he's not a happy man. 1 over completed, 8 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 8 for none. 2 boundaries of the last 2 balls of the first over of Ishan Jayaratna. Sitara Gimhan getting off the mark with a couple of streaky shots. First one picking up an edge outside the off stump. A disappointing fielding effort at third man by Vijaykanth Vyaskant. His first game at this top level. It's probably a bit nervous as well. Samira Butterfingers out there, understandably. That's Dimuth Karunaratne. I mean, look at those stats. Averaging 34, strike rate of 76, 132 is best. Tons of runs, over 4,000 runs. Nothing much we could say about Dimuth Karunaratne. And the wicket of Dimuth Karunaratne will be a bonus for Jaffna. They need to get him early, because if he stays in there for a few overs, he's going to score big. Loosener there. To begin with, it's Pramod Madhushan who's bowling from the other end. Another Tamil Union cricketer. A lot of these Tamil Union boys playing for Jaffna, led by their captain, also Dhananjay De Silva, being a Tamil Union boy. This has been called a wide by the umpire, so 1 more run to the total. That makes it 9 for Nolas. That's 34 games he's played. Picked up a best of 5 for 48. Yes, he's been around the domestic setup for quite a while. Pramod Madhushan, you'll always see his name on the score sheets, picking up wickets. And this is another big opportunity. Has been a consistent performer for Tamil Union, so he's deserved his place in this National Super League. And these 2 opening bowlers have to look to get a couple of early wickets. Been full in his first 2 deliveries that is bowled. The first one was a wide, and the second one straight on to the Dimuth Karunaratne. Wicket to wicket is what he'll be looking to bowl. That's nicely bowled again. Dimuth Karunaratne well behind that. Very interesting case for Dimuth Karunaratne, Ricky, especially in the ODI format. You wonder what kind of mindset is out there with. He was made the captain a couple of years ago, then stripped off the captaincy, and then suddenly he doesn't find himself in the side. Didn't do much wrong, honestly. What are you thinking if you're Dimuth Karunaratne out there? It's very unfortunate for him. In fact, to me, actually, he should have been in the 50-over format. Even if he was not the captain, but as a player, brings in that solidarity. You know, his name on the score sheet makes a big difference. Or on the name list, I would say, you know, at the top of the order, he can anchor the innings. And once he sets in, he plays that long innings, because he's done that in Test match cricket. And his strike rate is not too bad as well. I mean, he's striking at a 70, at 80 is fairly decent in ODI cricket for a top order, for an opening batsman. So while you have an attacking batsman at the other end, Dimuth Karunaratne anchoring the innings is always welcome. We'll be looking at this tournament, the National Super League, to make a comeback if he can into the ODI side. Oh, flashes at it. Pramod drifting outside the off stump. Dimuth Karunaratne thought he could have gotten something onto that, but did get under it, but unfortunately, or rather fortunate for him, not getting an edge onto that. He's been quite full, Pramod.
That's the kind of length you want to bowl on a track like this, so you get any movement and get the batsman to drive like that, but a bit more straighter towards that off stump. The fourth off stump line is where you're looking to bowl. If you get any movement off the seam, Yes, you'll get lucky to get a wicket then. and with him looking to bowl that fuller length, as you mentioned, I'm still surprised that there is no additional slip, second slip in position. The typical Dimuth Karunaratne shot to get off the mark. Is guided down there to the third man fielder. He gets off the mark. Just joined us, Colombo won the toss today. They decided to bat first. Dimuth Karunaratne is the captain of the Colombo team, and Dhananjay De Silva leading the opposition, which is Jaffna. Both these teams have won 2 out of their 3 games, and they're sitting pretty at the top of the table, sharing points with Kandy and Gaul. It's Dambulla who have struggled in this tournament and haven't been able to make a mark as yet. Sithara Gimhan, his first game in this tournament, and he too, just like all the other youngsters on display at this tournament, will be looking to make a mark and knock on that selection door, just like most other youngsters will want to do. Yes, and what an experience for him batting with Dimuth Karunaratne at the other end. A lot to learn for young Sithara Gimhan. How Dimuth Karunaratne prepares himself, how he plays on this SSC wicket against the new ball. So many things to take from, and hoping that Sithara Gimhan will make a maximum use out of it. Full once again by Pramod Madhushan. I like that he's daring to go full. He wants to get purchase out of that wicket. Ends the second over with just 1-2 runs. 10 for none, Colombo. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. It's a 10 without loss. Decent start so far for the Colombo team. Touch unlucky Jaffna in the first over from Jayaratne. Ishan Jayaratne bowled well. Still he is employing the same field even to Dimuth Karunaratne. Fine leg in the circle. Square leg on the boundary. So he's chosen to come around the wicket to Dimuth Karunaratne. It's the first time he's going to bowl to him. Might be looking to get that ball to jag away from the left-hander on that fourth stump line. Again, Vicky just once. You want to see one more so early on in the innings, don't you? Cut away, but very well fielded there by short extra cover. Jumping on to his right. I think that's Santosh Gunatilaka doing the fielding at the shortest extra cover position. Full length dive. That's what you need to see. Commitment. Definitely brilliant stuff. Oh, that's nicely bowled. This time it came into him. But he'll go for a quick single. There was a throw at the stumps, but Dimuth Karunaratne was so quick single there. But good comeback delivery by Ishan Jayaratne. He did get the ball to move away in the previous delivery, although it was too far outside the off stump. This time, jacked back into the left-hander. He'll be looking to do that more often. I'd like him to be a little more fuller though, if he wants the ball to do something. If he wants the ball to talk. Looked closer than it was, wasn't it? Yes, it would have been a touch and go for Dimuth Karunaratne, but good follow-up on his bowling there by Jayaratne. Oh, that's really well bowled. Squared up, Sithara Gimhan. Ishan Jayaratne, that's the line, that's the length he's looking for. On a good length here at the SSC track. That did come back in, but a very late inward movement. Sithara Gimhan played for the in-swinger. He did cover his base as well, but Ishan Jayaratne, that's a good comeback ball. That was the length that really troubled him. You know, he coming round the wicket, when he bowled it on that length, it's really difficult for the left-handers. Oh, pokes at it once again. Ishan Jayaratne is wondering, how am I going to get that edge? Good bowling this for Ishan Jayaratne. He seems to have figured out the length that needs to be on this track. Sithara Gimhan right now looks a bit clueless. Yes, he's struggling at the moment to get the ball on bat, and this is the experience of Jayaratne.
He bowled the first over the wicket straight away, now coming around the wicket with the field that is set for him, trying to get the ball to angle back. Back off a length this time. The point fielder is unable to cut it off. And allows Gimhan to get off the strike. Yes, he'll be relieved to get to the other end, give the more experienced Dimuth Karunaratne the strike back. Jaffna have bowled decently well in these first 3 overs. Early wickets are very, very crucial because Colombo have a strong batting lineup. Noonan, Fernando, Samu, Ashan, Nipun Dhananjaya scored a good half century in the last game. Ashen Bandara, Lahiru Madhushankar, so they are batting deep. Came back into him again. Dimuth Karunaratne unable to get bat onto that. So a good second over by Ishan Jayaratne makes amends for those 2 boundaries that he gave away in the first over. 3 overs completed. Colombo 12 for none. Unanimous decision. 12 for none after 3 overs. Colombo, as we take a look at that new electronic scoreboard here at the SSC. Quite nice to have that, isn't it? It's easier for the groundsmen to keep up with the score, easier for those watching. Pramod Madhushan will continue. Oh, wild swing at it. Bit of bounce there. Sitara Gimhan seems to have been a bit rattled by that last over after by Ishan Jayaratne. He seems to be a bit out of sorts, going for that rash shot outside the off stump. There's the scoreboard, Samir. Something new here at the SSC. Now this is the trend, electronic scoreboards. Very clear, very sharp. And certainly moving with the trends and technology here at the SSC as well. Oh, it's in the air. Luckily, just one bounce to the fielder, third man. And Gimhan will be happy to get off the strike. He needs a bit of time to go back and find his rhythm. He seems to have suddenly lost it after that first over. He's been poking and flashing at some of the deliveries outside the off stump. Yes, I think it's the length. They have decided to bowl the fuller length, both these bowlers. And that has not really helped Gimhan. In the first over there was a short delivery which he pulled away for 4, which was lucky it didn't go to hand. But since then the length has been changed. Once again, there you go, full and wide, inviting the batsman to drive, to go through that cover region. With Karunaratne very, very lucky not to get a nick on that one. Despite that full length, Ricky, I'm seeing there's a decent amount of bounce in this wicket. Definitely the keeper almost taking it at shoulder height there, which is encouraging for the fast bowlers. Quite interesting to see Samara Vikram there indicating to the captain that, look, I think these fast bowlers can offer us a much more than we would have imagined here on this SSC track. So Pramod Madhushan will be happy with what he's seen so far. Again full, again misses it. Dimuth Karunaratne almost walking on that shot. This is good bowling by Pramod Madhushan. They seem to have found that length that is really making the ball talk, getting the batsman to drive, come forward. But unfortunately for the bowlers, they still haven't found that edge, and Colombo will have to play much better shots than that, Ricky. It's good thinking by Sadira Samaravikram behind the stumps as well. Underarm through at the stumps. If that hit, it would have been a close call. Took Dimuth Karunaratne by surprise. But yes, not too short, not too full, just on a good length. You're tempting the batsman to go for it. Flashes at it again. This time I think he should be able to evade the field again. Not in total control, but he won't mind that. That should release the pressure, that boundary. Dimuth Karunaratne gets his first one. 17 now, Colombo. Yes, that is first boundary. It will be a relief for him. Cleared the infield quite easily, so safe shot at the end. But there have been a few plays and misses. There have been a few off the outside edge, and we have still not seen that the second slip in position. I just wonder if another one goes through that area, what the bowler and the captain will feel or will think, because they are going for it.
It's not that they're leaving them outside the off stump, they're taking the chances as well, both these left-handers. Oh, looks to cut that across, but misses it completely, and Sadir Samar Vikrama takes that cleanly. Another play and miss, end of another over. 4 overs completed, 17 for none. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 4 good overs to start off for Jaffna. They'll be disappointed still. They've not got a wicket though. They're bowled well. Both batsmen have struggled. A few loose shots from both the left-handers. Jayaratne once again operating around the wicket. Same field. That's a catch at slip, and it goes begging. Dhananjay De Silva diving to his right. Unfortunately though, the ball almost bounced on his wrist and sped away to the boundary. Ishan Jayaratne must be wondering what is going wrong for him today. Well, to me, Dhananjay De Silva is at fault as well. Yes, it was a difficult chance. It hit his wrist and went down. But the reason for that is, Samir, because he's employed only one slip. He was standing a touch wide. That was a regulation for slip catch. It would have been straight into his hands if he had both slips in position. But he decided to go a touch wide himself, and it made it difficult for him. He had to dive a full length. And Gimhan is surviving. He's been very, very lucky. That's left again, checking back in by Ishan Jayaratne. He's bowled some beautiful lines here today, especially the last over, and now this one. The first 2 balls have been really good. You're right about the position of the slip, Dhananjay De Silva. I think now he's gotten a little closer to the keeper, but still, had he been in that first slip position, that would have been a regulation catch, as you said. And these are things they'll have to go back and work out on. Few tactical things. These are the things that make the difference, don't they? He makes a huge difference. They would have probably had 2 wickets down by now if they had 2 slips employed. We have seen 2 chances now go begging. And Dhananjay De Silva generally is a brilliant fielder. Generally he hangs on to those. I mean, he takes those at the international level in test matches. We have seen him doing that. This, unfortunately, he couldn't get his hands in position. But yes, I think they missed a trick here with the ball moving around, with the batsman flashing outside the off stump. Down the leg side this time. That too should run away to the boundary. Yes, it does. So trying to overcorrect there, Ishan Jayaratne going a bit fuller, but unfortunately down the leg side for him. And Gimhan, he doesn't seem to have got any bat to it. Yes, it's a leg by, signaled by the umpire. So another boundary in extras, but the score of Colombo doesn't reflect the way that Jaffna have bowled, haven't they? Been really unlucky so far. But definitely, just trying to overcompensate, just angling it down the leg side. That's much better. Better areas, better line. Perfect delivery to the left-hander coming round the wicket. Sometimes you find that when you're trying too hard, Ricky, you end up doing a little too much, just like that previous delivery. You go back to your basics, go back to those basic, the line and length, that corridor of uncertainty, like coaches always tell you, keep, persevering over there, and eventually you'll get the batsman to edge one or play one of those rash games, and that's what Ishan Jayaratne needs to do here. Forget about what has happened so far and go back to those basics. Once again, I'm not sure what shot was attempted by Sitara Gimhan. He tried to play that across despite that ball being outside the off stump, catches the top edge, goes over the fielder at slip this time, and another lucky boundary for Sitara Gimhan. So living very dangerously here, Colombo. 5 overs completed, 29 for none. $29 for none. Colombo, after their 5 overs, they've got in fact more than that,
number of streaky boundaries, dropped catches, edges flying off the bat. Pramod Madhushan and Ishan Jayaratne have bowled in some very good areas, just have been very unlucky. Filler again, bat turning in Dimut Karnaratne's hands. You see that happen quite often when he's batting. Almost loses control of his grip. He's able to get a single there. So I like the way Pramod Madhushan has bowled so far this morning. He's bowled that heavy ball, and he's just trying to bowl in the right areas. He's not tried too many things, and he knows that this SSV wicket generally offers some assistance, and like you mentioned earlier, there's a lot of carry as well. So he's just tried to hit the right areas and hope the batsman makes the mistake. A shot and goes over the batsman's head, and the keeper has to take a big effort to collect that. Umpire decides to call it wide, quite rightfully so. The batsman didn't even have to bend there. It was way above his head. Effort ball from Pramod Madhushan. And that was fairly quick. You could see that went really quickly to the wicket keeper. This time, for the first time in this innings, trying something different, trying the short ball. Asanka Jayasuri and Gamli Disanayake, the two umpires out there in the centre, two very experienced seasoned campaigners. I guess they must have done some research, Ricky, on Sitarakim Khan. Perhaps they found him to be a compulsive hooker of the ball, because even Pramod Madhushan seems to have got a deep square leg instead of a deep fine leg. Fine leg is up in the circle, which tells me that maybe they know a thing or two about Sitarakim Khan, that he is a natural puller of the ball, perhaps a short ball. His eyes light up and he goes for it almost instinctively. That's probably why that field setup has come into play. Yes, definitely. But so far we haven't seen them use that field. That has been the difference. We'll come back to that after this delivery. And that's out. For the first time, an edge carried straight to the fielder. Pramod Madhushan will be a relief man, and so will his captain Dhananjay De Silva. A big flashy shot outside the off stump by Sitarakim Khan. He saw the ball wide outside. His eyes lit up. He went for it with all his force. Catches the top edge, and the fielder, third man, settles down nicely right under his eyes. And the first wicket for Jaffna. Colombo lose their opening batsman Sitarakim Khan. Yes, Dilum Sudhir under that comfortable catch at the end. And it was on the cards. Sitarakim Khan never looked comfortable for his 20 ball stay out there. Scored 18, but he has to depart, and the first wicket down at 31. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. That wicket of Sitarakim Khan makes way for another talented batsman, Nuwanidhu Fernando. 31 for 1 as Nuwanidhu Fernando walks in. Played just 15 games in his list A career, has made 328 runs. He'll want to push up that average much more if he wants to be serious about meriting a place for himself in the national squad, because this is a tournament in which these boys can make an impression. And here is a good platform for him. He's got one of the most experienced batters alongside him, captain Dimut Karnaratne alongside him. So this is an opportunity for him to bat alongside one of the best batsmen in the world and make a name for himself. Yes, a young player, just 22 years of age, just making his mark. His first couple of seasons in domestic cricket, a product of St. Sebastian's College, Morotua. That's the wicket to fall. Outside edge, going for that flash in drive, and a comfortable catch in the end. A richly deserved wicket from Madhushan. He's bowled really well so far this morning, and Jaffna needed that one. It almost looked as if the bat turned on his hand, and it wasn't even a top edge actually. The bat was almost slashed, didn't it, over the ball, under the ball. And, not in control, definitely not in control, Sitarakim Khan over there. Pramod Madhushan, richly rewarded for some really good bowling. This time, down the leg side, he starts off with a wide to young Nuwanidhu Fernando. He's had a couple of good scores in this tournament. Has one half century, 67 in one of the games, got a 30 in one of the games as well. Nuwanidhu Fernando, a young player that
has been in the radar. Played a few games in the Lanka Premier League as well, I remember, and scored some runs. So he's been there, and this is a platform for him to perform and show what he's capable of. Oh, that's a beautifully driven shot. That's lovely timing and placement in between the fielder at covers and long and mid-off. Nuanithu Fernando gets off the mark with a lovely looking boundary. Yes, that's a beautiful way to get off the mark indeed. Full flow there, and controlled it really well. He knew that Pramod Madhushan was going to bowl full. That's where he's been bowling all day so far. That's well executed. Interesting to see, Ricky, they've got two slips to the right-hander. We kept talking about the fact that there was only one slip to the two left-handers, but now they've got two slips to this new right-handed batsman, which tells me that maybe Pramod Madhushan is confident in his ability of swinging it away from the right-hander. So far, we've seen nothing of it, at least to the right-hander. That's what I've seen so far this morning was that a couple of deliveries he got to swing was away from the left-hander, which should have been into the right-hander. That's how he got that wicket as well. It was way outside the off stump, but it was a bit of late swing that you mentioned. It's got a slice of the bat and carried to third man. This is interesting, and I'm sure they have worked out their tactics, studied the batsman really hard, and they have a plan for each batsman. Pramod Madhushan down the leg side. Nuanithu Fernando gets off the mark. In fact, gets a single after that boundary with which he got off the mark. 6 overs completed then. The Colombo team on 37 for 1. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Ishan Jaratna will continue from the tennis court ends. So far, good start from Colombo. Inside edge, Nuanithu Fernando. The way he started off his innings, Harika, very good signs from a young player, encouraging as well as good positive batting from Nuanithu Fernando. Timur Karunaratne, the senior stalwart for Colombo. These two teams have been doing so well in this competition, and this is going to be a very interesting match for sure. Yeah, good morning Damit, and good morning everybody. Yes, another key game. A key game in the context of the two sides meeting for the first time. Colombo being led by Dimut Karunaratne, and the opposing side by Dhananjay De Silva. So Jaffna will be hoping to make a match out of it. Two very experienced top performers for the national team. That should rub off against the others. He's been unlucky, Ishan Jaratna. He's not one of those major movers at the ball, but he's found the edge on a few occasions, and they have not really flown to the fielders. Very experienced chap who's a pretty consistent performer at domestic level, Ishan Jaratna. Walking across the stumps there, Dimut Karunaratne trying to negate that the in-swing of Ishan Jaratna. If you're just joining in on this live coverage, this is the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament.
the elite cricketing competition in the Sri Lankan domestic calendar. This is match number 9. Colombo taking on Jaffna here at SSC grounds. If you can watch the match live on Dialogue Television channel 140. Slow ball from Ishan Jaratna. He's mixing things up here at SSC. Yeah, he bowled it so slow. It turned out to be a full toss and surprised Dimut Karunaratne too. The fifth and last day of matches in Colombo in this inaugural National Super League tournament, the Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League. Damit, your effort in trying to get these matches to the rest of the country has been very well received. And the good thing is that the major effort put in by Sri Lanka cricket is paying off. 7 overs gone, Colombo 38 for 1. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න My Dialogue app හෝ dialogue.lk වෙත පිවිසෙන්න. Colombo, the cluster of clubs is Singley Sports Club, Saracens, Negombo Cricket Club, Sebastianites and the Police Sports Club. For Jaffna, it will be the Tavil Union, Ragama Cricket Club, Lankan Sports Club, Kalutara Town Club and Bloomfield. This is wonderful batting from Nonidu Fernando. Didn't get the expected timing of it, but nevertheless couple of runs. Both batsmen have scored half centuries in this tournament, and we all know about Dimut Karunaratne and his credentials, but Nuwanidu, when he was a schoolboy player for St. Sebastian's Moratuwa, there was always the possibility of him making the grade at the top level. He's on his way in that context. Reasonably offensive fielder too, which adds to his batting strength. You've seen some of his brilliant fielding skills during the Lankan Premier League too. He has the Air Force, Sri Lankan Air Force, preparing for the Independence Day celebrations here at the Independence Square, right next to the Sinhalese Sports Club. Yeah, the air show for the 74th National Independence Day celebrations of Sri Lanka. He's very solid in his defence, Haritha. Tall lad, has that ability to play. Yeah, I know you and I, we have seen him as schoolboy cricketers in the Morocco big match. Oh, some good camera work. Or no, that's good. Oh. He's getting that ball to shoot through, Pramod Madhushan. The young lad coming in from the southern province, Pramod Madhushan, playing for Tamil Union Cricket and Athletic Club for so many years now, getting that opportunity. Look at that delivery, hitting the seam and jagging off. Beautiful. They call it the corridor of uncertainty, and really was a classic example of Nonidu Fernando being uncertain whether to play on the front foot, leave it, or whether to get back onto the back foot. That's a much better confident leave from Nonidu Fernando. Nonidu and Dimut both from Sinhalese Sports Club. They've played so much of cricket here at SSC grounds. More than Nonidu, Dimut playing for Sri Lanka as well in Test match cricket, and for more than a decade now playing at SSC. What about him being a very successful Josephian cricketer?
Played for SSC while he was at college too, Dimut Karunaratne. As far as Dimut is concerned, he will make the most out of this tournament to stake his claim and make his statement about being in the national squad once again in white ball cricket. 8 overs gone. Colombo electing to bat 41 for 1 against Jaffna. On the subject of Josephian schoolboys, you can't miss out and ignore Dunit Wellalage, can you? Dhamini Disanayaka, the on-field umpire, along with Asanga Jayasuriya today. Yeah, both of them from deep down south. Deudara? Yeah. Another inside edge there. Yes, Haritha, Dunit Wellalage has been brilliant so far in the ICC Under-19 Cricket World Cup. Also from St. Joseph's College. And I just picked up that he's the first schoolboy in a Under-19 Youth World Cup to score 200 runs and pick up 15 wickets. And he's not done yet. Yeah, one more match to go. They'll be playing Pakistan in the 5th place playoff final. Here's Asanga Jayasuriya, another experienced umpire. Wild swing there from Dimut Karunaratne. Umpire called it a wide. It was way out of his reach. Yeah, the two umpires, both of them have studied at St. Servatius Matara, while Asanga Jayasuriya went there after being at Ananda Colombo. Yeah, my word. It was bowled wide and it was a wild swing, all right. He would have done well if he to connect that. It was way out of his reach. He'll do that all day, all his life. Dimut Karunaratne flicking off his pads. Such a confident bat. I mean, very few batsmen will give the viewer the confidence that he would not make too many mistakes, that he would contribute. And Dimut Karunaratne over the years has been one such. There are instances that he has failed, but more often than not, he's one of those sure batsmen. He'll be waiting for that 2-test series in India next month. This is ideal preparation. Yes, this is white ball cricket. I called it a wide that time. Only though he's a tall lad, but umpire Asanga Jayasuriya, the leg umpire, reckoned that it went above Murid's head. Yes, we've spoken about Dimut Karunaratne, member of that ICC test team from last year 2021. Stellar 2021. Dimut Karunaratne. Outside edge there, good bit of fielding. That's young Vijay Vyas. Oh. That's out. Why were they trying to pick up that third run? Maybe because it was Vyas. But this is suicide. There was no chance for a third run there. Could have, yes, Vijay Vyas wasn't expecting it, but good work from Sadir Samarukrama as well. Dimut Karunaratne, just as we were praising him, attempting the third run. That's the second wicket down for Colombo. Costly mistake from the Sri Lankan Test captain as well as the Colombo captain. Dimut departs for 8. Colombo 47 for 2. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම
ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. We've been talking about future prospects, Sri Lankan under-19 captains. Here's another Sri Lankan under-19 captain from the 2020 batch, Nipun Dhananjaya. Here's why he's here. Vijaykanth Vyaskanth saved a single, but then Dimut Karunaratne attempting that third run. Isn't the best of throws, but Sadira Samaravikrama made sure that he got Dimut Karunaratne off guard there. That's the second wicket, 47 for 2. New batsman Nipun Dhananjaya, just 5 listed games, very young in his domestic career, from St. Joseph Pass College, Vennapur, now at Sinhalese Sports Club. Earlier played for Chilaumerians, didn't he? And made a workman-like 70 not out in the last innings, if I remember right. So two young guns who could make the most of it. So on home ground, it should be a really good opportunity offered to them. They get together when the rate of scoring is 5.5, and if they can keep that up for the next 15 overs, they would do well for themselves as well as the team. This is a very impressive spell from Ishan Jayaratne. Yes, they've scored 25 off him, but he's testing out these batters here. That's what's important. This is that run out again. I didn't expect Dimut Karunaratne to go for the third run, I think. Yeah, and he took it cool too. He didn't realize that it was going to be that close. Wasted opportunity as far as Dimut Karunaratne is concerned, but for Vijaykanth Vyaskanth, the pin-up boy of Northern cricket over the last couple of seasons, big story. The cricket in the north is coming up. Recently the Masters, Northern Masters and Lanka Cavaliers played a match there. So they are trying to revive that interest even amongst the Masters. 9 overs completed, 47 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. First bowling change in this game from Captain Dhananjaya De Silva. He's bringing his all-rounder Santosh Gunatilaka into the attack. Former Pete Wright captain, now playing for Tamil Union Cricket and Athletic Club. Just 22 years of age, 20 matches, and he strikes in his first ball. What a start from Santosh Gunatilaka. No Nidu Fernando, no feet movement whatsoever. That's the third wicket down for Colombo. Jaffna slowly crawling back into this game, and now they are well on top. This was a surprise move to me, and it was a surprise delivery to Nidu Fernando right underneath his eyes on the wickets. Little bit of swing, and we know that he can bowl those sort of deliveries. 3 for 28, he's bowling best bowling, but this has been a major strike. Nidu Fernando gone for 12 of 13 balls, 47 for 3 Colombo.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Well, if Tilina Kandambi, Sachit Patrin and Gayan Vijayakon themselves, among themselves thought that they should make use of Santosh Gunatilaka, I think it has turned out to be the best possible start because in the recent past he has not been bowling. Here's the new batter, Samoa Shan. He's also from Sinhalese Sports Club. 53 matches, best of 107. Another young talented player, vice captain of the Sri Lankan under-19 team a couple of years ago. In the space of 5 deliveries, they've lost 2 wickets. Team Colombo. Good bit of football skills from Santosh Gunatilaka. Not the wisest thing to do as a fast bowler, but he saved a couple of runs there. But that was a very exciting start from the tall right arm seamer. Hit the seam and went in. Look at that seam position, brilliant. Surprised Noni Fernando. This is good. He's making that ball move both ways. You can see the confidence. There's 2 slip catchers. Seldom see that in these days cricket. And still in the power play, first power play. Another stop from his foot there, Santosh Gunatilaka. That would have hurt him. In this time he didn't do it on purpose. Oh yes, he did it. Tall lad. Don't push your luck too much. People get injured kicking that football too. So be mindful of the fact. This is very good bowling. He's getting some movement off the air and off the pitch too. So he's using it brilliantly, Santosh Gunatilaka. Good pace, good rhythm. It's the confidence. Wicket of the first ball. That's a wicket maiden from Santosh Gunatilaka. End of the first power play. Colombo 47 for 3. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Colombo in their last outing against Kandy in the first power play 10 overs made 76 without loss. 47 for 3 today. And if you take on the same count, Jaffna in their last match against Gaul had conceded 55 runs, picking up 2 wickets in the first 10 overs. They've done better, 47 runs and they picked up 3 wickets. Good switch, this. Yes, definitely change of ends for Pramod Madhushan. Now bowling from the tennis court ends. This is very good stuff from Jaffna. 3 fast bowlers. They have another fast bowler in their ranks, Nimanda Madhushankar. But so far these 3 have done the job for Team Jaffna.
rebuilding phase for Colombo. Fairly new batsman in the crease. There's another experienced player, Lahiru Tirimana. I like the way he has used his pace, just keeping the batsman guessing. He'll take a few chances. This is a good move to give the youngster a few more deliveries, because two batters out there is not Dimut Karunaratne. So he will bowl with his confidence, yet to really promote. But the wicket column also occupied, he'll be confident enough to add to that. Keeping them at their toes. This is very good stuff from Pramod Madushan. Most of the fans who are watching this would have not seen him, Pramod Madushan. Supun Niroshana has tweeted that he's loved to see the National Super League as well as this invitational tournament held every year. Thank you very much, Supun, for tweeting. You all can also tweet using the hashtag NSL2022. He gets off the mark. Nipun Dhananjaya. Lovely day for cricket, especially for the batters. And we've seen only one score of over 300 in this tournament so far. Two bowlers have picked up 4 wickets, 1 centurion. And the next two best batters, Primal Pereira, 98 not out, and 86 from Sahan Arachige. Few of the wicket keepers have taken 3 victims. A good day for cricket, and good day to show the cricket too. Thank you, Sri Lanka Cricket and Papre.com, Dialogue Television. Yes, for anyone not watching this game yet, you can pass the message around that you can watch it on Dialogue Television channel 140. The comforts of your home, you can watch the game, and then on Sri Lanka Cricket YouTube channel as well as on the Papre.com platforms. This is the National Super League 2022, the 50-over tournament. 5 teams competing. Very good stuff from Pramod Madushan. 11 overs, 48 for 3 Colombo. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialogue View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialogue network. Download the View app and register your Dialogue Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Yeah, good lively spell, very well directed by Pramod Madushan in the last over, adding to the success of Santosh Gunatilaka, who bowled a wicket made before that, and the rate has now dropped to 4.36. That's what wickets can do to the scoring rate, Haritha. Jaffna well on top of this game now. Santosh Gunatilaka now coming around the wicket to Nipun Dhananjaya. He has 2 fielders in the fence, in the onside rather. He'll be targeting the stumps, Santosh Gunatilaka. The good thing about him is being a good analyst. As a cricket captain, you need to do that. And this is where that aspect comes into play, where he will set his field and his ability to bowl to his field, at least within the first 3-4 overs, is a huge advantage for his team.
straight onto the pads. That's a giveaway, a couple of runs. He's not happy with himself. Yes, but in the meantime, VS Kant. I hope he's all right. He was running to stop that, and then hamstring trouble for VS Kant. He played his first List A game in the previous game, bowled 7 overs. This is only his second game. He's the only player who's been selected from the regions. Either haven't played club cricket. All the other players have been selected according to the clubs, but VS Kant, because he's been playing for Jaffna Kings and he's the boy from Jaffna, getting this much needed opportunity. I hope he's all right. Seems like he'll be taken off the field. See, him off the field means the bowling options get depleted too. He seems to be in some sort of trouble. I'll be surprised if he comes onto the field today. Very unfortunate. I was keen to see him. I've seen him play a few school games. He's been bowling really well in that Lankan Premier League 2021 as well. Here's the update from Pisara Oval. Candy versus Gaul. Candy off to a brilliant start, 83 for 1. I'm sure Niroshan Dikpala must be in the thick of things with that first 10 overs going at over 8 runs an over for the Hill Capital team. Yeah, spot on there, Haritha. Niroshan Dikpala, 46 of 29 deliveries. Here are the wickets. That's Sitara Gimhana. This is that run out incident. Dimut Karnaratna attempting the third run, and it was dismissed. Then Santosh Gunatilaka cleaning up Nonithu Fernando. Here's Gunatilaka once again. Nice shape there. Aditya, look at that swing he's getting out there. Yeah, I like him. I see him bowling with a relatively new ball after a long time. That was Nonithu Fernando. Cleaned up. First ball for Santosh Gunatilaka right underneath his eyes. And he yoked himself big time. Colombo just managing to get to 50 in this over. They're uncertain what they want to do with this Santosh Gunatilaka. Slow starter Nipun Dhananjaya. Sam Ashan is a lot more experienced, but needs to be a lot more consistent at this level. Certainly has the capacity to be so. Plays match-winning knocks more often than not for his club. This is a very important phase of the game, Haritha. Team coming on top of this situation will be dominating proceedings, I'm sure, because if these two players can string up a partnership, they'll come out of this hole, and if Jaffna can pick up a few wickets, they can close out the innings quickly too. So a very important phase going on in this National Super League. Santosh Gunatilaka once again attempting to get the batsman playing across the line. 12 overs completed, 52 for 3. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So
52 for 3 after 12 overs. Samuashan on 1, Nipun Dhananjay on 4. A couple of quick wickets have set the Colombo team back. Credit to Jaffna. They have been very disciplined with the ball. Ball in the right areas. Their fast bowlers have used the wicket really well here at the SSC. And all three have hit their area as well. And they have been credited. These two young players have to build up a partnership to form under-19 players. Samuashan was former under-19 vice captain. Nipun Dhananjay 2020 was the captain, and they have a lot of work to do right now to get Colombo to a good total. Interest in pace in the game, Samira. It's very interesting, and more interesting, we're talking about the 13th over here at the SSC. We still have fast bowlers in operation. Himanda Madhushan is the new bowler. He is the fourth baseman being used by Dhananjay Sirva, the captain. We have seen how fast bowlers have found some purchase off this track. Some really good bowling early on by Ishan Jayaratne and Prabodh Madhushan. Santosh Gunathilaka getting a wicket off his first ball. And that has tempted DDS to go with yet another seamer here at the SSC. And they've bowled really well so far. Jaffna, they were a bit unlucky at the start of the innings. A few edges not being held on by the fielders, but they've come back well. They've picked up 3 important wickets, which has brought these two youngsters, Samuashan and Nipun Dhananjay, to the crease. It's 29 years of age, so season campaigner. And yes, something in the wicket, some offer for the fast bowlers, and Dhananjay De Silva, the captain, going the right way, giving a few extra overs for the seamers. He has some spinning options. Dilum Sudhir, Vyas Kant, and Dhananjay De Silva himself will do a lot of bowling later on. That's a full toss. Misses out on it. Nipun Dhananjay. Will it be called a no ball? Was it waist high? The umpire hasn't signaled anything, so gets away with it, Madhushankar. I thought it dipped on him as it got closer to him. There you go. Just below his waist. Lucky he didn't hit him. Marginal call, I felt. Probably it would have gone either way, but he's very, very lucky to get away with that one. Nipun Dhananjay played a good knock in the last outing. He'll be looking to repeat his success. A very good player. There he goes. The flash and blade was out. Caught. Brilliant stuff. Bowling in the right area, had the feel for it. Credit to Dhananjay De Silva, the captain, to getting the seam on, and Madhushankar obliges. And Nipun Dhananjay, he won't be happy about that one. Officially played and straight to the fielder. This is the second time in the game that the ball has been delivered wide outside the off stump. The batsman has just flashed at it. It's gone straight to the fielder. This time Nipun Dhananjay being the victim. He goes for 4 off 14. We were just talking about what a wonderful opportunity this is for the youngsters to play a good innings and make a name for themselves. But unfortunately for him, he's hit that straight down the fielder's throat. 4 wickets gone. Colombo, they are really struggling now in the 13th over. They've just scored 53 runs. It's a 53 for 4 as Ashen Bandara walks into the centre. National player, been in and out of the Sri Lanka white ball side in the last few months. Looking to once again make an impression. Ashen Bandara has had a few good knocks in this tournament. 41 matches overall, a good strike rate of 76, decent average of 27, high score of 62. Now he'll be looking to improve on that. If you're going to play as a batsman in the middle order, you need to get those hundreds, you need to get the big scores, and that's something Ashen Bandara has missed out on. But here is a big opportunity for him. 37 overs remaining after this, a long way to go in the game. Good first delivery, right in the block hole, goes through for a quick single, direct hit as well, but the batsman safely through. Good cricket overall by Jaffna, keeping the pressure on the batsman.
That's what Ashane Bandara will do, and that's what he brings to the table, doesn't it? Just knock it around, go for those quick singles. It is important that his partner also obliges and responds to the call. A bit lazy there with the creasing Shamoshan. Luckily for him, the score didn't come any faster. But these two are teammates from the recently concluded Lanka Premier League. They both played for Jaffna. Ashane Bandara played a couple of good knocks for Jaffna. Unfortunately, couldn't win them any games. He was in and out of the team. Chamu Ashan, of course, only after that first game that they played, he didn't get an opportunity. For again, two youngsters here looking to make a name for themselves and establish their credentials as serious cricketers who need to be looked at for the national team. So they play for Jaffna in the LPL, now playing against Jaffna in the National Super League. Here these two players, yes, a big opportunity, like you said, for both of them. Earlier you mentioned, we'll come back to that summit. 13 overs completed, 54 for 4. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Yes, Samir, you earlier mentioned that two players were caught on the offside. One, the last wicket to go, the other one at the third man. Yes, there's one of those tweets. Love to see the youngsters like Nipun Dhananjaya Pereira in the middle. Certainly, unfortunately, he hasn't capitalized in this game, and Nipun Dhananjaya has got out early. Thank you to all those who are tweeting in, and to the papare.com. Please keep sending your tweets on social media, on Twitter, or your Facebook comments, and whenever possible, we'll of course take a note of it. It's what I was trying to say is the two wickets caught on the offside. I mean, probably wicket because of that extra bounce. There's a bit of bounce, and the players are unable to control their shots through that offside. Santosh Gunatilaka has bowled really well so far. It's full again. Chamu Ashan looks to, Ashane Bandara looks to drive that. Gets an inside edge. You're right. Even if you're playing a strong shot outside the off stump, it shows how important it is that you need to be in full control. Just because you see it outside the off stump, it's not necessary that you go all out at it without, you don't lose your balance. More importantly, you make sure that you're in full control of the shot. Those were two examples of Santosh Gunatilaka. He's bowled really well so far this morning. The first game he's bowling in this National Super League. Surprisingly, the Jaffna haven't used him in the earlier games. He's a quality all-rounder. Right throughout his school career, he's been bowling, seam up, and scoring runs at the top of the order. And he's a player that should be used regularly in both disciplines, I feel. And Sri Lanka cricket must get the maximum out of Santosh Gunatilaka. Yeah, our former coach Mickey Arthur was a big fan of him. I remember watching a game at the CCC when he was playing for CCC, when Santosh Gunatilaka was playing for CCC. He put up a massive partnership with Angelo Matthews. Played really well. I think he scored 100 alongside Angelo Matthews. They saved a game for their club. And I remember I was there with my son Ricky watching the game. Mickey Arthur was there along with Grant Fly, and they were just discussing about how good this bloke is. And it was immediately after that Santosh went on that South African tour as well. Didn't get a game though. Yes, he was a part of the test squad when England visited Sri Lanka as well, and Sri Lanka lost those couple of games in goal. He was a part of the lineup. After that, sort of fell away, unfortunately, and didn't get a lot of games in the Lanka Premier League. I thought that player of his quality, his caliber for the shorter formats should get a lot more cricket as well. And unfortunately didn't get a lot of cricket there, but good to see him performing consistently now in this National Super League. That was in there, another opportunity. He got his hands to it, got a bit of fingertips to it, could not hang on. It was a difficult chance. It went very, very quickly to that man shot on the offside. We'll come back to that. 14 overs completed, 55 for 4. Well, we take a look at that before that's the end of the over. We'd love to see a replay of that one. Almost got their 5th wicket. Yes,
been a long tournament and it's going to get even longer. These are the matches that have been completed, the ones that we've shown live here on the puppet.com and of course Sri Lanka Cricket YouTube channel and Dialogue channel number 140. These are the games that are coming up after Colombo versus Jaffna today. On the 4th of February, we travel to Pallekele. That's where we bring you the rest of the games from. Dambulla versus Jaffna, Colombo versus Dambulla, and following on, some really good encounters coming up with the finals on the 19th of February. There's a lot of cricket still to be played. Just we're halfway through in this National Super League. And still a long way to go. And the players who have kept performing should continue their good work. The others should try to make an impression. Yeah, valiant attempt. I think that was Damita Silva, isn't it? Put his hand to it, just could not hang on. It would have been an absolute stunner. It would have been a brilliant catch if he took that one. Just talking about being in control when you're playing the rash shot outside the off stump. Ooh, that's nicely bowled. Good lines and lengths here by the Jaffna bowlers. Sometimes as a batter, Ricky, when you see that wide outside the off stump, fuller delivery, you want to throw everything at it. But we've repeatedly said how important it is to be in control and make sure that you're playing that ball along the ground. That's where you get a good batter to play the shot from above the ball rather than getting under the ball sometimes. Shammu Ashan will want to make use of that opportunity that he's got. Beautifully bowled, beautifully bowled. Ball in the right areas. Good control shown by Niband Madhushankar here. I'm sure the coaching staff, Tilina Kandambi, Sachit Pathiran and Vijay Kona have worked a lot with their bowlers. I think they come out here with a plan, a set plan, bowl in these areas, and the bowlers have obliged so far this morning. That's taken the outside edge, almost bounced on him more than he expected there, Ashan Bandara. And that went away to the field at third. When we talk about the modern game, Ricky, we talk about how soon matches change, formats change, players having to make adjustments, even coaches that we have to make adjustments. I'm just looking at the team sheets here. Tilna Kandambi is the coach of Jaffna, and he's now playing against Colombo, which has former Jaffna LPL players like Shammu Ashan and Ashan Bandara. So Tilna Kandambi as a coach definitely knows all the strengths and weaknesses of these players. How subtle and how short-lived these loyalties are, aren't they? Definitely. A lot of things change around. Not an opportunity at the non-strikers end. That could have been out by a mile had the fielder at point got a direct hit. These two batsmen really need to get together and have a conversation. Shammu Ashan was never interested in a single there. Ashan Bandara came almost halfway down the pitch. Look at that lovely pick up and throw by the fielder there. Ashan Bandara was gone. He was gone had that been a direct hit. Yes, definitely. I just wonder if the bowler had the time to get to the stumps. Somebody was there. They would have got an easy run out. Once again, I think it's Damita Silva. He's been brilliant in that position. Taken one catch, almost pulled up a stunner. Now a brilliant save and almost got a run out as well. Did they get the bat? Is it appealed by the bowlers? The keeper is celebrating. There's a massive inquiry here from the Jaffna bowlers. But the umpire does not budge. He hasn't even called it wide. So must have touched something. Shammu Ashan indicating that touched his waist or his thigh. Let's take a look at the replay. It's probably flicked or something. Definitely they heard a noise. He was convinced, wasn't he? He was quite sure that touched the bat, but it was the thigh pad that it touched. 15 overs completed, 56 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. நேரடி ஒளிபரப்பு
යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugathadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So there you go, 56 for 4. That's the drinks break, the water break here at the SSC. It's the Colombo team versus the Jaffna team. Colombo won the toss earlier on, deciding to bat first. Lost Sitar Giman early. He was out for 18. Dimut Karunaratna run out, going for an unnecessary run, the third one. And Nuruddin Fernando was bowled by a very good delivery from Santosh Gunatilaka for 12. Nipun Dhananjaya flashing outside the off stump, caught at the Kali region. He was out for 4. Samu Ashan and Ashen Bandara trying to build up a partnership for the Colombo team. 9 extras so far in 56 for 4 in 15 overs. Jaffna bowled really well, haven't they, Ricky? Ishan Jayaratna, that 5 overs 25 doesn't speak of the quality with which he bowls. Sometimes stats can lie, and this is one classic example of that. There were quite a few edges and missed opportunities in those runs that he gave away. Other than that, the bowlers have been on the mark. Pramod, Madhushan, Santosh Gunatilaka and Nimanda have all been really good for Jaffna. All 4 seamers being used so far. It's 15 overs here at the SSC, and it's still providing some assistance and purchase to the fast bowlers, and we're seeing by the scorecard on display here, 4 wickets down in the first 15 overs. Jaffna have made good use of this track here at the SSC. These are the wickets to fall. The first one off the field at third man, a simple catch there. Then a run out, a rather freak run out. Vijaykanth Vyaskanth there, third man cleaning up, saving the boundary. Then almost innocently throwing the ball away, thinking that the runs are completed. But Dimut Karunaratna for some reason decided to go for a third, a suicidal run there. Sadhira Samara Vikrama doing a beautiful clean-up job. And then this peach of a delivery by Santosh Gunatilaka, jagging back in. And Nimanda Madhushan picking up his first wicket by getting Nipun Dhananjaya to drive outside the off stump straight to the field at point. Yes, as we come back live, umpire Gamli Disanayaka, and we have umpires Asanka Jayasuriya officiating this game today at the SSC. 2 very senior umpires at this level. And are we going to see spin for the first time? Yes, Dilum Sudhira has got the ball. Led from Richmond College goal. Did a lot of under-19 cricket. Picked up a lot of wickets for Richmond College, one of their stars in the years gone by, in the last couple of years. Did a lot of cricket with the likes of Dhananjaya Lakshan and Kamindu Mendis as well. It's well bowled straight away. Good areas. Wicket to wicket. Goes that quickish left arm orthodox. Very handy cricketer. Sleepy place for him, Dilum Sadhira, left arm spinner, not surprising. Shashin Bandara seems to have just walked in, so we'll want to apply some pressure there, get him to drive and get an edge. Another one of those left arm spinners. We've seen so many come through the system recently, Ricky. We've got Praveen Vikrama, we've got Lasith Ambul-Denia. Then Gunit Vellalage, the under-19 captain, also a left-arm spinner, so good future prospects on display. Good line so far, but Dilum Sadhira hasn't allowed the batsman any room to work with. Ashen Bandara is the kind of batsman who sometimes takes time to get things going, but as a bowler you don't want him to settle down, because he's shown us glimpses of what he's able to do once he's settled. He may be a small man in size, but he has some very powerful strokes in his armoury. We want to see the back of someone like Bandara very soon. He's usually busy on the pitch as well. He likes to get those quick singles, those quick runs. They have to put up a good partnership here with Samu Ashan. Risk-free cricket is what they'll have to play. This is bowled a very good over so far. He's been on the dot and been very, very accurate from Sri Lanka under-19 player.
Good use of his feet, Shane Bandara. He needs to do that more often. He's faced 17 deliveries now for his 4 runs. Pick up a single to end the over. 16 completed, 57 for 4. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න So there you go, the spinners now into the game, and this is the other game happening at the Oval, the Pisara. Candy versus Goal. Candy 103 for 1 after 15 overs in that game. And there's two teams battling it out. They will want to take those points before they go towards out of Colombo, towards Dambulla and Pallakale. I'd like to remind you the next games that are coming live will be all from the Pallakale International Stadium on the Papare.com or Dialog TV or Sri Lanka Cricket on the YouTube channel from the 4th of February, 3 days from now. Powerfully driven. Field. Himanta Madhushankar, the fourth seam, has done a very good job. He's backed up the lead pace bowlers really well, and he's kept on the pressure. He's not let them, the batsmen, get away. Some indication, Ricky, that it's not the kind of true pitch that you generally get. As you say, you see the batsmen whenever they played a straight batted shot, it hasn't been convincing. You see the bat turn on their hands or not get in the middle of the bat. So it tells me that maybe the ball is hanging on to onto the pitch a bit longer than they would like it to. It takes him taking a bit of time, and it's not coming on straight to the bat as much as they would have expected it to here at SSC. It's holding up a bit, I feel, the wicket. That's why we saw a few going upishly played in the air as well. Not as easy as we thought. Thought that with this hot sun, wicket will wrap really well. That's nicely guided to the field at third man. Shane Bandara will do that all day, and he has to do that if they are to do a repair job for this Colombo team. Now 59 for 4 is not pretty reading in the 17th over. These two will have to hang around till at least about the 30th over, knock them around in the gaps. Look at getting about 4 runs per over, minimize the damage. Now don't give away any wickets. They are more than capable of doing it. So they have a few more batsmen left who can handle the bat. Lahiru Madhushankar definitely can. Sachita Jayatilaka and Tarinder Ratnayaka, all are very capable players. So is Kalana Pereira. So they have some left in their tank, but these two are the main batsmen. They have to build up a partnership, get them to a respectable score. Himanta Madhushankar has bowled brilliantly so far in his third over, has given away just 5 runs. It's not express pace, but what he has is very good control, good lines and lengths. He knows exactly where to be pitching it. On a good fourth stump line, has given the batsman very little to work with. Shamu Ashan, 2 of 14. He'll have to get going. Pulls it, and that's in the gap between mid-wicket and the field at mid-on. Finally, some aggression from Shamu Ashan. That's what he comes with. That's the reputation that he holds. And here is an example of it. Well controlled. You could see he waited for it. He didn't try to rush his shot and played it front of square. That's a very good pull shot indeed. It will give him a lot of confidence. He was waiting for that patiently. He's generally a player who likes to play his shots early, likes to go for it. But today he's hung in there 15 deliveries for 6 runs. And we need Shamu Ashan to show a lot of patience, take his time. Another pull shot, another good looking one, but this time there's cover on the boundary, but well controlled. So 17 completed. It's a 64 for the loss of 4 wickets. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate.
If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Good to see the slip fielder in there for Dilum Sudhira. Tanajeda De Silva still attacking. He knows that a wicket here and they'll be into the low order. These two young players are very good players, no doubt about it. Well, a good first over. Comes forward, Ashin Bandara turns it into a full toss. Wanted a single, but Shambu Ashan thought that was too dangerous. It's interesting, isn't it? We saw movement for the fast bowlers, but I'm yet to see any kind of turn from Dilum Sudhira. Most of what he has bowled has gone straight on like that. Not too much turn to trouble the batter. Big single this time, they're able to cross over. Yes, we haven't seen too much turn on the wicket as yet. Still just into the 18th over, the wicket still good. Touch slightly slow probably. Still I feel if you hang in there and look to bat long, runs there on offer. Oh, goes for the sweep, well executed. And that's well played. Good fielding as well, good all-round cricket. Shambu Ashan getting down on his knees and sweeping that from the leg side. That's Shashika Dilshan doing the fielding. Dilshan down on the boundary, the young man. So 4 runs off this over, Ricky, without too much effort, without any shots in aggression, and this is the kind of recipe that they need. Almost went through him, Dilum Sudhira. A little excited by that. Looks like it is hit Shambu Ashan in a place that might be a bit uncomfortable. Yeah, there you go, right in the centre, in the box, Ricky. Can get a bit uncomfortable, can it? Yes, he's lucky it's a spinner, but still he's a touch uncomfortable, like you mentioned. The difference between the two has been that Ashin Bandara has looked to use his feet against Dilum Sudhira, whereas Shambu Ashan has preferred to stay in his crease and play the left armour. We'll take a look at that one. Oh yeah, flush onto the box. Would have hurt him slightly. Stronger lad, Shambu Ashan, looking much trimmer and stronger than what we saw him when in his school days, looking much fitter as well. But certainly that would hurt anyone. The physio on the ground doing some repair work. Would love to see how Kalna Pereira bowls on this pitch. Supur Niroshana tweeting us. Use the hashtag NSL2022 to air your views. Tweet us and let us know. We will put up your tweet if it's something that is interesting. Yes, Kalna Pereira will definitely find purchase on this pitch. We'll have to wait and see how this pitch turns out. Remember, it's getting absolutely baked in the sun. It's sweltering hot outside. And yes, interesting. That's a good point brought up there in that tweet. Kalna Pereira has bowled well in this tournament. He's picked up wickets and all the games he's played. He's been consistent. Was in the reckoning for the Sri Lanka squad versus Zimbabwe as well. So he'll look to keep impressing. Left-arm seamers always make a huge difference in whatever format. And Kalna Pereira, he's a good player, can bat as well. Handy down the order. Good in the field, and will be looking to do some damage. That's the points table. Jaffna, Kandy, Colombo and Gaul, all of them winning 2 out of their 3. Remember, Jaffna and Kandy have those 10 points because they won their games with a bonus point. That's why they've got those 10, that additional point that they have. Obviously, Jaffna leading on the net run rate as well. They've been the better all-round team. They've always been dominant every time they've won the 2 games. So that helps them sit comfortably at the top of the table today. Speaking of left-arm fast bowlers like Kalna Pereira, Colombo do have Mohammad Dilshad in their ranks from the Saracens. We haven't seen any of him as yet. But yeah, you're right, Kalna Pereira has been bowling well in this tournament. He's someone who was looked at even from his school days as someone who will go on to play at the highest level. Left-arm fast bowlers are always interesting to see, aren't they, Ricky? Definitely, yes. And Sri Lanka have a few young left-armers in their ranks now.
I'm sure they'll be working hard. Dot ball 2 in the over. It's another good over from Dilum Sudhir. 2 overs, none for 5. 18 overs completed. It's 68 for 4. පන්දුවර 18ක් යව අවසන් කාසිය වාසිය දිනාගෙන කොළඹ කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 68යි දමිත සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. කුරුණෑගල ක්‍රීඩකෙක් අද දිනේ සුපිරි උඩපන්දුවක් රැකගත්ත. තවත් සුපිරි උඩපන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. හොඳ උත්සාහයක් ගත්තා. දුවද්දී දැවි යාමකට ආසන්න අවස්ථාවකට සම්බන්ධ වුණා. තමත් ඉහළ මට්ටමේ දස්කම් දක්වා තිබෙනවා වයින් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. අශේන් බණ්ඩා. සාමාන්‍යයෙන් අශේන් බණ්ඩාර මීට වඩා ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කර ගන්නවා. නමුත් ඔහු අද වාසනාවන්ත ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් කැඳවා ගන්නවා සේන නන්දිවීර. තරඟ 18කට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා දමිත සෙල්වා. හොඳින් තෝරා බේරාගත්තා. පන්දුවේ පතිතය ඉතා ඉක්මනින් අඳුරගත්තා අශේන් බණ්ඩාර. ඔහු ඉතාමත් යහුසුළු ක්‍රීඩකයෙක් බව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අයිබෝන් සේන. අයිබෝන් හරිද එක්කම අයිබෝන් අපේ ඩබර ක්‍රීඩාලවලදී මිතුරුනි thepapare.com dialog TV සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube සමගින් එකතු වෙන SSC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සුවිශේෂී තරඟාවලියක් ඒකම දක්ෂ පුල්පහර නැවතත් හොඳ පාද චලනයක් සහිතව මිඩ් විකට් කලාපය තෝරා බේරා ගන්නවා. දමිත සිල්වාට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න සූදානම් අශේන් බණ්ඩාර. මේ දෙදෙනා අතර දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ශතකයක් වාර්තා කරගත යුතු තත්වයකට පත් වී තිබෙන්නේ. එතම SSC තනතිල්ල ඉතාමත් සුවිශේෂී සහයක් දක්වන හොඳ පිටිකරුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. 4-5 දෙකකට පස්සේ එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. දුර්වල පන්දු රැකීම. වුවමනාව වැඩිපුර ලකුණක් ලබා දෙනවා. ඒ කොහොමදත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන නිවරණ නම් මිස්ෆීල්ඩ් කියලා නමුත් අවිදුටුවා දිමුත් කරුණාරත්නගේ දැවියාම ඒ ආකාරයෙන් තමයි සිද්ධ වුණේ. ඉතින් කෙසේදත් හොඳ පන්දු ආපසු ಭಾರತೀයමගේ අවස්ථාවේ. ඊට වඩා උනේ නම් මම හිතන්නේ අර තුන්වන ලකුණක් තිබ්බේ නෑ. 19 වන පන්දුවර යව අවසන් ලකුණු 78යි කඩලු 4යි කොළඹ යාපනයට එරෙහිව. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. පිතිකරණ යෙදෙන කොළඹ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් හැටියට රුවින් පීරිස්, ධම්මික සුදර්ශන සහ දර්ශන ගමගේ කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් රුවින් පීරිස් සහ ධම්මික සුදර්ශන පිතිකරුවන් පිළිබඳ අවධානය යොමු වෙනවා. සුවිශේෂී කාර්යභාර කිෂ්කන අපි මේ සහාය කාර්ය මණ්ඩලය අපි අගය කළ යුතු විශේෂම මේ ධනංජය ද සිල්වා ජාපන කණ්ඩායමේ නායකයා මේ තරඟාවලියේ ඔහු කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව කඩලු 4ක් දවාගෙන සිටින අනෙක් පන්දුවන හැටියට නිබන් ධනංජය ද සිල්වා ලකුණු 27ට කඩලු 4ක් පසුගිය තරඟයේදී ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම කඩලු 55ක් තරඟ 101කට සහභාගී වෙලා ලිස්ටේ තරඟ ලහිරු සමරකෝන් තමයි ඒ තරඟයේදී තවත් කඩලු 4ක් දවාගත් පන්දුවන්න බවට පත් වුණේ. අතරම හරියට දැන් ඕනම ක්‍රීඩකෙක් ඕනම කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරද අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවෙක් වුණත් පන්දු
වාර කීපයකමට හැකියාව තිබුණු එකම පන්දු රැකීමේදී විශිෂ්ට දස්කම් දැක්විය යුතුයි. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී ලකුණු 100ක් ගන්න පිටිකරුවේ දවා ගන්න දායක වෙනවා නම් ඔහු 100ක් ගන්නට වටිනවා. දයි මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඥානාන්විත පන්දු යවනවා ඔහුගේ අත්දැකීමත් සමගම ධනංජය දිසෙල්වා. මීට පෙරත් ඔහු කඩුළු දවා ගත්තා. ලකුණු අතරත් සිටිනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත්. නැවතත් ඉතාමත් දක්ෂ පාද චලනයක් නියමිත ආකාරයට පන්දුව වෙත ළඟාවීම මෙහිදී අප දකිනවා අශේන් බණ්ඩාරගේ. අශේන් බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරේ. ඒත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද විමාන ඉදිරියට පැමිණ ඉතාමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් කළා කර එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කව ක්‍රෙඩිට් එකක් දෙන අතරින් මේ තමයි විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවන් කළ යුත්තේ. පහරවල් එල්ල කිරීමේදී ස්ථානගත කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉක්මනින් හතරේ පහරවල් 3ක් එල්ල කරමින් ඔහු ලකුණු 21 වෙත ඉක්මනින් ළඟා වී තිබෙනවා. පන්දු 31යි. ඒකම ශම්මාෂන් පන්දු 22ක් ලකුණු 12 ලබා ගැනීම සඳහා වැය කර තිබෙනවා මේ දක්වා. සාමාන්‍ය හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මීළඟ පිතිකරුවන් අතරින් ලහිරු මදුශංක, සචිත ජයතිලක, තරිඳු රත්නායක, ප්‍රභාත් ජයසූරිය උන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා පිටියේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට. දිලුම් සුබීර දැන් ටෙනිස් කෝටාන්තයේ සිට පන්දු යවනවා. මෙදකා පන්දු වර 2යි පන්දු 1යි ලකුණු 5ක් කඩුල්ලක් දවාගෙන නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරුවට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න ඉක්මනින් පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරනව පමණක් නෙවෙයි හරි ඉක්මනින් කඩුල්ල වෙතට පන්දුව යවනවා. ඒ නිසා පිටිකරුවට හැම පන්දුවටම අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. නැවතත් පාද චලනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් දැන් ඔහුගේ අනුසක පැතිරීම ප්‍රවේගකාරී නිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අශේන් බණ්ඩාර. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පත්වන ස්ථානට ඉදිරිපත් ගෙනවිත් ලොක්ටර් කොන්ට්‍රයි පහර මේ අවස්ථාවේ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා යාරතේ සීමාව තුළ සිට ඔහු දැන සිට අය ඒ තමයි අර තාක්ෂණය ඇති නනුන පිටිකරුවගේ විශේෂ ලක්ෂණ. පන්දු රකින්න ඉන්න ස්ථාන ඒ ගැප් හොඳින් තෝරා බේරා ගන්න නැවතත් පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පාර ස්වීපකව දෙසට එක ලකුණක්. ඔහු ඉතාමත් මේ විශ්වාසය පිළිබඳ හොඳ ප්‍රතිමූර්තියක් අශේන් බණ්ඩාර. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු හැටියටත් ජාත්‍යන්තර තරගයකදී අතිරේක පන්දු රකින්නෙකු හැටියට පිටියට කැනගා ගන්නට තරම් ඔහු දක්ෂකම් පෙන්වලා තියලා විශ්වාසය දිනාගෙන සිටියා බලධාරීන්ගේ. අනිවාර්යයෙන්. මෙවර ඒකම අශේන් බණ්ඩාර ගාල සාන්තලෝෂ විශ්වවිද්‍යාල නියෝජනය කර අපි ගැන මතක් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් සම්මාෂාන් අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන් පසුව ආනන්ද විද්‍යාලයට පැමිණ ක්‍රීඩා කරා. සාමාන්‍ය හැම විටම අපි ඔහුගේ මුල් පාසල ගන්නවනම් සඳහන් කළ යුතුමයි තමයි. ආයන්න කියපු තැන අමතක කරන්න ඕනේ. පන්දුවර 21ක් යව අවසන්. කඩුළු 4ක් දැවි ලකුණු 92යි කොළඹ. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience.
ධනංජය දිසිල්වා නැවතත් පන්දුව පතිත කරන්නේ තනතිරුවේ අඩක් ප්‍රදේශයේ. එනිසා සමෝෂාන්ට හැකියාව තිබෙනවා වඩා හොඳින් ලකුණු අතර සිටින බණ්ඩාරට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ලකුණු 131 කඩුල්ලයි පන්දුවර 21කදී මහනුවර කණ්ඩායම ගාල්ලට එරෙහිව පිසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔවුන් ඉතාමත් සුපිරි පෙර සූදානමක් ලබා තියෙනවා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අතරට කිට්ටුවන්න. විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. මොකද මේ වසංගත සමයේදී ක්‍රිකට් නොමැතිව සිටින කාලේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සෑහෙන මාංශයක් දරුවා ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් පවා ගෙන්නගෙන තරඟාවලිය පවත්වන්නට ඉතාමත් සාර්ථක වුණා. ඒකම LPL තරඟාවලිය දෙකක් පැවැත්වුවා. ඉතාමත් සාර්ථකව නිමා කළා. ඒකම දැන් මේ විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර්පළාත් තරඟාවලිය සුපිරි තරඟාවලිය අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසකට අවස්ථාව උදා වීමත් ඉතාමත් වැදගත්. දැන් පසුබාදී ඩ්‍රයිවර් ෆීඩ් ක්‍රීඩකයා මේ ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පසුගිය 26 වෙනිදා හරිත මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පාසල් වෙනුවෙන් පාසල් 650ක් වෙනුවෙන් අපි ඔය කතාව ඊළඟ පන්දුවරේ පටන් ගමු. මේ අවසන් පන්දුව. අනිවාර්යයෙන් මේවා අපි විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු එවැනි දේවල්. ගාන හතරක් ඕනේ නෑ. 94යි පන්දුවර 22. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ඔබ කියන්න ගියා ඒ අවස්ථාවට මමත් සහභාගී වුණා ඩංකන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන් අපි ගැන අගේ කළ යුතු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් අවුරුදු 13 15 තරඟ පවත්වන පාසල් 650කට ක්‍රිකට් උපකරණ බෙදා දී තිබුණා. එදා නෙමෙයි ඒ ආරම්භ උත්සවය. ඔව් එදා ඒක තමයි උත්සවය. නමුත් ඒ වැඩ පිළිවෙල පාසල් 650කට. එදා සීලම් පාසල් සඳහන් බැරි වුණා. ඔව්. පාසල් කීපයකට ඔව් සංකේතාත්මක ලෙස බෙදා හරියා. ඉතින් ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරී මඩුල්ල සහභාගී වුණා. විශේෂයෙන්ම වත්මන් සභාපති ශම්මී සිල්වා මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම ඒකම උපසභාපතිවරුන් රවි නිකුණරත්න ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ඒකම තිලක් වත්වේව ගැන කියන්න ඕනේ. උපසභාපති සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අනුතුහි සුනාන කරේ සුජීව ගොඩිලි මහතා ඒකම සමන්ත දොඩංගවල ඒකම ඕෂධ පණ්ඩිතරත්න මේ පිරිසට සහභාගී වෙනවා. තවත් විධායක මණ්ඩල කීපයක් සහභාගී වෙනවා. මෙවැනි දේවල් අපේ අගය කියලා දෙකම කාන්තා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් පාසල් 50කටත් මේ ආධාරය බෙදා දීමට කටයුතු කළා තිබෙනවා. ඒකම නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා පැසසුමට ලක් කළා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බෙදාරන උත්සාහයන් සහ දැනට කරගෙන යන වැඩ පිළිවෙල සාර්ථකත්වයේ පිළිමත. ඒ අදහස මම හිතන්නේ ගරු ඇමතිතුමාගේ එහෙමද? අනිවාර්යයෙන්ම ඇමතිතුමා තමයි සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. තමත් හොඳින් පැසසුම් සහගතව කතා කරලා තිබෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කරන කාර්යභාරය අපි දන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් වලට පන්දු පවා ලබා දෙනවා. කියන මුළු පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පුරා මොකද ලෝකේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයෝ හොයාගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි හොඳම ක්‍රමය තියෙන්නේ පාසල් ක්‍රිකට්. මේ ගැන විශේෂව කතා කරලා යුතුයි. ඉතින් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන යන්න thepaparey.com වැනි ආයතන අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ සජීවී විකාශනයට ලක් කරනවා. අපි ඒකත් අගය කළ යුතුයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සමස්ත ක්‍රීඩා සජීවී ආවරණයන් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා සුවිශේෂී වැඩසටහන. ඔව්. දැන් බලන්න හොඳ පාද චලනයක් අද වුන්ට හොඳ උපදෙසක් ලැබිලා තියෙනවා. සයිමයි රේසිටකින් පමණක් පන්දුවට පහර දෙනවට වඩා
පන්දුව වෙත හිමින් ළඟා වෙන්න. අවදානම අවම කරමින් ලකුණු රැස් කර ගන්න ආකාරය මේ ඉතාමත් හොඳින් පෙන්වුම් කරනවා. හොඳ දඟපන්දු යන ඩිසිෂන් මොන දෙීමේදී අපි දන්නා පන්දුවේ පතිතේ වෙත ගොස් පහරilla ගන්න එක තමයි පුහුණු කර හැම විට ගන්න. මොකද පසුපාදයට යන අවස්ථාවේදී පන්දුවේ දඟ සමග හරියට පන්දුව එන මාර්ගය මාවත් තොරා බේර ගන්න බෑ. පන්දුව අර 23යි 97යි කඩලා කරා. බැංකුවේට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. සාමාන්‍යයෙන් කතා නොකරන කීප දෙනෙක් ගැන කතා කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මෙහි නිල ලකුණු සටහන් කරවන්න හැටියට දිමුතු අසංක ඔහු බියාසි කණ්ඩායම සහ මහානාම විදුහල වෙනුවෙන් සේවය කරනවා. කෞශල් ලසන්ත ගාල්ලු ක්‍රිකට් සමාජයේ නිල ලකුණු සටහන් කරු. ඒ වගේම අපට උදව් වෙනවා සතාසිවම් රවීන්ද්‍රන් ඔහු කළුතර නගර සමාජය සහ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් වෙනුවෙන් නිල ලකුණු සටහන් කරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් අපි මතක් කළ යුතුයි අපේ ලකුණු සටහන් කරන මිතුරන්. එකම හරියට වුන් ජාත්‍යන්තරයේ විනිසුරුවන්ට පවා දෙයක් ලබා දුන්නා. මේ පස්වෙනි පන්දුව එමෙන්න අවසන් පන්දුව වුන් පෙන්නනවා විනිසුරුවන්ට. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ලෝකෙටම අරන් ලෝකෙටම ලබා දුන්න අපේ ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සටහන් කරුගේ සංගමය. තවත් විවාදයට ලක් වෙච්ච තවත් දෙයක් තමයි DRS ක්‍රමයේ ලෝකයට හඳුන්වා දීමේදී ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් මුල් වුණා කියන එක බොහෝ දුරට කතා බහට ලක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් පිළිගැනීමට ලක් වෙන්නේ පාටේ වැරද්ද. නියමයි. ඔව්. ලකුණු 98යි. තරමක් මන්දගාමී ලෙසින් තමයි තරගය ක්‍රීඩනය යන්නේ. මොකද පළමු කඩු කීපෙ විතර ඉක්මනින් දෙවි ගියා. විශේෂයෙන් දිමුත් කරනවා නම් දුවද්දි දෙවියාම තරගයේ මන්දගාමීත්වයට බොහෝ බලපෑවා. මුල් කඩලු 4 ලකුණු 53කට බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව දැන් මේ දෙදෙනා අතර අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගිමින් පවතිනවා. මේ දක්වා ලකුණු 46ක් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4ට මදක් වැඩි. විසි 4 වන පන්දු ඕවරයයි අවසන් වුණේ. කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 99යි කොළඹ කණ්ඩායම. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Almost halfway through the first innings, 24 overs completed by Jaffna. Colombo doing a bit of a repair job after struggling early on. 99 for 4 is what they've got. Two young guys, Ashen Bandara and Shammu Ashan, leading that repair job for Colombo. It's been a decent partnership so far, and they'll want to make sure that they can prolong it. 46 of 68 and come a decent strike rate as well. Both these batters come with a lot of promise, and today they'll have to come good on that promise because Colombo team desperately needs them to. Good afternoon. In fact, good morning, Damit Veerasinghe. Good morning, Samir. Good morning to everyone who's watching this live coverage on Dialogue Television channel 140 and on Sri Lanka Cricket YouTube and on thepapare.com. Dilum Sudhira will continue. He's a very good prospect, another product of Southern Province. Started off at Karandeliya Central, then at Richmond College Gaul. We're talking about Southern Province. We have two batters. That's the 100 for Colombo. It took 24.1 overs for them to reach the 100. They won't mind that. They haven't lost any more wickets after that flurry of wickets that they did. It's been good so far. Dilum Sudhira hasn't given away too much room to the batsman. Dilum Sudhira, sorry. Been on the money, mostly wicket to wicket. The batsmen have had to really take calculated risks against him.
having had to knock it onto gaps and crossover for singles and doubles. That's pretty much all they've been able to do against some very controlled left arm spin from Dilum Sudhira. And college that he comes from, Damit. College that he comes from, Richmond College, making a lot of noise recently, producing a lot of cricketers for Sri Lanka. Indeed, the last decade started off with Dhananjay De Silva, had plenty of cricketers, Charita Asalanka, Wanidu Hazaranga, Kamindu Mendis. This is very good batting from Sam Mashan. He is the most senior player out of the two batters, but still he has given Ashwin Bandara the lease to take over this partnership, build this innings. A very good partnership. This is what they should be doing. Just knock the singles around, build a partnership, because they have plenty of hard hitters to follow. Half of the Colombo innings is completed, 103 for 4. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනි මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනි, get it to get it. 50 runs partnership comes up as well for Bandara and Chamu Ashan. Colombo needed them to get going, and they have done so far, but this is not going to be enough. Dhananjay De Silva given away 12 of his 3 overs. Ashwin Bandara has been really good with his footwork so far. We know he's a busy cricketer, generally likes to move around and get those quick singles. Chamu Ashan has supported him well so far, but Bandara, to me, looks like he's eyeing a big one today. You can see that determination in him. Get below that one. Push that to the leg side to cross over for a single. But a word on Dhananjay De Silva. I mean, he keeps proving what a versatile cricketer he is. He's among the top run getters, among the top wicket takers. You need a guy like him in your ODI setup, don't you? Someone who can always contribute in some way or the other towards winning a match. Spot on there, Samir. Full and straight. Dhananjay De Silva, his very famous smile of his, always smiles, brings that out because Chamu Ashan decides to hit that straight back at the stumps. The bowler's in. That's the 10th fielder there for Jaffna, doing some work out in the middle, the stumps. Yes, Dhananjay De Silva is a player who could play in the team purely as a bowler, just like he did in the 2019 Cricket World Cup. Then he could play in as an opening batter, as a middle order batter. Wherever you ask him to bat, he'll do so. Now he's covering up for the injured Vijaykanth Vyaskanth. Mind you, they don't have his overs, so they have to make it up for it. Jaffna, he could get into situations like this, Samir, in any form of cricket, where you lose a bowler and you get the part-timers to fill in. That's why they have mid-pitch conferences throughout this innings. 26 completed, 107 for 4 Colombo. This is what has happened so far in this tournament. As we have been telling you, it's the Jaffna, Kandy, Colombo and Gaul teams that have done well so far. It's that Dambulla team that are yet to find their feet in this tournament. Struggle for momentum. They have not had the best of selections, best of balances in their team. The second half of this tournament, as we move to Pallekele and Dambulla, that's where they'll have to try and turn things around for themselves, because these 4 teams look quite well set. Remember, there'll be 2. The top 2 will be playing the finals on the 19th of February in Pallekele under lights. Dilum Sudhira will continue. Once again, a bit of footwork, this time by Chamu Ashan. He gets off to the non-strikers. And quite unfortunate, Amit. I was looking forward to see Vijaykanth Vyaskanth bowling here against some of these big boys on a track that would have assisted him, I'm sure. He gained some really good experience here in the last LPL.
touch there. Tries to get a single, Mashan Bandara. He'll always look for a single, even if he's straight to a fielder. You'll see him take a start, and that's the kind of cricketer he is. Both these players have maintained a strike rate just above 60 so far. But if they could manage to get it up to about 70-75, then Colombo would end up with a pretty decent score. I'm just wondering if Dilum Sudhira is purposely not spinning the ball. Is he not getting any turn from the wicket? For me, it seems like the latter, because from the time he's come on, maybe I've seen just 2 or 3 balls that have taken turn, but otherwise it's mostly been gun barrel straight from him. That's his style of bowling, Dilum Sudhira. Haven't done much wrong this game. 5.4 overs, just conceding 19 runs. Flighted, inviting the batsman, almost tempting him to step forward and meet the ball where it pitches, try and go for that big stroke. That's what he'll do, Dilum. He'll invite the batsman to play a big stroke. He's got protection, he's got fielders at long off and long on, and a deep mid wicket. A very good delivery, very good over once again. 6 overs he has completed, just given away 19 runs. Colombo, after the end of 27 overs, are 108 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Bit of an extended break there. It's sweltering outside, as we've been reminding you. It's a really hot day here in Colombo. Not easy out there for these fielders as well as these two batters to be spending a lot of time under the heat and trying to salvage something. Colombo, they've had a decent partnership, these two so far. They want to keep batting. There was a bit of conditioning done on one of the batters. Yes, the physio came in and just attended to Ashen Bandara, who complained of back pain. The 5th wicket partnership between Ashen Bandara and Samwashan. Bandara contributing with 35, Samwashan contributing with 19. Between the overs, the think tank of Jaffna probably gave the ball to Pramod Madhushan, the seamer, but they went otherwise, kept
Dhananjay De Silva in the attack, but I think it's a good time for the fast bowler to come in, bowl a couple of overs, change things around. Change of pace could give them a wicket too, because these two batters have played spin quite well without any trouble whatsoever. They have a few captaincy material in the middle. Samit Dhananjay De Silva, Lahiru Thirimanne, he has led Sri Lanka. Then Sadira Samaravikrama has led Sri Lankan A team quite recently too. So plenty of experienced players in the Jaffna lineup. These two teams could be the most experienced teams out of the 5 teams playing in this tournament. After you have 20 players in a separate bubble preparing for the T20 series against Australia, all to play for. Use the feet again by Ashen Bandara. This time he gets it past the bowler. Yes, exciting cricket coming up ahead. I'm sure a lot of the Sri Lanka, almost all the Sri Lankan cricket fans are looking forward to that tour to Australia, especially after that outing that the Sri Lankan team had in the World Cup. A lot of excitement built up, seeing some of the cricketers putting their hands up and performing. Ooh, that catches the outside edge. But luckily for the batter, doesn't do too much damage. Another quick over completed by Dhananjay De Silva. They've been pushing them on quite fast, trying to get over the overs very quickly. 28 overs completed, 110 for 4. This is the change we've been expecting. Pramod Madhushan coming in from the tennis court ends. Sometimes the seamers, they tend to choose the end which they bowl in from. So probably he would have told the captain, I'll bowl from the other end. So Pramod Madhushan now coming back into the attack. Good young fast bowler from Tamil Union. Has bowled 5 overs, 19, picked up the wicket of Sitara Gimhana. Bowled some brilliant deliveries to Sitara in the start of the day. Had him squared up a few times and eventually priced out that outside edge. The third man for us. And it's interesting, he bowled some really good deliveries from Madhushan, but none of them got him the wicket. The one loose ball that he bowled, David, way outside the off stump, wide. Gimhana slashed at it, but unfortunately got straight to the fielder. So sometimes it's those good balls that create the pressure, and that one loose ball can even get you a wicket because the batsman is waiting for it, and they end up playing a shot without any control. So Pramod Madhushan, really a good potential. As you said, played for Tamil Union. Someone who Dhananjay De Silva trusts with the new ball. Again, very good bowling, wicket to wicket, straight, not allowing the batsman any room or any looseness. Easy action also, high arm. Tamashan, 22 of 38. He'll be looking to get a move on now. These two batters have hung around for a while now. Perhaps short stuff, and Ashen Bandara looks to pull that. Sorry, Shamu Ashan over there looks to pull that. Didn't get any of it. That's about time they decided to get a move on. They've got batting to come. Lahiru Madhushanka can hit the ball. We've seen him do that. Sachin Tajilaka, another one of those guys who can hit the ball a long way. Sebastian Knight. Then you have Taridu Ratnayaka, the ambidextrous spinner, who also can bat. So they've got some batting to come. Kalda Pereira also can bat. So Colombo, quite deep they bat. Because of that, perhaps maybe in another 2 to 3 overs, Shamu Ashan and Ashen Bandara can start looking for a few more strokes than just hanging around like this. Because on this track, Damit, I feel 240, 250 is a score that Jaffna will look to chase down.
Yes, but from Jaffna's point of view, I think they'll be eyeing to reduce Colombo to somewhere around 210, 200 if possible. Below that would be a great achievement. To everyone watching this live coverage, this is the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament, match number 9 between Colombo and Jaffna here at SSC grounds. The elite cricketing competition in the Sri Lanka domestic cricket calendar. 5 teams comprising of players from 26 clubs being broken into 5 clusters. These are 2 clusters. The Colombo cluster led by the Sinhalese Sports Club. That's going to be the center of excellence. The Jaffna cluster, the center of excellence. The club is Tamil Union Cricket and Athletic Club. So Pisar Oval, that's where the other game is happening today. It's another run down at third man. It's become like the favoured region for these 2 batters to get those singles and get at least 3 to 4 runs every over. At the end of the 29th over, 113 for 4. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න Samoa Shah and Ashin Bandara laying a platform for Colombo. It's almost 30 overs completed, just 1 over to go. Dhananjay De Silva continues for Jaffna. Sam cut away by Samoa Shah. Will he get past the fielder? He doesn't run away to the boundary. They cross over for a couple. In fact, that was Ashin Bandara who played that shot. Did find the gap but didn't have enough power in it for it to carry to the boundary. The fielder at point does cut it off. Bandara moves on to 40 of 68. You generally find batting teams when they get to a score at 30 overs, they want to double that at the end of 50 overs. 115, imagine they'll score 120, 125 at the end of this over. 250 is what they're looking at, but I'm sure Jaffna don't want them to go that far. Just like you said, 200, 210 would be ideal in these conditions. Remember, batting isn't easy over here. It does seem slow. It does seem the ball is sticking on to the pitch. It's holding on before it comes on to the bat. So Jaffna batters too will have their work cut out. And Colombo has a very good bowling lineup. Should be a good contest, this. Reverse sweep. That finds the gap. Will that run away to the boundary? Yes, it will. Fielder is unable to chase that down. Boundary for Samoa Shah. It's been a while since he got one. He won't mind it. Finally breaking the shackles here. Samoa Shah need a little bit of unconventional batting here. Reverse sweep is known to be an aggressive player, but adding this type of strokes to your repertoire, it's very good. Samoa Shah, but they need to continue to farm the strike, get the singles every ball. If not, those boundaries won't count much. Just 7 runs of Dhananjay De Silva's 6th over. Colombo now 30 overs completed, 120 for 4. This is the partnership so far. Ashin Bandara and Samoa Shah. They've added 67 runs so far. පන්දු 104යි ලකුණු 67යි සමෝෂාන්ගේ ලකුණු 25යි අෂේන් බණ්ඩාර වැඩිම
දායකත්වයේ ලකුණු 41යි. තමත් වැදගත් මීට පෙර පැවති තරගයේදී තුන්වන පන්දුවර 10 අවසන් වෙද්දී කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 46යි කිසිවකු නොදැවි අනිත් පැත්තට ගත්තොත් ඒ තුන්වන පන්දුවර 10දී යාපනයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව වුන් ගාල්ල හමුවේ ලකුණු 51ක් ලබා දුන්නා. එක කඩුල්ලක් පමණයි දවාගත්තේ. අපිට සතාසියුන් රවීන්ද්‍රන් මේ තරගයේ විස්තරය ලබා දෙයි. තුන්වන පන්දුවර 10දී ලකුණු 34යි කිසිවකු නොදැවි කොළඹ කණ්ඩායම. මුල් පන්දුවර 10දී ලකුණු 47යි කඩුළු 3යි. දෙවන පන්දුවර 10දී ලකුණු 39 එක කඩුල්ලයි. තුන්වන පන්දුවර 10දී ලකුණු 34යි කඩුළු නැහැ. ඒ නිසා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩු වී ඇති ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඉනිම ගොඩනැගීම මෙහිදී කැපී පෙනෙනවා. කොහොමදත් හරිත හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම තමයි වැදගත් වන්නේ. තරමක් මන්දගාමන කඩළු වැටි මුල් කඩළු 4 ලකුණු 53කට වැටීම නිසා තමයි එය මන්දගාමීතර පතුල. නමුත් මේ ශම්මෝෂන් සහ අෂෙන් බණ්ඩාර දැන් තමත් හොඳින් ඉනිම ගොඩනගනවා. ශම්මු 27ක් බණ්ඩාර 41ක්. තරගයේ තීරකයට කටයුතු කරන්නේ චන්දන මහේෂ් වික්‍රමසිංහ මොට්ටු විද්‍යාලයේ ආදී සිසුවෙක්. හොඳ තුන්විරියව් ක්‍රීඩකෙක් නමුත් කැපී පෙනුනේ එක් මුල් පෙළ තරගයකදී උඩපන්දු 7ක් රැක ගැනීම හරහා. නමුත් මහාක්‍රීඩ තරගයේදී උඩපන්දු 13ක් රැකගත්තා. ඒ තරගයේදී. ඔව්. නමුත් එක ඉනිමේකදී 7යි නෑ එක ඉනිමේදී අන්තර් ක්‍රීඩා සමාන. තරගයකදී. පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව සෙබස්ටියන් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ඔහු ඒ උඩපන්දු 7 රැකගත්තේ. ඔබ කිව්වේ මොකද්ද මහා තරගයේදී උඩපන්දු 13ක් රැකගත්තා. 1980 ශ්‍රී සමංගල සහ මොට්ටු විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී උඩපන්දු 13ක් රැගෙන ඒ වාර්තාව තමයි තාමත් තියලා තියෙන්නේ. පොඩි වුණත් වැඩකාර. වාර්තා ගුණක් නේ. ඔහු මොට්ටු එස්.ඒ. කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා, සෙබස්ටියන් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා. සරසන්ස් සෙබස්ටියන්ස් මේ කණ්ඩායම් කීපෙම ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔහු තමන්ගේ ඉගෙනගත්ත ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු. මොන්ඩෝනේ ඔබත් ඉගෙන ගත්තේ ඉස්කෝලේ? අනිවාර්යෙන්. අපි ඒ පාසල ගැන කියද්දි මම ඉස්සෙල්ලාම අඳුරගත්තේ ලොයිඩ් පෙරේරා මොට්ටු විද්‍යාලයේ. තවත් හොඳ පහරක්. යම් අවදානමක් තිබුණා සන්තෝෂ් ගුණතිලක එහි සිටියේ. මොල්දේ ඇති උත්සාහය අතෑරියා උඩපන්දුවක් රැක ගැනීමට. ඒකම චන්ද්‍රමහේෂ් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කර රංජන් මඩුගල්ලගේ නායකත්වයට යටතේ 1987 ශ්‍රී ලංකා ඒ එංගලන්ත කණ්ඩායම. ඔව් අපි මේ පාසලින් ආපු නමක් ගෙනාගත් ක්‍රීඩකින් අතර නැසීගිය ලකි රොජර්ස් පුනන්දුව මතක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේකම අපි දන්නවා සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ ඊට පෙර අපේ අතරින් ගිය හුත් දක්ෂ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නේ නැති වුණත් ඔහු ටෙස්ට් වලින් දිනාගන්න පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. රෝහන් තමයි රෝහන් ජයවීර කියලා වේගපන්දු වන්නේ කීයද? රෝහන් ජයවීර ඒ වගේම තමයි අජන්ත මෙන්ඩිස්. අසන්ත ප්‍රනාන්දු ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත මොට්ටු විද්‍යාලයේ. පන්දුවර 31යි ලකුණු 129යි කඩලු 4යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. ඒකමර්ද අපි චන්ද්‍රමහේෂ් කියන තත්ත්වයක් කියවතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අමාරුම රාජකාරී කරන කොටසින් එක්කෙනෙක් තමයි විනිශ්චයකරු. ඔහු විනිශ්චයකරුයි. ඒකම තරග තීරකවරුයි. විනිශ්චයකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද මාත් සමග පළමු ප්‍රීමියර් තරගයේ විනිශ්චය කරා මම වරකයි මීගමුවේදී. කවුද මේ පන්දු යන්නේ මේ දිලුම් සුදීර නෙමෙයිද? ගහන්න පුළුවන් මතන් මේ දමිත සිල්වා නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. ධනංජය ද සිල්වා දමිත සිල්වා පැමිණි වහම
හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි. අශෙන් බණ්ඩාර කැපි පෙනෙන ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිනවා. වගකීම ඔහුගේ මේ කණ්ඩායම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙත අරගෙන යාමට. ලකුණු 225ක් 240ක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කෙසේදත් උඩපන්දුවරක් ගත්තා ගියා තමයි කඩල පිටුපස ඉල්ලීම. විනිශ්චයකාර අසංග ජයසූරිය නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. පාගගෙන ඉන්න එපා අයියෙන් එන්න දෙකට. දමිත් සිල්වාගේ දෙවන පන්දුවරයට කැඳවාගෙන තිබෙන්නේ. දඟ කැවීම හොඳයි. දඟ කැවීම හොඳයි. පිට බිමවලුයි. සද්දේක. එකමහරට අපි විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගැන කතා කරලා යුතුයි. මොකද මෙවැනි තරඟාවලි විකාශනය කරන උන් ලබා දෙන ශක්තිය ඒකම මේ තිරේ පිටුපස සිටින අපේ ඒ කණ්ඩායම විධායක කමිටුව ගැන කතා කරද්දී වර්තමාන සභාපති ශම්මි ශිල්ලා මහතා සභාපති වරුන් ජයන්ත ධර්මදාස සමග රවින් වික්‍රමරත්න ප්‍රධාන ලේකම් මොහන් ඩිසිල්වා උප ලේකම් ක්‍රිෂාන්ත කපුවත්ත ඒකම භාණ්ඩාගාරික ලසන්ත වික්‍රමසිංහ සමගින් උප භාණ්ඩාගාරික සුජීව ගොඩ්ලියද්ද ඊට අමතරව විධායක කමිටුව හැටියට කටයුතු කරන තිලක් වර්තුවේවා බන්දුල දිසානායක ප්‍රමෝදය වික්‍රමසිංහ සමන්ත දොඩංවල ලලිත් රමුකල නලින් නපොන්සු ජානක පතිරණ ප්‍රියන්ත අල්ගම චන්න විරකොඩි නිශාන්ත ඩිසිල්ලා සමග ඇෂ් ඩිසිල්ලා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා තමයි ඔහු. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරලා එය රටට පෙන්වීමට papari.com ඩයලොග් කැඳවා ගැනීම සුවිශේෂී සුසංයෝගයක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඩයලොග් ජාතික කණ්ඩායමේ අනුග්‍රහක ඩයලොග් හැම විටම අතහිත දෙන ක්‍රීඩා ක්‍රිකට් පවුනන්නේ සෑම ක්‍රීඩාවකට. අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ ඩයලොග් වෙතින් ලබා දෙන අනුග්‍රහයෙන් සෑහෙන දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි ගැන යුතුමයි ක්‍රිකට් ආයතන සෑහෙන අස්සසිල්ලක් ලකුණු දෙකක් අතර වාරයේදී ලබා ගන්නවා. වාසනාවන්ත ලකුණු දෙකක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. 32 වන පන්දුවරේ අවසන්. ලකුණු 130යි කඩලු 4යි කොළඹ යාපනයට එරෙහිව. ඔබ බොහෝ දත්ත පැවසුව හින්දා මේ කතාවත් කියන්න ඕන. අද අතරේක මේ අනිත් තරගේ මේ වන විට පීසරාවෝල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙද්දී ලකුණු 133යි කඩලු 2යි මේ පළමු වටේ අවසන් තරග දෙක තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සහ පැවැත්වෙන්නේ. මහනුවර කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් කණ්ඩායම හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. ඉනිම තුනේදීම මීට පෙර 271ක් 313ක් 247ක් වැනි වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවන් සමස්තයක් හැටියට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කණ්ඩායමක් හැටියට අනිවාර්යයෙන් මේ නිරෝෂණ දික්කල ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිහාරය දියත් කරලා තිබෙන්නේ මේ තරඟාවලිය පුරාම. ඔහු මේ තරගයේදී 4/10ක් සම ලකුණු 46ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලහිරු උදාර ලකුණු 63කට දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඔෂන්ද ෆර්නෑන්ඩෝ එකම ශතකලාභියා නොදිවේ ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 46ක් ලබාගෙන තමයි 185 කඩලු 3ක් මේ දක්වා තිබෙන්නේ. නිශාන් ජයරත්න මුල් අවස්ථාවේදී තම තුන්දින් පන්දු යව ඔහුගේ මුල් පන්දුවර 5. සෑහෙන කලක් වේග පන්දු යන කෙරට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් හරිත ඔබ BSC කණ්ඩායම නියෝජනය කර සන්තෝම විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායමේ හිටියේ. අපි කතා කරද්දී මේ වේග පන්දු යවන්නට ආයුෂ අඩුයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. මොකද ඒකට හේතුව? බොහෝ අමාරු ඒ කතාව කියන්නේ. ආයුෂ අඩුයි කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පමණයි. මේ ජීවිතේ නෙමෙයි. මම දන්නවා. මොකද ඒ තමුන්ගේ ශාරීරික සුවතාවය ඒ කතාව හොඳටම කියවන කෙනෙක්නේ චමින්ද වාස්. ඒ තමයි වැදගත්. ඉතින් ඒ වැනි ක්‍රීඩකයන් හිටියා. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී ඒ වගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ රැසක් ආවා. වේග පන්දු යවන්නන් ගැන කියමු. පසුගිය දවසක මම මහනුවර ධර්මරාජ්‍ය විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් පදනමේ උත්සවයකට සහභාගී වුණා. එහිදී සම්මානයට පාත්‍ර වුණා ටිකිරි බණ්ඩා කෙහෙල්ගමුව. එවක ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කර ආරම්භක පන්දු යවන්න. පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කර තවත් බොහෝ දේවල් වෙනුවෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරලා තියෙන කණ්ඩායම වෙනුවෙන්
නොමැකෙන නමක් තබාගත් වේග පන්දු යවන්නෙක් ටීවී කියලා ගමු. හෙල්මට් නැති කාලේ තමයි ඔහුට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ බොහෝ ක්‍රීඩකයින්ට. ගෝලි දැන් කන ළඟ යනකොට සද්දයක් එනවා. සුන්දර. මම මේ සද්දෙට නම් එකඟ නැහැ. ඇයි හෙල්මට් නැතුන බොහොම අමාරුයි මේ කාලේ පන්දුව පිළිගන්න. ලකුණු 133ද? ඔව්. 32. දැපි අෂෙන් බණ්ඩාර අනගි අර්ධශතකයක් අභිමුඛයේ ඉන්නේ අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක්. තවත් එක ලකුණයි ඔහු අර්ධශතකය සඳහා 81 වෙනි පන්දුව මුණ දෙන්න බලමු ඔහු මේ පන්දුවෙන් ඒ සම්දිස්ථානයේ පසුගන්න හැකියාව ලැබෙයිද? මොකද මේ පන්දු ආරේ නෙමෙයි. මොකක් හරිත මේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ 50 කිට් වෙනකොට 100 කිට් වෙනකොට බොහොම ආරක්ෂාකාරීව කටයුතු කරන්න බලනවා. ඉතින් එයත් එකාතින් හොඳයි එකාතින් සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඕකේ අනිත් පැත්ත. ලැබෙන මුල් පන්දුවෙන්ම 4 පාරක් හරි 6 පාරක් එල්ල කරමින් ඒ කඩේම පහු කර යන්න උත්සාහ ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සාර්ථක වෙනවා අසාර්ථක වෙනවා. වගකීම් සහගත අර්ධශතකයක් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් ඉන්දුරාම අෂෙන් බණ්ඩාර හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. 82. අතරේ පාරවල් 5ක් අන්තර්ගත වුණා මේ අර්ධශතකය තුළ. ඒ තමයි අපි අගය කළ යුතු ඉනිමක්. තරමක් පන්දු වැය කළත් මේ තමයි ඉනිමක් ගොඩනැගීමේදී ක්‍රීඩකයෙක් කළ යුතු වන්නේ. පන්දු 33යි ලකුණු 133යි කඩලු 4යි. සිසිල් පැන් වෙනුවෙන් තරගය නතර වෙනවා. මෙහුගේ අර්ධශතකය ලබාගත් ආකාරය අෂෙන් බණ්ඩාර තරමක් මෙන්න මන්දගාමී ලෙසින් ඉනිම ආරම්භ කරත් ඔහු අවශ්‍ය කරන කණ්ඩායමට ඒ දායකත්වය ලබා දුන්න බව අපි අවවාදයෙන් සඳහන් කර තිබේ. පුල් පාරවල් සීමාවන් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් දෙසින් ඒකම ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයිට් පන්දු රකින්නන් සිටින ස්ථාන හොඳින් දැන සිටිය ඔහු. ඒ තමයි අපි අගය කළ යුත්තේ හරියට. ඔහුගේ වගකීම ඔහුගේ අත්දැකීම හොඳින් පෙන්නුම් කළ ඉනිමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. නෙළුම් කුළුණ ඉතා සිතර ගිම්හන් එතරම් වාසිදායක ඉනිමක් නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක කළේ. ලකුණු 18යි. දිමුත් කරුණාරත්න සියදිවි නැසාගත්තා කියන්න පුළුවන්. ලකුණු 8කට දැවී ගියා. නුවණින්ද ප්‍රනාන්දුට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සන්තෝෂ් කුණතිලක යොමු කළේ. නිපුන් දනංජය හරිහැටි අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. නිමන්ද සුබසිංහගේ මුල් කඩුල්ල ලකුණු 4කට දැවී ගියාමෙන් අනතුරුව මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගෙනවා. ලකුණු 80ක සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා අතිරේක ලකුණු 10ක් වාර්තා වෙනවා. සමුවාශාන් ලකුණු 31යි පන්දු 50යි. අෂෙන් බණ්ඩාර ලකුණු 50ක් නොදවී පන්දු 82කට මුහුණ දීලා මේ සම්බන්ධතාවයේ කැපී පෙනෙන වෙනස මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දඟ පන්දු යවන්නන්ට මුහුණ දීමට අනුගමනය කරපු ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාපටිපාටිය සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමිණිලා අවදානම අවම කරමින් පන්දු පහර එල්ල කෙරේ. පන්දු දඟ වෙන්න පෙරතෝ පාරවල් වලට ගියා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ දකිනවා නම් දැන් මීළඟට එන්න තියෙන පිටිකරුවන් අතර බැලුවාම සචිත ජයතිලක කරණ පෙරේරා දමිත තරිඳු රත්නායක ගැන කතා කරන්න උවමනයි. මේ පන්දු යවන්නන් තිදෙනෙකු කඩලු දවාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක සහ නිමන්ද සුබසිංහ. ඉෂාන් ජයරත්න හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා කඩුල්ලක් නැති වුණාට. නමුත් අද ධනංජය ද සිල්වාට ලොකු කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීමට තවමත් හැකියාවක් ලැබිනේ. ඒකම හරිත සන්තෝෂ් ගුණතිලක මේ තරගාවලියේ ප්‍රථම පන්දුවෙම ඔහු මේ තරගයේ තමයි උට මුලින්ම පන්දු යවන්න ඉඩ ලැබුණේ. ඉතින් ඔහු ඒ වගකීම ඊටම මැනවින් නිශ්චය කරා. තමත් ලකුණු 5ක් පමණ ලබා දී තිබෙන පන්දු වර 3කදී මේ වැදගත් කතාව මේ දඟපන්දු යවන්නන් තියදෙන දිලුම් සුදීර, දමිත සිල්වා සහ ධනංජය ද සිල්වා මෙතැන් සිට වැඩිපුර පන්දු යවයිද නැත්නම් අතරතුරේදී සන්තෝෂ්‍ය උපයෝගී කර ගනීද කියන අදහස.
මෙන්න පළමු කඩුල්ල ලකුණු 31දී දෙවියන්ගේ ආකාරයේ සිතර ගිම්මාන් අපි පළමු කඩුල්ල සිතර ගිම්මාන් සීමාවෙන් ඈත යන පන්දුවකට ඩ්‍රයිව් පහරකට ගියේ දිලුම් සුදීරාතට ඔව් මේ 47 දී මෙන්න විජේකාන්ත වියස්කාන්ත ඉතාමත් හොඳින් හතර සීමාව අසල පන්දුව රැගෙන එල්ල කළා. කොහොම නමුත් අවසන් මොහොතේ තුන්වන ලකුණ වෙනුවෙන් උත්සාහයක් ගත්තා. දිමුත් කරනවත් සාර්ථකයි. මේ නුවණිතු ප්‍රනාන්දුට සන්තෝෂ් ගුණතිලගේ මුල් පන්දුව 47 දී ගඩලු දෙක. ඊළඟට නිමන්ද සුබසිංහ පන්දුව යවුවේ නිපුණ ධනංජයට දමිත සිල්වා අතට උද පන්දුව. ඒකම මේ විශ්වකන්නේ දර ජාපනයේ ක්‍රීඩකයා විජේකාන්ත් වියස්කාන්ත ඔහු සති 4කට ඔහුට නැවතත් ක්‍රීඩා පිටට එන්නට හැකියාවක් නැති බව තමයි අපට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ක්‍රීඩාගාරයේ ලැබෙන ආරංචි අනුව. මොකද ඔහු පන්දුව රැග්ගැනීමේදී 40 මාසන්නේ හොඳ උත්සාහයක් දැල්ලා ඔහුගේ පාදය හැම්ස්ට්‍රින් ඉන්ජරි එකක් පාදය ඉහළ කොටසේ මස්පිඩු ආබාධයට ලක් වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා ඔහුට සති 4ක් විවේක ගන්නට වෙන උඩ පල්ලකල යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ, දමුල්ල යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඌට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උතුරු පළාතෙන් ආපු හොඳම තරුණ ක්‍රීඩකෙක්. සමාජ මාධ්‍ය ඉතාමත් ඉහළින් ක්‍රියාත්මකයි මේ තරඟ වෙනුවෙන්. අපි ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. #NSL 2022 යටතේ ඔබට අපත් සමග එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ පන්දුවේ මේ බොහොම ස්තුතියි. පන්දුවේ වීරයෝ ගැන ඔහු අගය කළා තිබෙනවා. පිටිකරුවන්ට කොතරම් අපහසුයි පන්දුවල මුහුණ දීම. ඒ තමයි අගය කළ දෙන්නේ. ප්‍රේක්ෂකයන් ලැබෙන ප්‍රතිචාරය දැනුවත් ප්‍රේක්ෂකයෝ අනිවාර්යයෙන්. ඒ තමයි අපි අගය කළ යුත්තේ. අපේ ප්‍රණාමය. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. දිලුම් සුදීර. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී මෙතෙන් සිට මොවුන් කල්පනාකාරීව ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. වේගයත් පවත්වා ගන්න ඕනේ. මම කියන්න සූදානම් වුණා මීට පෙර අවස්ථාවකදී මෙතෙන් සිට පැමිණෙන පිටිකරුවන් අතරින් සචිත ගුණතිලක, සචිත ජයතිලක, කලන පෙරේනා සහ තරිඳු රත්නායක, ශාන්ත තෝමස් විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකින් ඔබේ ඉස්කෝලේ මේ පිටිය පිළිබඳ ඔවුන් දන්නවා. මේ පිටියේ දස්කම් දක්වා තිබෙන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක්. ඒ නිසා ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වයත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔවුන්ට පෙර ලහිරු මදුශංක පැමිණීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. නිසා තත්ත්වය හොඳයි. ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු රකින්න උත්සාහයක් දරුවා තනි අතින් පන්දුව නතර කරගන්නට නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ඒකම හරියට අපි කතා කළ යුතුයි මේ කණ්ඩායම් තෝරා ගැනීමේදී මේ ප්‍රධාන මේ ක්‍රීඩා සමාජ 26 අතරින් තමයි කොටස් පහ බෙදලා තිබෙන්නේ. මහනුවරට MCC, චිලෝමේරියන්ස්, ඒස් කැපිටල්, එයාර්ෆෝස්, ගුවන් හමුදාව සහ මහනුවර කස්ටම් කණ්ඩායම නැත්නම් රේගු කණ්ඩායම එකම රේගුවේ රාජකාරී ගුවන්තොටුපළ විතර නෙමෙයි වරාය විතර නෙමෙයි ක්‍රීඩා පිටියේ තියෙනවා. හොඳයි කොළඹ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට SSC, සැරසන්ස්, නිකම්බු, සෙබස්ටයින්ස් පොලිස් ඩ්‍රයිව් පාර මෙවර long off දෙසට එකම ජැෆ්නා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ටැමිල් යුනියන්, රාගම, ලංකන්, කළුතර, බ්ලූම්ෆීල්ඩ්, ගාල්ල කණ්ඩායම, කෝල්ස්, ආමි එමෙත යුද හමුදා, පානදුර, ගාල්ල, මුවස් එකම දඹුල්ල, CCC, BRC, නේවි, බදුරලිය, කුරුණෑගල, නුගේගොඩ SC. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් 26ම ක්‍රීඩකින්ට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. දාර්ශනීය ස්වීප් පාර දීප් මිඩුගත් දෙසින් 4 සීමාව ආසන්නයේ පන්දුන් අතර කරගන්න. ඒකම අපි හරිත මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දී තිබෙන පහසුකම්. තරුපන්තියේ හෝටල් ලබා දී තිබෙනවා. අපි ඊළඟ පන්දුවල කතා කරමු. පන්දුව 34යි, ලකුණු 38යි, කඩු 4යි කොළඹ කණ්ඩායම. ශාම 34යි, බණ්ඩාර 52යි. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඔබ කිව්වනේ නුගේගොඩ කියලා. ඒ නුගේගොඩ ස්පෝර්ට්ස් ඇන්ඩ් වෙල්ෆෙයාර්. එහෙම කිව්වහම නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සහ සුබ සාධන. තමයි ක්‍රීඩා සමාජය. යගේ කියලා විදිහට මේ සමහර ක්‍රීඩා සමාජවල ක්‍රීඩා පිටයක්වත් නැහැ. ඔවුන් පළමු පෙළ තරඟ වැඩිමත් අපි අගය කළේ ඔහුගේ පරිපාලනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඇතට ලබා දෙන සහයෝගයත් අපි අගය කරනවා. මොකද ක්‍රීඩා සමාජවලට උපකරණ පවා ලබා දුන්න පසුගියදා
රෝලර්ස් එකම 4 සීමාවේ ලනුව ආවරණ ඔය ක්‍රීඩා සමාජ වලට ක්‍රීඩා පිටියක් නැහැ කියන එක හොඳටයි නරකටයි දෙකටම විවාදයට ලක් වෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඒ නැති වලට මොකද මුදලින් ආධාර ලැබෙනවා. මොකද හැම ක්‍රීඩා සමාජයකම මුදලින් ආධාර ලැබෙනවා තරඟාවලිය පවත්වන්නට. මුදල් ඈත කොනේ මට පේනවා පාට කරන ලද රත්තරන් පාට සිංහෙක් යනවා. ඒ අර පෙරහුරුවේ නිදහස් දිනය වෙනවා. ඒ අවසන් කොටස දැසට පෙනෙනවා. නොකියා බෑ. අනිවාර්යයෙන්. රන්වන් සිංහයා. සදීර සමරවික්‍රම බිම වැතිරී සිටින්නේ ලේසි පාසු නෑ. තමත් වෙහෙසකර අවස්ථාවක්. ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියටත් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙයි. ඔව් මෙන්න දර්ශනය. අන්න දර්ශනේ. බොහොම ස්තුතියි වරුණ. කවුද මන් දන්නේ කැමරා කාර්ය රාජු කරගත්තේ? popare.com රන්වන් සිංහයා. ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානයේ ලෝටෝම කියාපාන ඒ සංකේතය. මෙතන සිට ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉතාමත් කල්පනාකාරීව සිදුවිය යුතුයි. අවදානම අවම කරමින් වේගවත් බව සාමාන්‍යයෙන් රැස් කරගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවට වේගවත් ලකුණු රැස් කිරීම සාර්ථක කරගන්න ඕනේ. ඒකම ලකුණු 4යි තවමත් පන්දු ඕරයකට. ඒ වුණත් ඉනිම පුරා පන්දුවර 50 ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. තාම හොඳින් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරන අවස්ථාවේ තර්ඩ් මෑන් දෙසට අතරම හරියට අපි කතා කරගෙන සිටි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ආයතනයේ මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන මේ කොරෝනා වසංගතය නැත්නම් මේ කොවිඩ් වසංගතයේ මැද්දේ කොවිඩ්-19 වසංගතයේ මැද්දේ ගන්න උත්සාහය ඔවුන්ට මේ ක්‍රීඩකයන්ට හෝටල් බවා දීලා දෙනවා. ඔවුන්ට වෙනම පර් ඩියම් එකක් දිනකට කෑම සඳහා වෙනම මුදලක් දීලා දෙනවා. ඒක විනිශ්චයකරුවන්ටත් හෝටලේ දීලා දෙනවා. තරුපන්තියේ හෝටල්. ඉතින් අපි වගේ ජෛව බුබුලනේ. ජෛව බුබුල. ඔව්. මේ තරඟාවලිය පමණක් නෙවෙයි. මීට පෙර බොහෝ තරඟාවලිය දෙස් විදේශ කණ්ඩායම් සම්බන්ධ වෙච්ච තරඟාවලිය. ඒකම LPL තරඟාවලිය දෙකටම ලබා දුන්න තම විශාල සුවිශේෂ ගණයේ හෝටල්. හම්බන්තොට ශංක්‍රීලා වැනි හෝටල් එක ලබා දුන්නා. හම්බන්තොට මේ ක්‍රීඩකින්ට පමණ නෙවෙයි සියලුම විනිශ්චයකරුවන්ට ඒකම තරග තීරකවරුන්ට අපි අගය කළේ විශේෂම රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිතුමන් LPL තරඟාවලියේ අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට කරන කාර්යය අපි අගය කරන රොහු ශ්‍රී සෝමගල් විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. අවුරුදු 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කර ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ හිටියා. දර්ශ වේග පන්දුවයි. ඒකත් මතක ඔව් පසු කාලීනව ඉතාමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක් බාටත් පත් වුණා විශේෂයෙන් ප්‍රවීණයන්ගේ ක්‍රිකට් වලදී. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි කැපවීම ක්‍රීඩාවට කරන සේවය. ඉතින් වැඩියෙන් වැඩ කරාම තමයි හුඟක් බැනුම් ආන්නේ අපි ඒකත් මතක් කළේ ඉතින් කොහොමද හැමෝටම එහෙම තමයි. බැනුම් අහන්න වෙනවා සමහර වෙලට ඒක ඉතින් ඔහු ඒක එච්චර ලොකුට ගණන් ගන්නේ නැහැ. අපි දන්නා අපේ දක්ෂ ඔව් අපේ කාර්යකාරියත් කරන්නේ ඔහු ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙකු හැටියටත් කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ නිසා ඌට සමස්තයක් හැටියට ඔහු වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රවර්ධන අංශෙත් කටයුතු කරන හොඳින් කළ කෙනෙක්. ඔව්. ඒකම ඔහු මේ අභ්‍යන්තරික භාරව කටයුතු කරන්නේ ඔහු තමයි උපසභාපති. ඒකම ජයන්ත අර්ධදාස බොහොම නියත සේවයක් කරන කෙනෙක්. ජාත්‍යන්තර තරග ලකුණු 4යි. සංවිධායක හැටියට වාසනාවන්තයි ලකුණු 4යි. පිටේ යන්තම් වැදුණා මම යට කෙලවර. යට කෙලවර. උඩ කෙලවර අතුල් පැත්තේ වැදුණා. ඉන්සයිඩ් එජ් කිලින්. ඔව්. තමත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා කඩු රකින්න සදීර. නමුත් ඔහුගේ අතට ඔහු බලාපොරොත්තු නැහැ ඒ පන්දුව ඔහු වෙත යොමු වෙයි ගියා. ඔහුගේ පායින් පැත්තෙන් පන්දුව යොමු වන්නේ 144 කඩු 4යි. අඩුම වශයෙන් 260ක් වත් ලබා ගැනීම තමයි මොන්ගේ ලක්ෂ්‍ය වුත්තේ. 275 ආරම්භයේදී. නමුත් 53ට කඩලු 4ක් වෙන වැටේ වෙන අනතුරුව 230 240 පාසල් ගැන මතක් කරද්දී අපිට මතකයි විශේෂ දිබුත් කණ්ඩායම සුසමය වර්ධන විද්‍යාල නියෝජන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ 2006 ඔහු මහා ක්‍රීඩාතරගේ ආරම්භක පිටිකරුවා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකයා සාන්ත පීටර් සාන්ත ජෝසප් තරගේ මහතා විනිශ්චයකර ගම්ලත්ගේ විනිශ්චයකාරවරු සමග පළවෙනි පන්දුවටම තරගේ 6 පහරක් එල්ල කරා. කවුද? දිමුත් කරුණාරත්න. ඒකම පන්දුවට 35 ලකුණු 35 කඩලු 4යි. පේමන්ට් එක ටක්
ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඇතරම අපි කතා කරන නිමුත් කරන ප්‍රථම බඳුර 6 පාර කියලා කර එදා ඇන්ජල් මැසිස් නායකත්වයේ දවස් ශතකයක් ලබා ගත්තා දිවා භෝජනට පෙර ආතුව. ඒකත් අපි කතා කළා. අර ඔබ කිව්ව වේගයෙන් ශතක ලබා ගැනීම එකම නර්වස් 90s 90 වැඩි ඉවසන් නැතුව ක්‍රීඩා කරන දාර්ශනික ස්වීප් පාර ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් ඩීප් මිඩ්විඩ් ක්‍රීඩකයා දිවවිත් ආරක්ෂා කරගත්තා. ලකුණු දෙක. හොඳ උත්සාහයක් නැවතත්. එක මට තවත් අමතක නොවන තරගයක් තුන තරගයක් විනිශ්චය කරද්දී මොකද දැන් ශතක සම්බන්ධතාවයක් වෙත කෙමෙන් ළඟා වෙමින් පවතිනවා. තවත් ලකුණු 7ක් අඩුයි. 93යි. ආසන්න අවස්ථාවක්. ශම්වාෂාන් වාසනාවන්තයි. අවස්ථාවේදී කඩුල්ලේ පන්දු වැදුනා. පන්දු යවනාන්තයේ කඩුල්ලේ පන්දු යවන්නගේ අතේ වැදුනේ නෑ මට හිතෙන්නේ. ද ඔහු සීමාව තුළ හිටියද? දැක්කේ නෑනේ. ආරක්ෂකාරී පියවරක් අශ්වින් බණ්ඩාර ඉතාමත් ගෞරවනීය ලෙසින් අමාරු පන්දු පිළිගන්න මෙයත් ඉතාමත් වැදගත්. දිලුම් පන්දු යවන්නේ පන්දුවර 7යි පන්දු 3යි. ඔහුගේ හොඳ අවධානයක් අවබෝධයක් තිබෙනවා ඉනිම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ කෙලින්ම ලකුණු 4යි. සුපිරි ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. ඔහු මෙය වර්ධනය කරගත යුතුයි. තමත් වර්ණවත් ලකුණු පූර්ව කොළඹ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ඩිජිටල් අපි ඩිජිටල් සිංහල විද්‍යුත් ලකුණු පූර්ව. මේක මුලින්ම පටන් ගත්තේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ සාන්ත ඕමස් විද්‍යාලයට ගියා. මේ ඊට වඩා ඉහළ මට්ටමේ. ලකුණු 99යි සම්බන්ධතාවය. පස්වන කඩොල්ල වෙන මීට පෙර පන්දුව අතේ වැදෙනව නමුත් සම්මු තමගේ සීමාවේ හිටියේ. වාසනාවට සම්මු සීමාව හිටියේ දෙවි යමක් නැහැ. ශතක සම්බන්ධතාවයෙන් පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් ඉතාමත් වගකීම් සහගත සම්බන්ධතාවයක් ඇඩියට නම් කරන්න පිළිවන්. පන්දු ඕවර 36ක් අවසන් කාසිය වාසිය දිනාගෙන යාපනයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව කොළඹ 152යි කඩලු 4යි. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 152 for 4. Colombo on the back of a brilliant 100-run partnership, a century stand between these two young cricketers, Shammu Ashan and more importantly Ashwin Bandara has played a gem of an innings. 65 he's scored so far. Came into bat when the team was struggling, around 50 for 4. These two have put together a really good partnership, have played some have played some very good strokes, risk-free cricket, and when the opportunity presented itself, when they were loose balls, made sure they put them away, and now they've got their team to a very decent position. 152 for 4, scored 15 boundaries in this innings. Now that we're in the business end, the last 15 overs. Colombo will be looking to up their scoring rate slowly but surely. It's a fantastic effort submitted by the two right-handers, two youngsters we mentioned earlier when I was on here, that they need to capitalize, use the opportunity and try to bat as long as possible. So there you go. These are the preparations for the Independence Day happening. The rehearsing, practicing going on at the Independence Square, even at Maitland Crescent, just outside the gates where we are. Another quick single. This is something they've done very well, these two batters. They know that the fielders are now parked on that 30-yard circle, protecting the big shots. So they've made sure that every time they've dropped it softly, they've crossed over and kept the scoreboard ticking.
Chamu Ashan, it's interesting, isn't it? He's supposed to be the naturally aggressive cricketer, but it's this time Ashan Bandara who has taken on that role in that partnership. I'd like to see how he goes about from here onwards. That's an outside edge that should run away to the boundary. In fact, the fielder has cleaned it up very nicely. It's a good effort there at the boundary. Had to dive very close to the boundary line. Ramindu making sure saved at least 3 runs there. Yes, a brilliant stuff. A good commitment, full length dive, very clean as well, and a good return back to the wicket keeper. Yes, Samu Ashan has played the most at 18 innings, but probably he is hanging in there. He'll wait for the last few overs, probably take the attack to the bowler from the 40th over onwards. And Bandara has done well, so this is they have partnered each other really well in this innings. Same thing again, dropping it softly. Fielder has to get across. The batsmen are faster at doing so. Ashan Bandara has played really well. 67 now he moves on to. He'll be eyeing a century here. It's someone who burst onto the scene as a youngster, played some really good innings and then fell away. One of the criticisms that he had was he couldn't really bring out those power strokes when needed. But today, and even before this, in recent games that he's played, he's showed that he's much more. What I used to like about him was the fact that he's shown much more control with his batting now. It's a slow ball on the leg side. Again, another single straight to the field, and they're still able to cross over for a single. Ashan Bandara, when he first came out of the scene, Ricky, he was someone who played the sweep shot a lot. But then now, of late, you're seeing him being a bit more controlled with his approach and the way he bats. Even today, until he scored his 50, he didn't bring out that sweep shot. So. Yes, and one of the things I saw in his game at international level was his non-ability to rotate the strike. He used to take a lot of dot balls. He used to hit the boundary in between, but thereafter he had that problem of rotating the strike when the field was well spread out. That was a part of the game he had to work on, and we'll come back to that. 37 completed, 158 for 4. So there you go, those are the Sri Lankan forces rehearsing just outside the gates around the Independence Square area. Independence Day happening in a couple of days on the 4th of February at the Independence Square. But the cricket goes on, partnership of 105, brilliant effort by Ashan Bandara and Samu Ashan. As we mentioned, they played a few good shots in between, run between the wickets really hard, and set the platform for the Colombo team to go on to get a good competitive score in this match. Yes, it is the week of independence and we are celebrating our freedom from colonial rule. These two batters, though, haven't batted with complete freedom. They've had to curb their natural instincts, and even while doing that, despite not playing their natural game of being aggressive batters, they've still been able to put on a partnership of 105. So kudos to these two. They've done well for Colombo. Yes, they have a few powerful hitters to come. Lahiru Madhushanka in particular can hit a long ball. Satija Chayatilaka can hit the big shots as well. Very powerful lad. So they have players who can accelerate. They will be looking to get to that 230, 250 mark at least from here. Next room for himself, tries to get that gap, thread that gap between long off and covers, but he's straight with the fielder. Lanandria De Silva once again putting in a good shift for his team, even though we're just 26 in the 7 overs. So that should be called wide. Yes, it is. Also, Samir, I think the wicket is playing really good now. We saw probably a bit of moisture on the wicket earlier on in the first hour of play. That was help for the fast bowlers. The ball was stopping on as well, but now it's well dried out. Hot, humid conditions here, so good for batting. Not much of purchase for the spinners. You haven't seen the ball turn too much all day, actually. Dilum Sudhir and even Dhananjay De Silva for that matter haven't turned it too much. They've been very disciplined with their lines. You have to give it to them. We were talking about Ashan Bandara, Ricky. Yes, and yeah, what I was saying was he had that inability to rotate the strike, and then you mentioned the sweep. The sweep was his go-to shot, the getaway shot, or the release shot as you may call it. And a couple of times he got out to that shot as well. But that was a part of the game he had to work on. Yes. And, I'm sure he's doing that behind the scenes as well. And in this type of cricket, in domestic cricket, he can work on and show what he's capable of. He's played a very good innings here. And he's played the situation well in this game.
Yes, strike rate obviously will be something of concern to him. 68 of 102. He had to play that kind of innings because he came in at a difficult time, as you said. 4 wickets down, around 50 runs. He had to build. That's again in the gap. The fielder is unable to get a hand to it. I don't think that'll run away to the boundary. The fielder is able. Dilum Sudhir there is able to cut it off for another 2 there. Now Shammu Ashan seems to be getting a move on here. He's improved on his strike rate. Now as these last few overs go on, as they get close to that 45th, 46th over, they'll have to start looking at least a boundary every over, Ricky, and then a couple of at least 3 or 4 singles. So 6 to 7 runs and over from here on, and then come those last 5-6 overs, that's when they really want to go all out. They've got batters to do it. This is good. This is really good batting. Making sure no more dot balls, no more cheap dot balls as they gave away at the beginning. These two have now got into a really good rhythm, and this partnership is really prospering for Colombo. 38 overs completed, 164 for 4. Yes, so Shammu Ashan is made 43 of 60 deliveries. He's not taken too many risks. Those are the helicopters flying above us with the Sri Lankan flags. The rehearsals continue on the ground and in the air as well. Lots of noise around there, isn't it? Outside the SSC, Maitland Crescent, Independence Square just next door. Lots of band noises, lots of helicopters whirring around. You hear some field jets flying once in a while. And credit to our cameraman. They are doing a great job capturing these images, capturing these pictures at the SSC. So credit to the Papare.com, all those who are working behind the scenes. That's a big shout. The bowlers are celebrating, and yes, the umpire has raised a finger. So Shammu Ashan stay at the wicket comes to an end. Straight away, Nimanda Madhushan is brought into the attack. He bowled a good last over, and now in his second over of this spell, he pitches one on a good length just outside the off stump. He invites Shammu Ashan to cut that. Just gets an outside edge. He'll be disappointed. That was there to be hit. It was short and wide. Just a faint tickle, a faint touch into the gloves of Sadir Samara Vikrama. He'll be disappointed. After playing so well, he's given it away. 43 of 61. It's 164 for 5. $164 for 5. Colombo just losing their 5th wicket. A good partnership between Shammu Ashan and Ashen Bandara comes to an end. And that brings the Nigamba boy, Lahiru Madhushanka, to the crease. 51 not out is the highest score he's made in his List A career of one-day internationals. His batting ability is much more than what these stats speak. I've seen him absolutely tonk bowlers around the park, Ricky. In the last SLC T20 league that was held in Pallekele, him and Dasun Shanaka got together and destroyed bowlers like Suranga Lakmal. Yes, he's got some really good hitting ability. Yes, when you looked at the stats, the noteworthy thing was the strike rate, 100 strike rate. He can really hit the ball hard. You mentioned in that cricket league which was played in Pallekele, he scored runs at the important times. He's a good quality all-rounder. And like I mentioned earlier on, he was in the Sri Lankan reckoning during the World Cup, but unfortunately got injured, could not make it. Oh, that's once again too close to cut, I thought, Lahiru Madhushanka. You've just come in, get a feel of the wicket first. It's not your typical SSC track. It's not a true bounce. It doesn't come on as nicely as you would want it to. That's the wicket of Shammu Ashan. Oh no, in fact that is the replay of Lahiru Madhushanka. Very similar looking delivery, wasn't it? Similar looking delivery. There's a bit of an extra bounce. That is what Nimanda has got off this wicket so far today. His bounce has troubled the batsman. They have unable to really control it. Quite a tall lad. Hit the deck sort of a bowler. The lone Bloomfield cricketer in this outfit that is mostly filled with Tamil Union cricketers. Fuller this time, and that's driven straight past down the ground. Lahiru Madhushanka, that's one way of getting off the mark. A beautiful drive for a boundary down the ground.
he wouldn't mind that one full and straight. All he had to do was time it straight back past the bowler. Always you'll get runs. And that's a good way to get off the mark for Lahiru Madushanka. Looking confident looking shot in fact. And as you said earlier, Ricky, batting seems to have become much easier now that, you have the sun hammer down on the pitch all the morning and now half an hour of the afternoon. It's gotten really baked. Jaffna won't mind it. Ooh, a slash at it. Cuts through him. No footwork. You could see his left foot not moving really. Just a standing on the crease, just a throwing his bat at it. And a bit of a movement from Nimantha Madushanka into the right hand. Reverse swing perhaps? Yes, definitely. The ball now close to 20 overs old. Remember, 2 balls used from both ends. Those 4 wickets at the beginning, 31, 47, 47 and 53 really had Colombo at all sorts of trouble at the time. It was Shamu Ashar and Ashen Bandara who put on a brilliant 100-run stand to get them to this respectable score. But there's a lot more to be done. Lahiru Madushanka is key to making sure that Colombo get off to a good finish. They'll want to get up to at least 240, 250. They've got another 11 plus overs to go. Another at least 80 runs or 90 runs, and they'll think that they'll be able to defend that total here at the SSC. Last ball of the over coming up. It's been a good over, steady over by Nimantha Madushanka. He needs to end well. He's picked up a wicket, he's given away a boundary, but he's troubled the batsman. Slow ball. Ashen Bandara doing what he does best, what he does all the time, what he'll do all day if you allow him to. Drop it for a single and crossover. 39 overs completed, 170 for 5. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So 2 games happening today, one at the SSC, one at the Oval. Candy Gaul playing at the Pisara Oval. And 234 for 4 after 42 overs. Candy batting first in that game. So they have set the platform for a big score as well. And Jerry Silva will continue. He's bowled the 7 overs. Had to bowl more than he would have wanted to because of that injury to Vijaykanth Vyaskanth. We are just hearing that he's picked up a hamstring injury. Will be out for 4 weeks. So we wish him well. We wish that he recovers as soon as possible. Bright young prospect from the north. I spent quite a bit of time with him, Ricky, during the LPL. I was with the Jaffna team throughout as their official host, and I can tell you he's a bloke that loves his game, always willing to learn from his seniors, very humble, and someone who has big aspirations and ambitions. So I hope that he can come back soon enough and join one of these clubs and make a name for himself in domestic cricket. It's definitely they miss him in the bowling lineup. A leg spinner always makes a huge difference, and they would have been one of his main weapons in the game, today's game for Jaffna. And it's a bit disappointing that he's got injured. We wish the young man a quick healing to get well soon and come back sooner than later. Oh, paddle sweep there, behind the fielder at short, fine leg. Will it run away for a boundary? No, it doesn't. I think the fielder has the legs to cover it off. There'll be 2 good runs for Lahiru Madushanka. So he can play those kind of strokes as well. He's not just one of those power hitters. He has those cheeky shots, as you might like to call them. Ishan Jayaratne doing the cleaning up in the field. Oh, well placed there in the gap. Crossover for a double. As you said, there's another game happening at the Pisara Oval. 237 for 4. Candy have scored against Gaul. Niroshan Dikwala 46 of 29. Lahiru Udara getting among the runs. 63 of 84 for him. Lasit Cruz-Pulle, we saw what a good cricketer he is. We saw him play some amazing shots in the last game that we played here at the SSC. He has scored 46 of 57. And Oshada Fernando once again is not out on 50. So he's piling up on those runs on the back of that century. And it's him and Pulina Taranga who are on strike right now. Sahan Arachige
They went for 21 of 29. So 237 4 in 43 overs. They'll be looking to post at least about 280 against a strong Gaul side. So good game going on there. We'll keep an eye on it and we'll bring you the score updates as and when we can. But at the moment, our focus is here at the SSC, where we have the 40th over in progress. Colombo 174 for 5. Last two balls from Dhananjay De Silva. Attempts a similar looking shot this time. It was short, it was there to be hit. Gets down on one knee, but the ball never came to him. It's good to see Lai Rudara get a game there for Kandy as well. It's a good amount of reckoning, but well, there's inclusion into this National Super League. Oh, that's close. Probably pitching outside the leg stump. Coming round the wicket, that's straightened up on the batsman Bandara. He was deep in his crease. Survives that. 40 overs completed. It's 174 for the loss of 5 wickets. Good innings by Ashane Bandara so far. And the city of Colombo, of course, looking beautiful. This is the upcoming live fixtures on the Papare.com and on Dialogue TV coming to you from the 4th of February. Dambulla versus Jaffna. Then on the 7th, Colombo, Dambulla. 10th, Kandy Colombo. 13th, Jaffna Gaul. 16th, Gaul Kandy. And then the finals day-night game on the 19th of February. All those games will be coming to you live from the Pallekele International Stadium. Beautiful stadium, that Pallekele International Cricket Stadium. Good facilities, lovely big picturesque ground. The hills in the background always looks beautiful. For me, that is my favorite ground in Sri Lanka. In Sri Lanka, yes. Yes, you because can say that. for me, I think it has all what is needed. I mean, when you look at the ground itself, we'll come to that as they pick up another single. The facilities, the surface and the ground itself, the size of the ground, facilities for spectators, facilities for media and the commentary box, and also the location. It's easy access to the ground if you're in Kandy or you're traveling from out of Kandy. You have easy access. It's next to a main road, so it's very easy for people. There's parking as well, a lot of space, and it's a good venue. Slow ball, hammered away by Ashane Bandara. Important thing is he hit that in the gap between mid-wicket and long on, and that's a beautiful boundary for him. He moves on to 70. Slow ball attempt up there by Nimanda. Yes, he hasn't bowled many of those. He's just hit the deck so far. He tried one slow ball in the last over. This, of course, had no control over it, and for a batsman who is in the 60s, that was easy pickings. But we must credit Haritha Pereira, Samira, earlier when we were on the line, when Ashane Bandara came to bat, he was off here, and he said today Ashane Bandara is going to score 100. And he's got 75% of it so far. I'm afraid, Ricky, I was afraid you were going to mention it and jinx it now. I hope for your sake that Ashane Bandara goes on to get that century. Otherwise, we know who to blame. I wish so, I wish so. But yeah, he's played well. He's played a gem of an innings, 75 of 109. It'll do his confidence a world of good. He's someone who's very passionate about the game. I mean, again, spent a lot of time with him, again with the Jaffna outfit. Loves talking about the game, constantly in conversation about cricket. This is a young man who has come up the hard way. And the good thing about some of these young cricketers is that they are willing to learn from their seniors. Now that mindset, that attitude is very important for a young cricketer. If you're going to act like you know it all, no, I don't need to learn anymore, I've got all the skills, there's no need for me to develop, then you can only go so far in your career. But if you're willing to be humble and learn on the job, because cricket is an evolving game, it changes all the time, and you need to be on the money, keep learning, keep developing yourself as a cricketer, as a person. That's what Ashane needs to do. That's a big shout. Will the umpire raise his finger? Yes, he does. Ricky Sims, what have you done? You have jinxed Ashane Bandara, and he goes at 75 exactly when you said that he's about to make a century. Take the responsibility for this now. Very, very, very disappointing, unfortunate indeed. It was a straightish delivery. It was full on leg stump and probably clipping the leg stump as well. Was it missing? Was it clipping? Probably umpire's call. And he's gone for 75. Now that is disappointing, and well, I have no words to say. I just thought that the man will go on to make a well-deserved 100. 75 of 110 deliveries. It's 181 for 6.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 6 wickets down for Colombo now, 181. That partnership between Shammu Ashan and Ashen Bandara was broken with the wicket of Shammu Ashan, and now even Ashen Bandara has gone back into the hut thanks to a full delivery from Nimanda Madhushanka, who's bowled really well this match. He's been right there with his lines and lengths, and he's been rewarded with 3 wickets. Tarindu Ratnayaka comes into bat for Colombo now. He is primarily a spinner in this team, but word on the street is that he can bat and bat quite well. Yes, at junior level, he certainly scored runs, and he's done it at the domestic level as well. You could see his good strike rate, 95. Hasn't scored many runs. Mostly, of course, plays as a bowling all-rounder. That's down the order, but certainly with 9 overs to go after this, he has a big responsibility. Has come in ahead of Sachita Jayatilaka, so that means that Tarindu Ratnayaka certainly is capable. Off the mark straight away. Attempted a slow ball Nimanda Madhushanka earlier, didn't go well, and then he bowled a full one to get rid of Ashen Bandara. That's the end of the 41st over, 182 for 6. Yes, Nimanda Madhushanka has done a good job so far. 3 for 29, coming in as the 4th seamer. Certainly has controlled the game really well, bowled with a lot of control. There you go, the SSC looking good as always. Ideal conditions for cricket. Dhananjay De Silva continues into his 9th over. He's been very disciplined. He's picked up wickets in this tournament. He's bowled in all the games, and he's led his team from the front. One-way single to Tarindu Ratnayaka. 42nd over in progress. Colombo are 183 now. That's the look at Ashen Bandara's wicket. Yes, the umpire knew it straight away. It was going straight on, probably hitting leg stump or kissing the leg stump, as we say. Would have been an umpire's call had there been a review. So no doubts in that decision from the umpire. So I thought that was a good call indeed. So now these two have to ensure that they bat as long as possible. If they can get to 240. Oh, it's been an overthrow. That's quite unfortunate. Jaffna have been really good on the field so far, except for a couple of lapses. This kind of overthrows at this level especially, you shouldn't be tolerated. Dhananjay De Silva, yes, he's smiling on the outside. He's always smiling as a captain. We want to have a chat with his fielders. It's good to see him enjoying the game. He had a short break during that Zimbabwe series. Became a father recently, so congratulations to him. Yes, and I'm sure now he's smiling more than what he was before as well. Enjoying fatherhood, enjoying the family life, and losing sleep at night. Yes, like most young fathers do. But he's a professional cricketer. He's one of those guys who can always contribute, like as we say. We talk about his bowling and his batting, but he's a fine fielder too. He's brilliant in the field. Yes, he's a good catcher, good slip catcher as well, and ideal cricketer for me for the 50-over format. This time he finds the gap. Lahiru Madhushanka gets another single. Now he'll want to stick around till at least the 46th over maybe, and then bring out his strength with which he can clear the boundary. That's the end of the 42nd over for now. And 86 for 6. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
It's a 6 runs per over from here onwards. Samir will take them to close to 240. I think that's what they have to be targeting, minimum 6 runs per over. Anything over that will take it. So Lahiru Madhushanka is the key, because he's the one who can hit the big hits, get the sixers. And he has to ensure that he bats right till the end. 250 for 6, Candy in 45 overs. So they are piling it up down there at the oval. Ball will have a stiff chase when they come out to bat later on. Ishan Jayaratna here will come back into the attack. He also bowled really well in the opening spell. Had Dimut Karunaratne and Sitara Gimhane in all sorts of trouble, lots of edges, lots of balls going past the batter. Unfortunately, he hasn't got a wicket under his name. 7 overs, 35 runs he's given away. Another young, bright prospect, can bowl, can bat. Has done a lot of good things for Raga Masisi over the last 2 to 3 years. Won them games single-handedly. Him and Janit Linage have been really good young prospects. Unfortunately, you can't use the word young on him because he's been around for a long time. He's for his last and final spell in this match. On the next side, Lahiru Madhushanka will once again get a single. They will look for a 2. Will there be a 2? Yes, not the best effort from the fielder. There is a direct hit, but they are safely through with the 2 batters. Couple to begin with. Yes, every run counts now for Colombo. And they'll be looking to convert those singles into 2s every opportunity they can. The fielders have to be on their toes at this part of the game, this time of the game. And Ishan Jayaratna, I'm sure he's going to get some reverse swing. He's that type of a bowler. Very handy customer. There you go, the slow delivery, the off cutter. You know, Ricky, we speak of these new fitness standards and players being able to endure for longer periods. Cricket obviously being an anaerobic sport, you need to have bouts of energy in intervals. These kind of phases of the game, the 40th over onwards, you've stood in the sun for 40 overs, you're already tired, you've been there for a long time, your body's probably cramping if you're a fast bowler. Now this is the moment in the game where players who can endure much longer, they are the ones who make the difference. Yes. If you have players in your team that are good on their fitness, that are good on their endurance and stamina, they're the ones who make the difference in these stages where most cricketers are probably extremely tired under this unforgiving heat. So as they say, the fittest will survive. That's how it happens, and that's the reasons now we have these fitness standards, the 2-kilometer run and the skin folds, etc., all coming into the game. Because there's a lot of cricket played as well. I mean, one tour after another, and you're changing formats like you mentioned earlier. T20 to the 50 over to the Test match cricket, then to a T20 league. So T10, everything is happening. So if you're going to play that much of cricket without a rest, then you have to be fit as well. Peak of your fitness. Sliced down to third man for another single for Lahiru Madhushanka. So he's gone on well, 17 of 15. He's going at under a runner ball, which is good for him. He'll want to set up a base to go big around that 46th, 47th over when he knows it's worth him taking the risk. And yes, do keep in mind, you don't have to watch this only online. If you're worried about your data, you can always go to Dialogue channel number 140. Sit back, relax and watch the game. Comfort of your home. Short one. Parindra Ratnayaka pulls that over to the field that reached Pialik for another single. His current run rate 4.48. They'll be looking to get that up much higher. They need to get 240, 250 on the board. They have a decent lineup for Jaffna when it comes to batting. Sadira Samara Vikramathivrimana, Dhananjay De Silva, and then the youngsters. So certainly they will need to put up 250 on the board. Full outside the off stump again. That might just run away to the boundary. Yes, it does. It's a very unique looking shot there by Lahiru Madhushanka. Almost opened up the bat from under the ball and made sure he got a healthy part of the bat on it. And that ball just raced away to the third man region. The fielder there, third man, had no chance of cutting it off. So a boundary to end Ishan Jayaratna's 8th over. Colombo 196 for 6 at the end of 43 overs. 18 fours in this innings so far, and no sixers yet in this innings. And those are the fixtures happening today. Colombo Jaffna here and Candy Goal at the Oval.
And then, of course, the games will move to Pallakele and Dambul, all out of Colombo. And the games from Pallakele will come to you live, including the finals on the 19th of February, which is a day-night game. So these teams will play each other in another round of games. And I'm sure it's going to be very, very competitive. And Dambul in particular will be looking to make a comeback and make a difference. Right, to take you to the end of this game, it's Haritha Pereira and Serenat Divira. Kapan lain lah. Ayo ada ball dah. බොහොම ස්තුතියි සමීර් සහ රිකි. Come on boy. පන්දුවර 7ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩලු 4ක් අතැතිව ලහිරු මදුශංක ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අයියෝ. උට ලැබෙන සහාය අනික් අන්තයේ අවසන් ලකුණු සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීමට බොහෝ වැදගත් සාධකයක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ. අවසන් පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 54 එක කඩුලක් දෙවි 4 වන පන්දුවර 10 දී sedang stasiun Rabindranath ලබා දුන් දත්තයන් දරයි හොඳයි අවසන් දැන් කඩලු 4ක් අතට තිබෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු ලැබෙන වේගය වැඩි කර ගැනීම කළ යුතුයි. ඊට පෙර තරගයේදී 4 වන පන්දුවර 10 දී කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 61ක් වාර්තා කරගත්ත කිසිවකු නොදෙවි මහනුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව නිසා 240 සීමාව ළඟා විය හැකි සීමාවක් හැටියට සටහන් කරන්න පිළිවන්. විශේෂයෙන් මින් පසු පිටියට පැමිණීමට නියමිත සචිත ජයතිලකටත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි. හොඳ පන්දු රැකීමක්. සුපිරි පන්දු රැකීමක්. නායක ධනංජය ඩි සිල්වා ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඔහුට නියමිත පන්දුවර 10 අවසන් පන්දුව තාමත් කඩුලක් දවාගෙන නැහැ. ලකුණු 41ක් ලබා දී තිබුණා. පන්දුවර 44ක් නිමයි. ලකුණු 198යි කඩලු 6යි. කොළඹ ලහිරු 22යි තරදු 5යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. මේ තරඟාවලිය අද දින පැවැත්වෙන තරඟ දෙකට පෙර ආතුව මෙන්න විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය එක කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඒකම deep third man, covers, extra cover, mid off, mid on, deep square එකේ 4 ආසන්නයේ පන්දු රකින්න. ඒකට අමතරව sweep cover ලකුණු පූර්ව ආසන්නයේ කවුරු රකින්න රඳවා පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. එකම මේ තරඟාවලියේ මේ තරඟ දෙකට පෙර ආතුව අද දිනේට පෙර ආතුව වැඩිම ලකුණු ලාභයට සරණ යශෝද ෆෙරන් ලකුණු 162ක්. එකම වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහුගේ සම්පූර්ණ එකතු 162ක්. ඔව් එකම ශතකය ලබා 138ක්. ඒ සමගින් ධනංජය සිල්වා ලකුණු 152ක්. ඒකම දික්වල 143ක්. ඒ එදා දක්වා නමුත් අද තරගයේදී දික්වල 46ක් ලබා ගත්තා. ඔහුගේ ලිම්ම ඉහළටම යනවා 189ක් හැටියට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි එකම සානාරච්චික 142ක් සන්තෝෂ් කුරුතිලක ලකුණු 135ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. පළමු ලකුණු වැඩිම ලාභීන් 5 දෙනා අතර වුන් සිටින. මීට පෙර තරගයේදී කොළඹ කණ්ඩායම කඩුළු 4කට ලකුණු 274ක් වාර්තා කර ගනිමින් කඩුළු 6ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගත්තා මහනුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව. පසුගිය පන්දු 18 තුරදී තරම්ම සාර්ථක ලකුණු ලැබා ගැනීම එකම 4 පමණයි අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. මේ තමයි පන්දු යවන කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තුව.
වේගයෙන් දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබාගෙන පන්දු රකින්න තරමක් තීරණයපත් කරනවා. ඊට පස්සේ පාසු වෙන දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න. එකම හරියට අපි කතා කරමින් සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ආයතනය මේ පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන මේ විශේෂ ආයෝජන ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ හෙට දිනේදී විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාසල් වලට ඒ ක්‍රීඩා උපකරණ අවුරුදු 13 සහ 15 පාල පාසල් වලට උපකරණ ලබා දෙනවා. පිත්තේද ඔළුවේද වැදුනේ බලමු. හෙල්මට් එකේද පිත්තේද? නෑ. හෙල්මට් එක දුන්න අනිවාර්යයෙන් මිනිස්සු කරන තරගයක් නතර කරලා යුතුයි. මම මේ පොඩ්ඩක් පුදුමයට පත්වලා ඉන්න මොකද සජිත ජයතිලක තරිඳු රත්නායකට වඩා පිටිකරුවෙක් හැටියට ශක්තිමත් කියලා මගේ අනුදැනීම හැටියට මම පරක් වැඩි දෙව්වා. තමයි ඔව් පැමුණා. ලහිරු පන්දු 18කදී ලකුණු 23ක් දැන් මේ මම හිතන්නේ අර හිසාවරණේ වැඩිච්ච නිසා අනිවාර්යෙන්ම පැමිණිය යුතුයිනේ. ඔව් මේ තමයි ICC තරඟ කොන්දේසියක් තිබෙනවා. බෙල්ලේ හෝ ඔළුවේ පන්දු වැදුනත් පිටිකරුවෙකුගේ පමණක් නොවේ පන්දු රකින්න ගෙවුනත් අනිවාර්යයෙන්ම බෞද්ධ චිකිත්සක හෝ කණ්ඩායමේ වෛද්‍යවරයා කැඳවීම කළ යුතුයි. ඒ සඳහා විනිශ්චයකාරවරුන් සංඥාවක් ලබා දෙනවා තමගේ අත් දෙක දෙපැත්තට දාලා උරේෂ මත කතරයක් හැටියට විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් ලබා දෙනවා ඔහුගේ සුවදුක් විමසා බලන්නට. මෙතන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කන්කෂන් රිප්ලේස්මන්ට් එකක් දෙන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් බෙල්ල සහ හිස අතර සිදුවෙන ආබාධයට සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක් වෙනුවට ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එය ටෙස්ට් තරගයකදී පැය 36ක් ඇතුළත නම් කළ යුතුයි. එක් දින තරගයේදී නම් ඉතින් වැඩි වෙලාවක් නැහැ. එදා තරගය නිමා වෙනවා. ඉක්මනින් නම් කළ යුතුයි. මෙන්න මේ පන්දුව කෙලින්ම හිස් ආවරණයේ පැත්තේ වදින්නේ. ඔව් මේදී පරීක්ෂා කරලා බලනවා ඔහුට බෞද්ධ සිය තිබ්බා. ඒ නේ අපි බැලුවා කොහෙද පන්දුව කියලා. ඔබ කියන්නේ හැදුවේ ඒකනේ. ඔගේ සිය මොකද කියන්නේ කල්ුන්නේ නැහැ. එක දෙක වගේ පේනුන්නේ නැහැ. 44යි පන්දු 3යි ලකුණු 201යි. දෙසියල සූදානම් පිරිසුරන් තමයි කාර්ය මැනුවෙන් නිශ්චය කරා. ගාමිණී දිසානායක සමගින් ආසංග ජයසූරිය තරග විනිශ්චය කරද්දී රෝහිත කොටාචි අතිරේක විනිසුරට මේ ක්‍රීඩා පිටිය කටයුතු කරන්නේ. රෝහිත කොට්ටච්චි ගැන තමයි මම ඉතාමත් දක්ෂ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමක්. පිටිනට සෑහෙන පිටින් පන්දුව පතිත වෙද්දී පිටිකරුවාට නිසි ප්‍රහාරය එල්ල කරන්න සිදු වෙනවා. මේ තමයි තරුණ රත්නායක සාර්ථක කරගත්තේ. සුපිරි පහරක්. ඔව් මේ තමයි ස්ථානගත කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාමත් ගයිඩ් කරන පන්දුව පිටේ මූණට හරවමින් මේ තමයි පිටිකරුවෙක් කළ යුත්තේ විශේෂම අවසන් පන්දුව. බලන්න ඔහු දන නම ඔහුගේ මේ බර පාලනය කර ගැනීම මේ කැපී පෙනෙන තාක්ෂණයක් උපයෝග කරගත්තා. කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 205ක් කොළඹ කණ්ඩායම ගැන කතා කිරීමේදී අපි හරිත මීට පෙරත් සඳහන් කළා. මෙන්න රොවින් පීරිස් දමික සුදර්ශන දර්ශනගමගේ පුහුණු කරන්නට කටයුතු කරද්දී ජැෆ්න කණ්ඩායමද යාපන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තිල්ල කණ්ඩායමි සචිත් පතිරණ ගායන් බිජෝපොන් පුහුණු සංචිතේ ඉන්නවා. 15:45 ලකුණු 207යි කඩලුවායේ කොළඹ කණ්ඩායම. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ඒක අපි කතා කරගෙන සිට හෙට දිනේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ප්‍රධානයෙන් කීපයක් කරනවා පාසල් වෙනුවෙන් කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක වලට. ඉතින් මේක කොළඹ සමාන ගම්පහ සහ කළුතර වලට කොළඹදී මේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට ආරම්භ කරා පසුගිය විෂයදා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා තමගේ කාර්යය තමත් මැනුවෙන් නිශ්චය කරන බව තමයි බොහොම පිළිගැනීමක් තියෙන අපේ අගය කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා රග්බි නායකත්වයේ දරමින් ක්‍රීඩාව ගැන දන්න කෙනෙක්. ඒ තමයි අර ඇඟේ පොඩ්ඩක් ක්‍රීඩාව ගැන තියෙනකොට තමයි සෑහෙන කැක්කුමක් තියෙන්නේ. ඒ අපේ අගය කළ යුතුයි. ඒකම ඔහුගේ තවත් සංකල්පයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රිකට් පාසල් මේ ක්‍රීඩා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගන ආශ්‍රිතව ඉදි කරන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ආයතන නොමද සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. අපි මුලින්ම හම්බන්තොට මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට අනුබද්ධව තමයි පාසල පටන් ගන්නට අදහස් කර තිබෙන්නේ. මේ කොවිඩ් වසංගත නිසා තරම ප්‍රමාද වී තිබෙන්නේ. ලහිරු ලකුණු 23ක් තරුදු 13ක් ප්‍රමෝද් මදුෂන් පන්දුවර 7ක් යවට වෙනවා. ඒක කඩුල්ලයි ලකුණු 25ක් ලබා දීලා තිනවා. නමුත් මේ දත්තවලට වඩා හොඳින් ඔහු පන්දු යවා තිබෙන ආකාරයක් අත්දුවා. ඒ අපි නොවලව කිව යුතුයි ප්‍රකාශ කර යුතුයි.
ඔබ දත්ත ගැන කිව්වම මට අර අතිරේක විනිසුරුව මතක් වෙනවා රෝහිත කොට්ටච්චි. සාර්ථක පිළිපහාරයක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. හොඳින් කාර්යභාරය අඳුනාගෙන තිබෙනවා. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන රෝහිත කොට්ටච්චි. පවුලේ 4 දෙනෙක් විනිශ්චයකාරවරු. මම දැනගත්තා ඔබ ඒක කියනවා. ඒකින්ද තමයි මම නොකියුවේ. මදුශංක ඊට පෙර පන්දුව රැග්ගත්තේ. කිසි අසුවකේදී අවසන් ගන්න දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. මෙවර නම් ගුවන් මාර්ගයක් තෝරාගන්නේ කෙලින්ම ඩීප් මිඩ්විකට් හරහා ලකුණු 6ක්. මේ තමයි අවසන් පන්දුවර පහේදී බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු විය හැක්කේ. ඉනිමේ ප්‍රථම 6 පාර එල්ලවන්නේ 46 වෙනි පන්දුවරේ. යත් අපි සඳහන් කළේ උදේ. ලහිරු මදුශංක ඇලහැර රජු මාතලේ ශාන්ත තෝමස් විදුහලට ක්‍රීඩා කළා. දැන් ඔහු ජාතික මට්ටමේ තරුවක්. මාතලේ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය. එකම අපේ තරග තීරකවරයෙකුත් ඉන්නවා රවි පුංචිය වගේ පාසල. එකම යුද හමුදා කොත්තුමන්ගේ පාසල. ඔව් ලොකු කතාවක්. ශවේන්ද්‍ර සිල්ලා මහතාත් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ නියෝජනය කර මාතලේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම යුද හමුදා ක්‍රිකට් ටීමේ අමිල සේවාවක් ඔහු ඊට කරනවා. අපි ඒක ගැන කතා වෙලා උදේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පවා ඒ සෑහෙන මානසික වෙන කණ්ඩායම් වලට ඒ දක්වන සහයෝගයත් පාසල් වලට දක්වන සහයෝගයත් ඒකම හරිත අපි තවත් දෙයක් කියුවේ ඕනම පාසලකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ තිබෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දන්වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එහිදී ඒ පරීක්ෂා කළ අවශ්‍යතාවයන් සපයනවා. අපි ඒ ගැන තගින් දෙයක් කියුණා ගරු අමතුමා අතින් ක්‍රීඩාංගනයක් බලාපොරොත්තු වෙලා කණ්ඩායමක් ක්ලාසික කරන්න එපා. ඔබ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් හැටියට ක්‍රීඩා කරන්න ක්‍රීඩා පහසුකම ලැබේවි. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කතාවේ බොහෝ ගැඹුරක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා සුවිශේෂී අගහිඟකම් මැද මේ 13න් 15 තරඟ පැවැත්වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අතරම මේ බලන්න ලහිරු මදුශංක ඔහුගේ සම්පූර්ණ හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනයට මේ තෝතන්නක් කරගෙන තිබෙනවා. මේ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඩයලොග් පපරේ මේ සජීවී ආවරණය මෙතරම් වැදගත් කියලා අපි පුන කියන්නේ. ඇත්තටම සැඟවුණු මේක් හොයාගන්නට හැකියාව තිබුණා. ඒකම ලෝකෙටම බලන්න හැකියාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට මේ තරගය නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. ද papare.com එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube එක ඔස්සේ ඒකම ලංකාවේ ඩයලොග් 140 channel එක ඔස්සේ අපි අගය කළ යුතු විශේෂයෙන් මේ වගේ තරගාවලි විකාශනය කිරීම. මොකද ගමෙන් කොළඹ ඇවිල්ලා මේ තනතිල්ල ක්‍රීඩා කරද්දී ඒ ගමේ යාළුවන්ට නෑදෑයන්ට ගෙදරට ඒකම ලෝකෙට බලාගන්න තේරීම් කමිටුවට බලාගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාව. එයා අපි අගය කළ යුතුයි. මේ දක්වා හොඳින් පන්දු යවූ ප්‍රමෝදිත මදුශාන්ටයි මේ පන්දු ප්‍රහාරය එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. මේ දක්වා අත්වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 38ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක මාතලේ සාන්තෝන්සය තවත් අපේ විතරක් ඉන්නවා විජේසේකර වලිසුන්දර. අහගෙන ඇති. බයිට් පන්දුවක්. අතිරේක ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර පන්දු යැවීමක් මේදී තීරණය වෙනවා. අතිරේක ලකුණු 12ක් මේ දක්වා සටහන් වී තිබෙනවා. මේ වයිට් පන්දු 8 යැවීමට නිය වෙනවනේ. අතිරේක ලකුණු 13 වයිට් පන්දු 9යි. ඒකම ලෙග් බයිස් පාදයේ වැදීගේ ලකුණු 4ක්. ඩීප් මිඩ්විකට් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි ඉන්නේ 40 මාසෙන්නේ. ඒ පාර එල්ල ගන්න තිබුණ තරමක් ඔහුගේ දෙපැත්තේ. මෙන්න මේ තමයි ක්‍රීඩකරුවන් විශේෂයෙන්ම අවස්ථාවට ගැලපෙන ආකාරයෙන් පන්දුර පහර දීමේදී ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ස්ථානගත කිරීම ගැන කතා කරද්දී අපි දන්න මහේල ජයවර්ධන කුමාර සංගක්කාර අරවින්ද සිල්ලා වැනි ක්‍රීඩකයෝ කොයි ආකාරයෙන් පන්දුර පහර එල්ල කරුවා. ඉතින් මේ තමයි ක්‍රීඩකින් හැටියට තරුණ ක්‍රීඩකින් හැටියට ඉගෙනගත යුතු පාඩමක් තමයි පහරවල් වේගෙන් එල්ල කරාට පමණක් මදි ස්ථානගත කිරීමත් ඉතාමත් වැදගත්.
මේ ළඟදී අපි දුටුවා මේ සනත් ජයසූරියත් ඒ වගේම ස්ථානගත කරලා ඒ අර ප්‍රවීණයන්ගේ ලෙජන්ඩ්ස් තරඟාවලියේ අපි අතීතේ රැගෙන ගියා. ඔව්. සනත් ජයසූරියගේ පිටි ප්‍රහාරය අපි ක්‍රමේෂ් කල්විතාන සමගින් නිදා 95 ආරම්භ කරපු ඒ වික්‍රමය තමයි ලෝකෙම කන පිට පෙරළුවේ. ඒකම ICC ඕවර් 15ක් තිබුණු අර පවර් ප්ලේ එක 10ට ගෙනා. මේ වගේ තරඟ කොන්දේශ කීප ඇතන එකම අර අපි තවත් දෙයක් කලරාගලුද බොහෝ දෙනෙක් කන මේ නෝ බෝල් එක ප්‍රමාද වෙලායි දෙන්නේ කියලා. පිටේ එසෙන මිනිස්සුන් මේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී. ඒකට හේතුවක් තිබුණා හරියට දැන් ඔටෝ නෝ බෝල් කියලා මේක සඳහන් කරන්නේ හඳුන්වන ICC එකෙන් රූපවාහිනී මිනිසුන්ට තමයි ඒ තීරණ ලබා දෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් රූපවාහිනී මිනිසුන් හැම පන්දු යවන්නේක ඉදිරිපාදයේ ඔහුගේ ඉදිරියේ වෙනම රූප රාමුවක් තිබෙනවා, රූපවාහිනියක් තිබෙනවා. හැම වෙලේම ඒ ගැන බලනම අවධානය යොමු කරනවා. පන්දු අජීවී බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි පිටියසින් මිනිසුන්ට වෝකි ටෝකි මගින් දන්වන්නේ මේක නෝ බෝල් කියලා. ඒ තමයි ප්‍රමාදයට හේතුව. මේ සමහරව ආගිය කරනවා ඇයි අපි මේක මේ නෝ බෝල් හින්දා හයියෙන් ගහන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අතර 46 වන පන්දු ඕවරයි යව අවසන් වුණේ. නෙල්සන් ලකුණු පූර්වය 2-2-2. ඩබල් නෙල්සන්. ඔව්. 222යි කඩලු 6. කොළඹ. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒකම හරියට අපි තව දෙයක් කියවද දැන් ඉදිරිපාදයෙන් වෙන වැරදි පමණයි රූපවාහිනී මිනිස්සු නෝ බෝල් පන්දුවක්ද හරි පන්දුවක්ද කියලා බදින මෙන්න තවත් පන්දුවර ඉතිරිව තිබියදී 269කට සීලම් පිටිකරුවන් දෙවි ගොස් තිබෙනවා. ඒ නිසා ගාල්ල තරඟයට යම් ප්‍රමාණයකින් ඇතුළත් වෙලා තිනවා. මහනුවර කණ්ඩායම මුලින් ලකුණු රැස් කළේ පීසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ තරඟාවලියේ 5 වන දිනේ 10 වන තරගය හැටියට පැවැත්වෙන්නේ. 269කට සීලම් ක්‍රීඩාංගණයෙන් දෙවි ගොස් තිබෙනවා. මෙන්න 2-2-2 අවසන් පිටිකරුවන් තීක්ෂල එක ලකුණකට එකම ප්‍රමෝද් හෙට්ටියව ලකුණු 2කට ලසන්ද රුක්මල් 1 ලකුණකට ලසිත් එම්බොල්දනිය 1 ලකුණකට දෙවි ගොස් තිබෙනවා. අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු ලබාගෙන පෙරතුව දෙවි ගොස් වෙන පොල්න තරංග මදුවේ ලකුණු 20ක් ලබන්න මේ නිමන්ද මදුශංක එකම මෙන්න මේක තමයි ඕනම කණ්ඩායමක මම ඔහු අඳුරන්නේ නිමන්ද සුබසිංහ හැටියට. මේ නිමන්ද මදුශංක කිව්වා මම හොයලා බැලුවා කවුද කියලා. මම ඒකනේ ඔබට කිව්වේ මේ පන්දු යවන්නට කඩලු 3ක් අඩුම තරමේ දවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. කියපු දේ ආකාරයෙන් මොන? ඔව් මේ දක්වා කඩලු 3යි. හැබැයි දැන් මේ ප්‍රහාරයට ලක් වෙන අවස්ථාවේ ඔහුව කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යවීමට. මේදී තරුණ රත්නායක මේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවට වඩා අවස්ථාව ලහිරු මදුශංකර ලබා දුන්නා නම් වඩා වැදගත් කියන අදහසේ මම ඉන්නේ. ඔහුට පිටිකරණය දක්වන්න පුළුවන්, දස්කම් දක්වන්න පුළුවන්. MCC බදුරලිය මොස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු නිමන්ද. ඔහු අර වේගය පාලනය කරමින් වේගය වෙනස් කරමින් පන්දු යැවීමට හැකියාවක් දක්වන කැමැත්තක් දක්වන පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට මේ පීඩනය යටතේ පන්දු යැවීමට යම් ප්‍රමාණයක පෙරහුරුවක් මීට පෙර තිබෙනවා ඔහුගේ ජීවිතේ. තරමක් වේගය අඩාල කරමින් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන්ම පන්දු යොමු කරේ තරිඳු රත්නායක. අපි තරිඳු හඳුන්වන්නේ දෑත කියලා. මොකද පන්දු අත් දෙකෙන්ම පන්දු යවන්න නේද? කමිදු මිනිස්සුත් අත් දෙකෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන්. අජන්තෙලකටත් එක්ක යතියි. මටනේ මේ තමත් මෙවැනි ක්‍රීඩකයෝ බොහොම විරලයි. දැන් අත් දෙකම පන්දු යවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රීඩා කරද්දී උඩ පිටිකරණ දැන් කමිදු මෙන්ඩස් පිටිකරණත් ඉතාමත් හොඳයි. ඉතින් එහිදී ක්‍රීඩකින් 3 දෙනෙක්ගේ කාර්යය මැනිවෙන් කරනවා. ඒ තමයි වැදගත්. මොකද ඒක පන්දු රැකීමත් විශිෂ්ටයි. එයත් අවගේ කළ යුතුයි. බලමු ලහිරු මදුශංක සම්බන්ධතාවය 42ක්. ඔව් ඔව්. මේ තමයි මම කිව්වේ නිමන්ද පිළිබඳව. ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ අර සැඟවුණු දස්කම්. ඔහු ගැන වැඩිපුර කතා වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මේ නිමන්ද සුබසිංහ පිළිබඳ මෙතරම් අවධානයක් යොමු කරන්නේ. මම දැක තිබෙනවා ඔහු ප්‍රබල පීඩනයට ලක් වූ අවස්ථාවේදී මුවස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටෙන් සහ පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වා තරඟ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. මේ ආකාරයට වේගය අඩාල කරමින් නැවතත් පන්දු යොමු කරේ. අතරේ පාරක් ලබා නොදී
පන්දු යැවීමට හැකියාවක් ලැබීම අවසන් පන්දු ඕවර 4දී කැපි පෙනෙන දස්කමක්. තරුණ ක්‍රීඩකින් රැසකට මේ තරඟාවලිය ඉදිරි තරඟාවලියවලදී අවස්ථාව ලැබෙන මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හෙට දිනේදී ඕස්ට්‍රේලියාව බලා පිටත් වෙනවා. ඒ කියනත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි 20 තරඟ 5ක් පමණයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් තවත් තරඟ 6ක් තිබෙනවා මේ ලෝක කුසලානට පෙර ආතු ඕවර් 50 තරඟ අර චැම්පියන්ෂිප් තරඟාවලිය යටතේ ICC World Championship යටතේ ඇෆ්ගනිස්තාන සමග තරඟ 3ක් නවසීලන්තය සමග තරඟ 3ක් පළමු 8ට පැමිණිය යුතු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ අර කෙලිම අවසන් මහා තරඟ සඳහා කණ්ඩායම 8ට එකතු වන්නට නම් මොකද ඉන්දියාවේ තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. ඉන්දියාව කොහොමත් අටින් පල්ලෙහාගෙත් වුන් ඉන්නවා මොකද සංස්කාරක රට හැටියටයි වුන් කටයුතු කරන්නේ. එහෙනම් උන්ට ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරි තරඟ 6 ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි. අවම වශයෙන් තරඟ 5ක්වත් ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි උඩ 8ට යන්නට නම්. මෙයත් වේගය අඩාල කරමින් යවන ලද පන්දුවක්. නමුත් ඩ්‍රයිව් බාරය තරම සාර්ථක නැහැ. කල්මැනීම කර්ම ප්‍රමාණය පන්දුව 47ක් නිමයි ලකුණු 2.6යි කඩු. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. අවසන් පන්දු ඕවර 4 කඩලු 4ක් අතතිව සිටියේදී එක් පන්දු ඒ මුල් පන්දු ඕවරයට ලකුණු 4ක් පමණක් ලබා දීම නිමන්ද සුබසිංහගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම. පිටිකරුවන් සෑහෙන පාලනය කළ තිබෙන තවත් පන්දු 18යි බලමු 250 සීමාව වසු කරන්නට හැකියාවක් ලබා දෙයිද? එමෙතන ලබා ගනීද? කොළඹ කණ්ඩායමට හොඳ අභියෝගයක්. ඉෂාන් ජයරත්න පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ පසුගිය පන්දු ඕවරේ ලකුණු 16ක් වාර්තා වුණා. බලමු ඔහුගේ අවසන් පන්දු ඕවරේ. එදකෝ උදමත් මුලින් පන්දු අතිපා යම් ප්‍රමාණයක වාසනාවක් අහිමි වෙච්ච පන්දු යවන්නෙක් මුල් පෙළ පන්දු වලදී මුල් පන්දු කීපෙදී මෙතකොට මේ නැෂනල් සුපර් ලීග් නැත්නම් ජාතික සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ ඉදිරියේමනේ යාපනය කණ්ඩායම තරඟ 3කින් දෙකක් ජයග්‍රහණය කළ ලකුණු 10යි. එකම මහනුවර කණ්ඩායමත් ඉදිරියේම ලකුණු 10ක් ලබා නමුත් නෙට් රන් රේට් එකෙන් පල්ලෙහා ඉන්නේ. එන දෙවන ස්ථානයේ තරඟ 3යි ජයග්‍රහණය 2යි. කොළඹ තරඟ 3යි ජයග්‍රහණය 2යි. ලකුණු 9යි. උන්ට ප්‍රසාද ලකුණක් හිමි නෑ. ගාල්ල ලකුණු 9 හතරවෙනි ස්ථානයේ. දඹුල්ල කිසිම ලකුණක් ලබාගෙන නෑ. ඔවුන් අවසන් ස්ථානයේ. ඉතින් මේ තරඟාවලිය නිමා වෙන්නේ දඹුල්ලේ සහ පල්ලේකලේ තවත් තරඟ වට 5ක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් එහිදී අවසන් මහා තරගයට සුසුකම් ලබන්නේ උඩම 1 සහ 2 ස්ථාන ලබා ගන්න කණ්ඩායම. අවසන් මහා තරගය පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී ආලෝක ධාරා මැදේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනාව සෑහෙන ප්‍රමාණයකට පාලනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. පස්සේ පන්දු ඕවර 10දී පමණ පන්දු ඕවර 10දී පමණ සමාවෙන්න. හතරේ පහරවල් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් හැම පන්දුවටම ලකුණක් ලබා ගැනීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. බොමත් දකුණක් පිටිකරුවන් නිසා සෑහෙන ඇවිදීමට සිදු වෙනවා. ස්ක්වයර් ලෙග් විනිසුරුවටත් යාර්දී සීමාවේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්ට වෙනස් පිටකින් දැන් පන්දුට පහර දෙන්නේ තරිඳු රත්නායක.
පහසුට පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පන්දුව උඩ පන්දුවක් බවට රැක ගන්නවා. ඒ අනුව ඉෂාන් ජයරත්නට මුල්ම කඩුල්ල හිමි වෙනවා. තරිඳු රත්නායක ලකුණු 17කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කෙටි පන්දුව කෙලින්ම වේගයෙන් තවත් වේගයෙන් එල්ල කරනවා. කෙලින්ම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න තිබුණා. උගේ ඇඟ ආසන්නයට වැඩි පොඩක් ඉඩකඩ ලබා ගන්න පහර එල්ල කරා නම් ඊට වඩා සාර්ථක වන්න තිබුණා. කෙසේද ලකුණු 17යි පන්දු 22කදී මේ තරිඳු රත්නායක උඩ පන්දුව රැකතේ දමිතගේ දෙවන උඩ පන්දුව රැකීම 229 කඩුළු 7යි කොළඹ කණ්ඩායම. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පිතිකරුවා සචිත ජයතිලක වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි. තරඟ 12කට සහභාගී වෙලා තිනවා. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 93යි මාරයි. දකුණු රැස් කිරීමේ ලකුණු සාමාන්‍ය 50ට වැඩි. ඊතරම් වැඩි තරඟ සංඛ්‍යාවක නොවුනත් හොඳින් කාර්යභාරය ඉටු කර තිබෙනවා. දැන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ සෙබස්ටනයිට් ක්‍රීඩා සමාජයට. මොහු ශාන්ත තෝමස් ගල්කිස් ශාන්ත තෝමස් විදුහලේ ක්‍රිකට් ජල ක්‍රීඩා වෝටර් පෝලෝ සහ රග්බි පන්දු ක්‍රීඩා කළා. නායකත්වයේ දරුවා. දැන් ක්‍රිකට් ගහුවේ ශාන්ත තෝමස් ගහුවේ. ඒක තමයි කිව්වේ ක්‍රිකට් ජල ක්‍රීඩා සහ රග්බි පන්දු නායකත්වයේ දරුවා. වයිට් පන්දු. නියත වශයෙන් වයිට් පන්දු අසම ජයසූරිය විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා ලබා දෙනවා. සෑහෙන ඈතින් ප්‍රතිතෝන. පන්දුර දෙකක් මේ පන්දුවට පස්සේ කරක ලකුණු පන්දු 13යි. වාසනාවන්තයි වර පිට ඇතුල් කෙළවර දුරු පන්දුව ලොංග් ලෙග් දෙසින් යොමු වෙද්දී ලකුණු දෙකක් පාස් වෙන මේ සමගම 232යි පන්දුව අර 48යි කඩලු 7යි. ඉෂාන් ගිම්හන් බොහොම ස්තුතියි අපට ඔබගේ කාර්යභාරය අගය කරමින් ඔබ ලබන ට්විටර් සටහන එකතු වන්න අපිත් සමග #NSL2022 හරහා ඔබටවත් සමග සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙසේ එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ තත්ත්වය එන්නෙන්නම දියුණු කළා තියෙනවා. ඔබ කරන කාර්යභාරය අගය කිරීම අපට වැදගත්. අපි ඒ අගය ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර තමයි මේ තත්ත්වය ඉහළ යන්නට ලබා දෙන ධෛර්යය නැත්නම් ශක්තිය අපි අගය කළ යුතුයි. එකම දැන් පන්දවන්නේ නැත්නම් නිමන්ද මුලින්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කළ තියෙන්නේ බටේ මුල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. ඊට පස්සේ ශාන්ත සර්විස් විද්‍යාලයට ගිහලා තිබුණා. අයස අවුරුදු 12 තමයි ඔය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. ශාන්ත සර්විසස්. එහෙනම් ඉන්සුලන් දෙදෙනාත් ශාන්ත සර්විසස් නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. එන්න අවුට් එක නොදීන්නේ. අවුට් එක දෙයිද? දැන් එක්මන් ලකුණක් දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඊතර වාරයේදී පාසුවෙන්ම ලකුණු 2. එදන විනිශ්චයකරුවන් මොන කරත් තමගේ රාජකාරිය මම ඔබ ඔය ස්වාධීනව හිටියේ ඔබත් ඔය කාර්යභාරය කරපු කෙනෙක් නේ. ස්වාධීනව කළ යුතුයි. තමන්ගේ දරුවා සෙල්ලම් කරත් තමන්ගේ නෑදෑයෙක් සෙල්ලම් කරත් තමගේ බොහෝට තමගේ පාසල නියෝජනය කරද්දී තම විනිශ්චය ලබා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම එතන වරද දකින්නේ නැහැ. මම මහා තරඟ සියල්ලම විනිශ්චය කරා ශාන්තෝමස් රාජකීය හැරෙන්න. මොකද මම පුතා ශාන්තෝමස් කියලා මට දුන්න එක මෙච්චර. මේක තමයි අපි හැමදාම බැනුම් අහන කට්ටිය විනිශ්චය කරන එකම තේරුම් කොම්ඩුවත් එහෙමයි. හැමදාමත් බැනුම් අහන කට්ටිය.
ආරච්චියක් ලැබුණා ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ තරඟේ නරඹනවා කියලා. අපි අගය කළ යුතුයි විශේෂයෙන්ම ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ 1996 ලෝක කුසලානය දිනා ගැනීමට මේ සමත් වුණු කඩුල බිඳ තමා ගැනීම කඩුළු තමත් හොඳයින් කඩුළු 3 නිමන්ද සුබසිංහගේ දැන් මේ තරඟාවලියේ කඩුළු 4ක් දවාගෙන තිබෙන පන්දු යවන්නන් 2 දෙනයි සිටින්නේ. මොහුටත් ඒ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? බලමු. ඔබ තමයි සඳහන් කළේ ඒ කඩුළු 3ක් මේ තරඟයේදී අනිවාර්යයි කියලා. අන්න 4 වෙනි කඩුල්ලද? මම දැන් හරියට පෙරලා අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් කියන ප්‍රතිකරුවා දෙවියනවා. පන්දු යවන්නාට 4 වෙනි කඩුල්ල හිමි වෙනවා. ඊටමත් අපි වදිනකොට මේක හරි තමයි කියලා. නේ හරිද? සමා වෙන්න ඕනේ. ලහිරු මදුශංකගේ ප්‍රබල ප්‍රතිපාරය වේගය අඩාල කළ පන්දුවක්. මේ නමයි පන්දු යවන්නාගේ දක්ෂතාවය. අන්න ඔක්කතරම් හිත කනස්සල් වන්නවා කියලා උදන්නවා ඔහු අතින් වෙච්ච වරද. ඔව්. ඒක තීරණයේ වරදක් නෙමෙයි ඔහුගේ වරද. ලකුණු 36කට කඩලු 4යි ඉතා හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. ඇත්තටම හරියට ඔය කෙලින් පන්දුර පහර එල්ල කරා නම් හරහා පාර එල්ල කරන වැඩිය පිටේ පන්දු වද්ද ගන්නට තිබුණා. ඉතින් මේ අපි විශේෂයෙන්ම තමන් කරපු වැරද ගැන පසුතැවිලි වෙනවා. මේ වරද හදා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. ලකුණු 42ක් ලබා සිටියදී අර්ධ ශතකය පිනිපිනී දෙවි යනවා. නිමන්ද ලබා ගන්නේ කඩුල්ල ලහිරු මදුශංක දෙවියන් ක්‍රීඩකයා. කල්ලන පෙරේරා නව පිටිකරුවා මේ දෙදෙනාටම රාජකීය ශාන්ත තෝමස් නිල් මහ තරඟයේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරමින් දස්කම් දක්වා තිබෙනවා අත්දැකීම් තිබෙනවා එක මේ දක්වා ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් කඩලු 4ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් අතරට මෙයාත් එකතු වෙනවා දැන් මේ තරඟයේදී ඊට පෙර අපි කතා කළා හොඳම ලකුණු රැස් කිරීම නොදැවි ලකුණු 15යි තරඟ 22කට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය නරක නැහැ 68යි 69කට ආසන්නයි. ඔහු වේග පන්දු යවන්නේ කියලා තමයි ප්‍රසිද්ධ නමුත් ඔහු පිටිකරණයත් ඉතමත් වේගයෙන් පන්දුර පහළ එල්ල ගන්න හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් බව අපි දැකලා තියෙන ඔහුගේ තරඟ වලට සහභාගී වෙද්දී. එකම ධනංජය ලක්ෂණ තමයි කඩලු 8ක් ලබාගෙන මේ තරඟ දෙකට පෙර ආතුව ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. කඩලු අපින් අතර ධනංජය කඩලු 7ක් ලහිරු සමරගෝන් කඩු 7ක් ලක්ෂණ සඳකේ කඩු 6ක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. එකම මෙන්න අවසන් කඩුල්ල දෙවිගේ ආකාරය නිමන්ද සුබසිංහ වේගය අඩාල කළ පන්දුව ස්වීප් පාර එල්ල කිරීමට ප්‍රමාදයි. නමුත් ඒක පිටින් පන්දුව පැත්තලා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටිකරුවා අතුරට එද්දී පන්දුව කඩුල්ල දෙසට යොමු වුණා. ඒ තමයි පන්දු එල්ල කරන්න තිබෙන ඕස්ටම්පේ පැත්තට නේද හරි. නෑ කොහොම හරි ඉතින් පිටිකරුවා හිතාමතා හිටියේ මිඩ්විකට හරහා පාර එල්ල කරන්න. ඒක තමයි වැරදුනේ. පන්දුවේ වේගයත් ඔහු හරියට තේරුවා බේරා ගත්තා. ඔන්රේ පහර මිඩ්විකට දෙසින් තමත් හොඳින් පන්දුව පතිතන සඳ ඉදිරිපාදේ ගෙනාවා. මේ තමයි කළ යුත්තේ. දැන් අවසන් පිටිකරුවන් මේ පන්දු හරියදී තමත් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ 2 2 4 5 6 7යි 49 වෙනි පන්දුවර නිමයි 238 කඩුවට කොළඹ කණ්ඩායම. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. තවත් පන්දු 6යි 250 සීමාවට යයිද නැද්ද? හරිද බුරිය? අමාරුයි. බලමු. කල්න පෙරා පිටියේ සිරන නිසා හැකියාවක් ලැබෙන සේයාවකුත් අපිට පේනවා. නමුත් ප්‍රමෝද් තමන්ගේ 9 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන සූදානම් වන ප්‍රමෝද් මදුෂාන්
දැන් ඔගේ පන්දුවර 10ම ඇව්වේ නැත්තේ ඇයි? ඒ කියන්නේ දැන් මෙවැනි කවන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ මෙන්න කලන පෙරේරාගේ පිටුපහරේ අතරිසි මාසන්නේ හොඳ දක්ෂ පන්දුරකීමක් අවස්ථාවේදී සෑහෙන කැපවීමක් හරියට පිටේ රවින්දු ෆර්නැන්ඩෝ ඒ පන්දුවර ගත ක්‍රීඩකයා හතරේ මාසන්නේ හරියට පිටේ වැදුනේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු හතරක් තිබුණා එතන. රවින්දු විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ලකුණු දෙකක් අපහැරියා. ඒක කියන්නේ ලකුණු තුනක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු වුණා. ඔව් එක ලකුණක් අපහැරියා. සමාන. උට වේගවත් පහර කෙල කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ජවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයා සජිත් ජයතිලක. දපන්දිය. අපේ බාසකට හුලන් ගියා. පිටේ පන්දු වදින්නේ නැහැ. මෙවැනි අවස්ථාවකදී වයිට් පන්දු වල අසන්නයි. නිල් පාට ඉර ළඟින්මයි ගියේ. දන්නවා මේ නිල් පැහැති ඉර දෙකක් තිබෙනවා. මැදේ ඉන්නේ මැදේ ඉඳලා අඟල් 35කට දෙපැත්තෙන් තමයි ඉර ගහන්නේ. මිනිස්සුරාට සහාය වන්නට පමණයි ඒක දෙවෙන්නේ අනිවාර්ය නෑ. මොකද පිටිකරුවාට වයිට් පන්දුවක් ලබා දෙන්න මිනිස්සුන්ට සහාය වීමට පමණයි ඉර තිබෙන්නේ. හොඳයි පිළිමක් තිබුණ පන්දුවේ පන්දු තමා වෙත එන තෙක්ම බලා සිට තමයි පාරෙල්ල කරේ කව පොයින්ට් කලාපයට ඉහළින් දැන් 243 මෙන්න ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට පැතින් මෙමුනේ ඒ නිසා තමයි සජිත් ජයතිලක පවසා සිටියේ උස පිළිබඳව මෙවර හොඳ පන්දුවක්. තමත් හොඳින් පන්දුව යවනවා. ඒක බලා සිරනවා. ඉරිසරුගේ වයිට් පන්දුවක් ලැබුණේ නැත්තේ මොකද ඔගේ බලමු. අසන්න අවස්ථාවක්. කිසියකට ලකුණක් නැහැ. 243 ගඩොලට තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි. 250 සීමාවට ඇයිද නැද්ද? පරිම ලකුණු දෙකක් තිය හැකි. අනිවාර්යයෙන් 245යි දුවදිනේමට ඉල්ලීමක් කරන දුරු ක්‍රීඩකයන් බවට සංඥාව. විශේෂකාරවරයා අසංග ජයසූරිය. සංජාරත්න ඉල්ලීම කළා තියා බලන් හිටියා. මෙන්න රූපණය හොඳ තාක්ෂණයක් පන්දුව රැගෙන එක එල්ලේම ආපහු බාර දෙනවා. සංක ජයසූරිය ස්ථානගත වීමේ දී දුර්වලතාවයක් තිබ්බා. මෙන්න වයිට් පන්දුව සංඥා වෙන අවසන් පන්දුව මේ වයිට් පන්දුවක් තව පාරකේ පන්දුව යුතුයි. යන තාමත් අවස්ථා තිබෙනවා 250 සීමාවට යන්නට. කලන පෙරට අවස්ථාව උදා වී තිබෙන පන්දු තුනකට පමණයි. තමයි ප්‍රශ්නේ උඩ හොඳට පහර දෙන මේ පන්දු වාරේ තුන දෙලා මුල්ට වැඩි සජිත හොඳට පහර දීමේ දක්ෂතාවයක් ඇති කෙනෙක්. සම්පූර්ණ යෝකලෙන්ති පන්දු එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ සදා දිවයන අග්‍රවාරයේදී පන්දු ලැබුණා. කඩුල ලැබෙන හෙල්නවා නමුත් දෙවියමක් නැහැ. ලකුණු දෙක සම්පූර්ණයි. ලකුණු 248යි. හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු පහේ නමුත් හරි සාමාන්‍යයෙන් මදක් අඩුයි 53ට 4ක් තිබ්බ අවස්ථාවේ සිට 250ට 8ක් හොඳයි. SSC ධනතිල්ලේ 248ට ඇද්දෝ කියත් හිතේ. මදි වෙන්න පුළුවන්. මම දන්නවා අපි පටන් ගත්තේ 280ක් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මිනිත් 53ට 4ක් ඉඳලා 248ට 8ක් හොඳයි. කණ්ඩායම් දෙකටම හොඳයි. විශේෂයෙන් යාපනයේ කණ්ඩායමටත් මේ හොඳ අවස්ථාවක් හැටියට සැලකන්න පුළුවන්. ලකුණු 249 ඉලක්කය පන්දු අර 50යි නැත්නම් නීති අනුකූල පන්දු 300ක් තියෙනවා. විනාඩි
ලැබෙන්නේ පැය භාගයක විරාමයක් පමණයි. මොකද එකයි කාලට නතර කළ යුතු තිබුණේ. යනුව ඕවර 50 තරගයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පැය භාගයක විරාමයක් ලැබෙනවා. අවසන් පන්දු ඕවර 10දී ලකුණු 74ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. කඩලු 3ක් බිඳ වැටෙද්දී. ඒ නිසා මේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු වාර්තා කරගත් පන්දු ඕවර 10 අවසන් පන්දු ඕවර 10 හැටියට සටහන් කරන්න සාමාන්‍ය එක් දින තරගවලදී මේ තමයි විය යුත්තේ. මේ තමයි කරන්නෙත් ක්‍රීඩකයන් කඩලු අතතිය තිබෙනවා නම් නැති වෙනට දෙයක් නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් අපි දැක්කා ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයෙන්. විශේෂ අවස්ථාවන් සිතර ගින්මාන් ආරම්භක ප්‍රතිකරවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියේ ඔහු යම් ප්‍රමාණයක වාසනාවන්ත ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේ. උඩ පන්දුවක් ගිලී යාම ධනංජය ලක්ෂන් සමාන ධනංජය ද සිල්වා මේ ඔහු වාසනාව උරගා බලමින් පහර එල්ල කරපු ආකාරය සිතර ගෙම්හන් හොඳ උත්සාහයක් දරුවේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. මෙවර අසාතක දිලුම් සුදීර උද පන්දුව රැක ගත්තා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් පන්දු යවුවේ. ඉන් අනතුරුව නුවණදි ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසියා. හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසීමට ඔහුටත් හැකියාවක් ලැබුණා. ආරම්භයේ ඉතාමත් දක්ෂ මේ විජේකාන්ත් ව්‍යස්කාන්ත උඩ පන්දුව රැගෙන ආපසු එල්ල කරන අතරතුරේ අසීරු තුන්වන ලකුණක් වෙනුවෙන් උත්සාහයක් ගත්තා. දිමුත් කරුණාරත්න අසාර්ථකයි. ඉන් අනතුරුව සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ මුල්ම පන්දුවෙන් නුවණදි ප්‍රනාන්දු දැවී ගියා. මේ දමිත සිල්වා උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. නිමන්ද මදුෂාන් නිමන්ද සුබසිංහ පන්දුව යවුවේ. දැවී ගියේ නිපුන් ධනංජය. පස්සේ සමු අශාන් සහ අශෙන් බණ්ඩාර අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඉනිමේ හොඳම සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගුණා. දෙදෙනා ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් කාර්යභාරය ඉටු කරා. ශතක සම්බන්ධතාවයේ පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කිරීමට පිටිකරුවන් දෙදෙනාම උත්සුක වුණා. ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. පන්දු යවන්නන්ට කිසිම ස්පාසුවක් ලබා දුන්න ආකාරයක් පෙනී ගියේ නැහැ අන්ත දෙකේදීම. අශෙන් බණ්ඩාර ඒ සම්බන්ධතාවයේ වැඩි වාසි ඔහු අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත්තා. වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ. යම් ප්‍රමාණයක වාසනාවක් තිබුණා. නමුත් ඔහුට හැකියාව තිබුණා ඉතාමත් හොඳින් කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. මේ ඔහු දෙවි ගිය ආකාරය නිමන්දගේ දෙවන කඩුල්ල පන්දු රැකීම සංස්ථාවක් වශයෙන් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා මේ යාපනයේ කණ්ඩායමේ. ලහිරු මදුශංකත් තමත් හොඳින් කාර්යභාරය ඉටු කරා. අශෙන් බණ්ඩාර සමු අශාන්ට පස්සේ දැවී ගියේ කඩුළු මුවා කිරීමේ වරදට. අනතුරුව තරිඳු රත්නායක සහ ලහිරු මදුශංක අතර සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙනවා. මේ ලහිරු මදුශංකගේ දැවියාම හතරවන කඩුවල නිමන්ද සුබසිංහට. ඉන් අනතුරුව සචිත ජයතිලක සහ කලන පෙරේරා ඉනිම අවසන් වනතුරු සිටියා. 248යි කඩලු 8යි කොළඹ කාසියවාසී දිනාගෙන මුලින් ලකුණු රැස් කරා. මේ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු පෝරුව ලකුණු 75ක් අශෙන් බණ්ඩාර එකම ශමු ලකුණු 43ක් ඒකම ලහිරු ලකුණු 42ක් අතිරේක ලකුණු 14ක් 248යි කඩලු 8යි කොළඹ කණ්ඩායම පන්දු යැවීමේදී යාපනය කණ්ඩායම හොඳම පන්දු යැවීම නිමන්ද සුබසිංහ ඔහුගේ ජීවිතයේ ලිස්ටේ මං හිතන්නේ හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 39කට කඩලු 4යි පන්දු 8ක් යවුවා. ඊට අමතරව ඉෂාන් ජාරත්ත ප්‍රමෝද් මදුෂාන් සහ සන්තෝෂ් ගුණතිලක පන්දු 3ක් පමණ යැවුවේ. එක කඩුල්ල බැගින් දවා ගත්තා. පන්දු යවන්නන් දග පන්දු යවන්නන් ධනංජය ද සිල්වා පන්දුවර 10ම යවුවා. දමිත සිල්වා පන්දුවර 2ක් යවුවේ. දිලුම් සුදීර පන්දුවර 8යි කඩළු දවා ගැනීමට නොහැකි වීම කැපී පෙනෙනවා මේදී. අතිරේක ලකුණු 14ක් වාර්තා වුණා වයිඩ් පන්දු 10ක් සමග. එහෙමනම් යාපනය ඉනිම ආරම්භ වූ වහාම අපි ඔබ හමුවේ මේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙකම හමු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග එකතු වී සිටියට.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් එකපත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home,
Order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් ඉල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog
Welcome back to Colombo. We are coming to you live and exclusive on the Papare.com here from the Singhali Sports Club, the SSC stadium right in the middle of Maitland Crescent, right next to the headquarters of Sri Lankan cricket. Today, Colombo versus Jaffna is the game that we're bringing you in the Dialogue National Super League 2020 ODI tournament. Colombo won the toss this morning. They decided to bat first and were able to only put up 247 for 8 against a quality Jaffna side that really, with their fast bowlers, riled up the opening batters and also the top order batters of Colombo, ensuring that they didn't let Colombo get anywhere above 250, restricting them to 247 for 8. And here we are for the second innings of this game as Jaffna look to chase that target down. 248 is what they'll be trying to score. And the boys are just making their way out after a much deserved lunch break on a very, very hot day in Colombo. Good afternoon to you, Ricky. Good afternoon, Samir, and once again a very good afternoon to all our viewers joining us on the Papare.com Dialogue TV on Sri Lanka Cricket YouTube channel, wherever you're watching, whichever part of the world you are. Warm welcome to the second session of this Dialogue SLC National Super League, and it's going to be a very interesting run chase. Jaffna chasing 248 for victory over Colombo. Colombo, remember, won the toss and put up a very good score on the board thanks to Ashin Bandara and Samu Ashan. Going to be a very, very interesting run chase. Some very good players in the Jaffna lineup led by Lairu Thirimana, Sadira Samarawickrama, Dhananjaya De Silva, and sure they are ready to go. Yes, they've got some very big names, as you said. The opening batters, especially Sadira Samarawickrama, Lairu Thirimana, both of them need no introduction, have both played for the national team. We all know how talented they are, Sadira being the right-hander, and Lairu Thirimana obviously he has been in good form in the longer format, in the test format, but he'll be looking to partner Sadira Samarawickrama, who's played about 80 list A games, averages 35 with a strike rate of 87. That is something he'll want to improve going forward. Has a lot of promise, made a name for himself when he was an under-19 cricketer. Since then has been up and down, has been in and out of the team, has been given opportunities, has scored a couple of times and then let down sometimes, but this is a good tournament for someone like him to establish himself as a genuine opener for Sri Lanka. Speaking of opening though, opening bowlers, especially left armers, are always handy, and Kalna Pereira, again someone with a lot of promise and potential. Former Thomian, he has a best of 4 for 49, and on this pitch, but from what we saw this morning, Ricky, he should find some assistance and it should be a good contest against a right-hander. So definitely just 21 years of age, good young talent. The player that, well bowled. Very inside edge straight away, that's what the left armer will do. He'll bring the ball back into the right-hander. Sadira will have to be mindful of his technique, he'll have to be at his A game. That's the first runs on the board for Jaffna as Lairu Thirimana gets on strike. This is a good battle because Kalana Pereira has picked up wickets in this competition, in this tournament, and Sadira Samarawickrama has scored runs. He has the runs behind his name, and experienced Lairu Thirimana. You can't ask for much more. Best score of 139 over 5,000 runs, good average of 35, decent strike rate of 73, and 32 years of age. He'll be looking to make a mark, and good opportunity for Lairu Thirimana. Nice and straight, no real sign of any movement so far. Lairu Thirimana, as always, solid in defence. Someone who generally takes a bit of time to get going, but once he's in full flow, he can play some really nice looking shots. When he first came into the scene, Ricky, I remember people used to label him as the next Kumar Sangarkar. Unfortunately, at least in the shorter format, he's yet to live up to that name. Yes, so started off brightly, especially in the 2015 World Cup, where he scored a lot of runs as well for Sri Lanka. Good delivery, he's on target, bowling on the stumps, making the batsman play, no freebies. Kalna is someone who will always be there and thereabout. Wicket to wicket bowling is one of his strengths. Even if you don't find much swing and movement or any purchase off the pitch, he's someone who will try you out for runs, create that dot ball pressure, and that's what you need to do on a wicket like this. 2 slips in place for Lairu Thirimana, obviously for that natural away swinger of the left armer against the left-hand batsman.
That's down the leg side though. That's not where you want to be bowling to. Lahiru Thirimanne is very strong off his pads, plays that flick shot very well. Perhaps over-correcting Colonel, looking for that swing. Yes, I think he was looking to see if he's going to get a bit of swing away from the left hand and just went with the angle down the leg side. He's played a lot of cricket here, plays for SSC. And of course, playing for St. Thomas's, played the big match here over the years, 3 years in fact, at the SSC. Lows conditions really well. Oh, that's really well bowled. Lahiru Thirimanne poking at that one outside the off stump. Not sure whether to get on the front foot or back foot. Almost hung in the balance there. There you go. Unsure. His feet did move, but not as much as he would have. He should have moved them. And there you go. Appreciating a good delivery. Jaffna will have to bat careful in the first few overs. They did see what happened with their fast bowlers. Colombo getting off to a very, very difficult start. Colombo, on the other hand, need wickets up front. They need those top order batsmen to go back as soon as possible and then tighten this game. Thirimanne this time looking to come on the front foot, looking to get that little bit of swing if there is any on this wicket. Colombo Pereira started off to the left hander really well. Umpire Gamni Disanayak at square leg. Very experienced. We had some good umpiring standards in this tournament so far. We gave very few, if at all none, of the decisions being questionable. Sometimes, yes, there are moments when umpires also get it wrong, but you have to remember they are human too. Don't make mistakes. Nice and straight again for Colombo Pereira. A good first over, just one off it. Into the first over, just two off it rather, 2 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Colombo doing things a bit differently than their opposition Jaffna, choosing to start with spin early on. Tharindu Ratnayaka followed the previous Lanka Premier League closely. You'll know Tharindu Ratnayaka is someone who made headlines, someone who impressed a lot. Does bowl with both arms, and here, considering he's going to bowl to a right-hander, I'm assuming he'll use his left arm. He's played 33 games in his list A career, picked up 43 wickets. That's a big number. So he does have that promise. 5 for 24 his best figures, and at the age of 25 he's got a long way to go, got a lot to offer the game. And going by the way he's warming up, yes, it looks like it will be the left arm that he's going to start with. Yes, interesting strategy here because Jaffna went with the seamers. The seamers were the most successful. They picked up all the wickets to fall. And interesting to see how Colombo will go with spin. They have Lahiru Madhushankar, the other seamer who is in this lineup. The only seamer, in fact, in the lineup with Colombo Pereira. Starts off down the leg side. There is a slip in place for the right-hander. Obviously, assuming that the ball will turn. Obviously, newer ball, much more harder return. Sometimes it just keeps going straight, no matter how many revs you put on it as a spinner. One of the challenges that spinners have bowling with the new ball, but it's also difficult to bat against because you're not sure which way it's going. Right then, now he will turn into a right arm off spinner to bowl to the left-handed Lahiru Thirimanne. Not going to be easy for him, Samir, being a left and right hand combination if they keep rotating the strike. But what a skill to have, man, to keep becoming flexible like that. Not easy at all, isn't it? That's nicely played by Lahiru Thirimanne. Steps forward, gets to the pitch of the ball, smothers the spin and drives it past the field at cover. There is a long off in place, so he does the cleaning up job. Just a single there. Good exercise for both his arms, Tharindu Ratnayaka. Now he's bowled 2 deliveries with both his arms. Now he goes back to being a left arm bowler to Sadira Samara Vikrama.
What I like about him is Ricky Tarindu, from what we've seen, at least a little bit of him that we've seen, even though he bowls with both arms, he seems to have good control. Exactly, I think that's what is really difficult. And especially bowling with a new ball, Samir, it's not easy at all. And you need to have a good control, a good grip as well. Left and right hand combination, two very good players. Should be called a wide. Sadira looking to sweep that the moment he saw that going down leg side. It was too full, but he won't mind extra. The first wide of this innings then. Second wide rather. First wide from the spinner. Just when we were talking about having good control, always happens, doesn't it? That's a big shout. Another quiet shout. Not called quiet shout, that's an oxymoron, but either way, a very silent appeal from the wicket-keeper, half-hearted almost. Flighting it, and Sadira Samaravikrama does find that gap past point. So first boundary for Colombo off the bat of Sadira Samaravikrama. It's 2 overs completed, 9 without loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 9 for none, Colombo, rather Jaffna after 2 overs. We've had 1 over of seam and 1 over of spin. Kalna Pereira, the left armer. He's the one who opened the bowling. Now he will continue. Lahiru Thirimana, the left-hand batsman, is on strike. Oh, that once again is a very good delivery. Beating the outside edge of Lahiru Thirimana. There was a hint of very slight movement there, but just enough to trouble Lahiru Thirimana. Look at that peach of a delivery. Indeed, it's very good to see the young man troubling the experienced Sri Lankan opener Lahiru Thirimana. You have to be good to bowl that well to Lahiru Thirimana, and I like the field setting as well. 2 slips they are catching, so Dimuth Karunaratne attacking. He knows he has to get early wickets. Sure in his defence, getting on that front foot. Solid defence there. He can do that all day if you ask him to. Used to doing that a lot for Sri Lanka in the longer format in Test cricket. Last few times he did play. It was a very good touch. Fortunately, the last Test series he wasn't available due to some personal commitments against West Indies, if I'm not wrong. Yes, and what is also good to see is Dimuth Karunaratne, who generally Test match cricket is in the slips. Today is not. He's given it to 2 youngsters, and he's moved away into the inner field and chatting to the bowlers, encouraging the bowlers as well. This is good to see, good captaincy from Dimuth Karunaratne. That's been a good over again so far by Kalna Pereira, not given much to Lahiru Thirimana. You know he can punish you when you're too full outside that off stump. He's got a beautiful cover drive that he plays, but Kalna Pereira has pulled on a very good length. It's either been short of a good length or good length. Nothing full for the batsman to work with. He knows that if he can invite the batsman to drive on that good length, it's going to get that edge. This time though, in line gets down to the leg side. Luckily there's a fielder for him down at deep fine leg region, a very square fine leg. Ratnayaka. Probably the first poor delivery is bowled. It was short as well. Thirimana will be relieved to get a single, get off a strike. Interesting to see how he'll go against the right hander. He's so far only bowled 1 delivery at the right hander, Sadira, the very first delivery of this innings. 1 slip to the right hander. Strong onside field. There's a shortish mid wicket catching. Bit of his tie pad, I think, for a single. Umpire
signal a leg break. He doesn't. Looks like there was some bat on that. So a single off the bat of Sadira Samaravikrama. That fielder that catching mid-wicket is generally for the ball that might swing in, hit the bat, hit the pad and then just lob up for a catch. Yes, and that's a strong area for Sadira Samaravikrama as well. He likes to play off his pads quite freely. So it's option there. It's cutting off those runs as well and in a catching position if he plays anything upishly. This time much more sure. Lahiru Thirimana off his back foot, solid in defence again. Another good over by Kalna Pereira comes to an end. 3 overs completed, 11 for none. So sedate start here for Jaffna, chasing 248 for victory, and we'd like to take our viewers. Yes, a half century to Ashen Bandara, good 40, couple of 40s to Lairu Madhushanka and Samu Ashan, and the chief destroyer was Nimant Madhushanka, who picked up 4 wickets. Couple of wickets each as well to some of the other bowlers. Santosh Gunatila picked up 1 wicket and Pramod Madhushan picked up a wicket as well. Karendra Ratnayake will continue, left arm to the right-handed Sadira Samaravikrama. Easy going action. Giving it a lot of flight, Karendra Ratnayake. Not afraid to put it up there for the batsman, invite the batsman to play that big stroke or that very flashy drive. But Sadira and Lahiru so far have been quite sedate. They're happy to knock it around the ground, along the ground for singles and twos. They know this is not a mammoth target they're chasing, nothing north of 250. It's just 248 the target. Thirimana pushing it for another single. Again, the long off is down, so it's a safe region. We haven't Lahiru seen Thirimana has been in good form. He scored a 50 in the previous game against Kandy, if I'm not wrong. We haven't seen either of the batsmen try to use their feet as yet against the spinner. They were preferred to stay in their crease. There isn't any turn at all. Has that taken? It was one bump, I think, closer to the net. Sadira seems a little disappointed. I thought he wanted to go over the bowler at that point. Makes room and pushes that off the back foot for another single down. That long off. Sadira Samaravikrama gets off strike. Karendra Ratnayake will now turn into a right arm spinner, right arm off spinner to Lahiru Thirimana. 3 off 12. Lahiru Thirimana is taking his time. Cuts it away, the field at point does clean up. But Sachita Jayatilaka at point, so good cleaning up act by him. Just a single there to Lahiru Thirimana, ends the 4th over. Jaffna at 14 for none. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 15 for none, Jaffna after 4 overs, going about very cautiously. No big strokes or shots in aggression so far from these two batters, Lahiru Thirimana and Sadira Samaravikrama. Right hand, left hand combination here, and Kalna Pereira is about to get going for his 3rd over in this opening spell. He's bowled very well so far, just given away 4 runs. One of them being a wide actually, so not much off the bat of the batters. He's been disciplined and on the money. Kalna Pereira runs in for his 3rd over. This time Lahiru Thirimana will drive graciously through the offside, pierce the field through the gap, and that's a boundary. Yes, a classical Lahiru Thirimana shot. We have seen that over and over again at international cricket, and it was in the slot for him. Slight bit of width on offer as well, and sweetly timed.
That's the first really confident looking shot that we have seen from Lahiru Thirimana so far today. How nicely played. You could watch that replay all day, can you? That's the kind of length he's been waiting for the bowlers to bowl. If you bowl him there, it's bread and butter for him. He's going to drive you all day. Those are his strong regions, the cover drive and the flick off the pads. The bowlers should be knowing this. Just when we speak of the flick of the pads, that's exactly what it does, Lahiru Thirimana. This time towards the leg side, Kalna Pereira correcting himself, trying to go too straight, phrase onto the pads, and Lahiru Thirimana says, thank you very much, I'll take another boundary. Yes, that came about that earlier shot because he gave a bit of width outside the off stump. He was cracked for 4, trying to bowl much straighter, but no swing, and that was easy pickings for Thirimana. So 2 fours after 2 very good first overs. He's conceded 2 boundaries now. He has to come back here strongly. Kalna Pereira not get overfaced. This is what quality players can do to you. They will wait for that loose delivery and then they will punish you. Just like what all good batters do. Couple of boundaries, then nudge it onto the gap and get a single. Yes, it has been a solid response so far, 24 without loss into the 5th over. So they're going about their business gradually, not too-phased. This is Lahiru Thirimana's half century against Kandy. He was very much on song the other day, 56 of 74 he scored. And if he's going to continue that way, then Colombo are in for some trouble. Samara looks to drive that, almost pushes for it. Doesn't get the middle of the bat turns in his hand. There's a sort of playing it on the up as well, just away from his body. Didn't get his body weight behind it neither. So the current run rate 5.14, required run rate 4.94, well within their reach at the moment. Good solid start. Makes it short, Kalna Pereira gets on the back foot, Sadira defends that. It's been a good over so far for Colombo. They've got a couple of boundaries, couple of singles. And they've moved on to 24 in the 5th over without too much risk or aggression, which is what they'll be looking to do. Their coach, Tilna Kandambi, will be a happy man for now. They've bowled well, they've got off to a decent start. It's still early days, but they'll be happy with what they've done so far in this 5th over. It's 24 runs. Without losing any wickets, chasing a target of 248. Oh, that's taken the edge. Will that go to the boundary? Yes, it does. Fielder at third man has absolutely no chance of cutting that off. Kalna Pereira, this time through no fault of his own, bowled a good line. Got the outside edge of Sadira Samara Vikrama, but unfortunately it trickled down to the boundary at third man. It's expensive over at the end. 15 runs coming off it, but not convincing. But he'll take that. Played it with soft hands, didn't try to push at it, and he's rewarded with a boundary. That's the end of the 5th over of the play. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugatada's indoor stadium is the Fox. Tarinder Ratnayaka will bowl to Lahiru Thirimana again. Lahiru Thirimana has been happy to use his feet against Sarindu. He knows that Tarinder Ratnayaka gives it a bit of flight, looks to land it on that good length on the off stump, so he's quite sure of where the ball's going to come. It is a good contest. Thirimana and Tarinder Ratnayaka. They have one at deep mid wicket. Thirimana likes to play that slog sweep, but generally against the spinners, so they've covered up that area. Mid-on though is in the circle, and long off is in position. That's been cut away. Lahiru Thirimana sees with, obliges,
and cuts it away in the gap between cover and extra cover for another boundary. So 3 boundaries on the trot for Lahiru Tirimana. He's looking good, he's looking set. Tarindra Ratnayaka, that's not the line you should be bowling. Yes, so that was a solid shot indeed. Waited for it, not rushed, took his time, and execution was perfect. He needed to find the gap. Strong offside field, and he's got it through. So he's looking good. He's settled down. The first couple of overs from Kalana Pereira, he was beaten several times, but he really didn't give it away. Just hung in there, and now he's settled down. Under pressure, the bowler, when you get hit for a boundary early on in your over, you're always looking to make a comeback. Bowl a good ball to announcing you're to be taken seriously. That's not a bad comeback at all. Squaring up almost now with Kumaraka, picking the outside edge of the batter. Came slowly to him, much slower than he would have thought. A good comeback. 2 dot balls on the trot. Needs to be bowling there. Needs to encourage Lahiru Tirimana to try to go over mid-on. Try to take the aerial route. Slip comes out now, goes to a short fine leg position, and honestly looking at the way the bowlers have bowled and the batsmen have been able to hit those shots, it's become pushes out to field that next side and gets a single. It's become a very easy wicket to bat on unless something dramatic happens with Colombo with Jaffna and they play some very bad cricket. It should be an easy target for them to chase. 6 overs completed, 33 for none. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. හොඳ ආරම්භයක් වෙනුවෙන් අරමුද පිටිකරුවන් දෙදෙනා තැන්පත් වී තිබෙනවා. මුල් පන්දුවර 6දී ලකුණු 33ක්. කලන පෙරේරා නැවතත් පා ආවරණ දෙසට පන්දු යවන්නේ. මුල් පන්දුවර දෙක සෑහෙන හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් තුන්වන පන්දුවරේදී ඔහුගේ එල්ලය හරි හැටි පවත්වා ගත්තේ නැහැ. තවදුරටත් ඔහු උපයෝගී කර ගන්න නායක දිමුත් කරුණාරත්න තීරණය කර තිබෙනවා. මේ දක්වා තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා ගොස් ජයග්‍රහණය කරේ කොළඹ කණ්ඩායම. ලකුණු 274ක් කඩලු 4කට. දැන් මේ තරඟෙදිත් ලකුණු 248ක ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් තරඟ වදින්නේ යාපනයේ කණ්ඩායම. අනිවාර්යයෙන්ම ලහිරු තිරිමාන්න පළපුරුදු දක්ෂ පිටිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාව සෑමාංශයකම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට ඒ පළපුරුද්දෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත හැකිව තිබෙනවා. පන්දු 24කදී දැන් ලකුණු 20ක් ලබා ගන්න හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙනවා යාපනයේ කණ්ඩායම. පස්පාඩේ ට්‍රයි පහර කෙලින්ම කඩුල්ල අසලින්ම පන්දු යොමුවන්නේ ලොන් ඔන් සහ ලොන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයන් අතරින්. තාමත් පළමු පන්දු අර 10 ක්‍රියාත්මක නිසා පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් පමණයි යාර්කයේ සීමාවෙට රඳවන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මිඩොන් සහ මිඩෝ පමණයි එයා යන්තේ පන්දු රකින්න. ඉතාමත් හොඳින් නිපිලෙන පන්දුවක පසුපාදක ඔසේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරා. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් සමපරතාවය රැකගත්තා. ඒ පහර එල්ල කිරීමේදී පොතේ තිබෙන පහරක් නෙවෙයි තාක්ෂණය පැත්තෙන්. නමුත් ඉතාමත් වැදගත් ආකාරයට පන්දුවේ ගමන් මඟ ස්ථානගත කිරීම සුරක්ෂිත කරගත්තා. දුස්සයිදරෝ පන්දුව නතර කරන මැදින් උඩ පන්දුවක් නෙමෙයි. පිටාසන්නේ නිවැරදි ගියේ. ශරීර සමර වික්‍රමත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ආරම්භ ලබා ගන්නවා. නමුත් ජයග්‍රාහී මානසිකත්වයකින් දිගු ඉනිමක් සමහර විට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. එක්දින තරඟවලදී විශේෂයෙන් අද ඔහුට අත්දැකීම් බහුල ලහිරු තිරිමාන්න සමගින් ආසන්න අවස්ථාවක්.
අද ලහිරු තිරිමාන සමගින් ඒ කාර්යභාරය සාක්ෂාත් කරගන්න හැකියාවක් උදා වේවිද? පස්පාදයට ප්ලාන් කරමින් එවර ලකුණ එකසටත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දීම තමයි වැදගත් වෙන ඕනම කණ්ඩායමකට තම ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමේදී අනුව එක පන්දුවක් විතර තිබුණා මේ හත්වන පන්දුවාරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු විශේෂයෙන් මේ තරග සංවිධානය කිරීමේදී ජෛව ආරක්ෂක බුබුල සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත වෛද්‍ය චාරණී දමින්දා මහත්මිය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ සෞඛ්‍ය අංශය සම්පූර්ණයෙන් භාරව කටයුතු ගන්නේ. ද කාර්යක්ෂම සේවයක් ඇයිට කරන අපි LPL තරගාවලිවලදී ජාත්‍යන්තර තරගවලදී අපි දුටුවා. මේ ගැන අගය කළ යුතුයි. ආරක්ෂාකාරී පියවර. හත්වන පන්දුවරේ අවසන් ලකුණු 41 කුණොද වී යාපනය. ඒකම හරිත සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට අවස්ථාව ලබා දුන්නා මේ තරඟ නරඹන්න. ගාල්ලේ බටහිර කොදේව කණ්ඩායම සමග තරගයේදීත් විවෘත කළ දුන්න ප්‍රේක්ෂකයින්ට එකම LPL තරඟාවලිය අපි දුටුවා සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදමින් තරඟය නරඹන ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ. ඒවර ලකුණු 4ක එකම පළකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ එක් දින තරඟ තුනේදී සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තරඟය නරඹනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එළබා දුන්න අවස්ථාවෙන් සෑහෙන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව මොකද ක්‍රිකට් රූපවාහිනියෙන් පමණයි දැක්කේ. මම paparey.com මේ වගේ අන්තර්ජාල ඔස්සේ තමයි පමණ නරඹන්න හැකියාව ලැබුණේ. එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ තරඟ නරඹන්න හැකියාව තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඒ ගත තීරණය ගැන අපි පැසසුමට ලක් කිරීම අගය කිරීම කළ යුතුයි හරියට. මේ වන විට ලහිරු තිරිමාන්න ඉතාමත් හොඳින් පාද චලනය උපයෝගී කරගනිමින් තරුණ රත්නායකට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් මේ දෙකෙන්ම පන්දු යන පුළුවන් ක්‍රීඩකයා තමයි හැමෝම අඳුරන්නේ දෑත කියලා. එතකොට මේ පන්දු යැවීම අත මාරු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මිනිස්සුකරු දැන්විය යුතුයි. මිනිස්සුකරු ඒකට පිටිකරුවාට දන්නනවා. එහෙම නොදන්නා පන්දුව යැවුවොත් එහෙම නෝ බෝල් පන්දුව වල සංඥා වෙනවා. ඒකම මේ වගේ අවස්ථාවේදී මිනිස්සු සෑහෙන අවධානය සිටිය යුතුයි. මම තමයි කැලණිය කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සරා කුසලාන තරගවලදීත් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා. මම හරියට නම් මතක නැහැ ක්‍රීඩකයාගේ. ඔහුත් සමහරවල් කියන්නේ නැතුව අම්පයරට පන්දු යවලා තියෙන ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වැරදීමකින් වෙනවා. ඉතින් මේක මිනිස්සුන් අවධානය සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. අවධානය ඉතාමත් අවධාරණය කළ පුද්ගලයන් තමයි මිනිස්සුන්. කාටත් වරදින්න පුළුවන් නේ. කොහොම වුණත් අපි ඕනම තීරණයක් ගන්න වෙලාවට ටිකක් අමාරුයි. ගත්තට පස්සේ යෝජනා ගන්න හරි ලේසි. ඒක ඕනම තීරණ. කණ්ඩායම තීරණ විදිහට එහෙම. තීරණ මිනිසුන්ට තීරණ ලබා දීමෙත් එහෙම. නායක දෙමුත් ප්‍රදේශය ලබා දෙනවා තමාගේ පන්දු යවන ක්‍රීඩක තරුණ ක්‍රීඩකයාට රත්නායකට කඩුලක් දවා ගන්න අවශ්‍යයි. නැතිනම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට අත්දැකීම් තියෙනවා. මේ ලබාගත් සම්බන්ධතාවය මේ සමහර විට සතක සම්බන්ධතාවයක් දක්වා දිග්ගස්සලා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය එලිපෙහෙලි කරලා දෙන්න. ස්ථාවර කරගන්න. ස්ථාවර අඩිතාලම. ඒකම හරියට අපි අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දස්කම ගැන කතා කළ යුතුයි. හොඳ තරඟ කීපයක් අපි දුටුවා. ඊට පස්සේ දිනනට තිබූ තරගයක් ඇෆ්ගනිස්තාන් තරගය අර්ධවසන් පූර්වයේදී පරාජයට පත් වුණ අනපේක්ෂිත අයුරින් දවදී දෙවියන් 4ක් තිබුණා. ඒකම අවසන් පිටිකරුවත් දවදී දෙවියගේ පන්දු පන්දුවර 4ක් තිබෙදී. මට හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද උනේ කියලා. අල්ලුවතර දිවීම සඳහා පුහුණු කරුවෙක් අවශ්‍යද නැහැ ඉදිරියේ. එහෙම මේකේම කන්න බොන්නත් පුහුණු කරුවන් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම කඩුළු අතර දීමේ තාක්ෂණයක් තියෙනවා. අපි ඒක අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මොකද ක්‍රීඩකයන්ගේ පන්දු රැකීම පන්දුර පහදින පන්දු වීමට අමතරව මේ කඩුළු අතර දීමේ තාක්ෂණයක් තියෙනවා. පන්දුව දිවන්නේ කොයි පැත්ත බලන කවුද ගෝල් කරන්නේ පිට කොයි අතේ තියා ගන්න ඕන හැරෙනවන දෙක යද්දි එක යද්දි කොතනද අපි දෙකයි කියලා කියන්නේ
එමෙන්න 2යි කියලා එහා පැත්ත බලාගෙන ඉඳලා අනිත් පිටකර ඕනෑන් දවා ගන්න අවස්ථාව. ඔය සියල්ල ජාතික මට්ටමට ඇවිල්ලා නෙමෙයි. ඒ සියල්ල හිතේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔය සියල්ල ලබා දීලා තියෙනවා 13න් 15 ක්‍රීඩකයෝ හැටියට. නෑ වුණත් සමහර අවස්ථාවලදී ඉහළට එනකොටත් ඒක සමහර තැන්වලදී අපිට අමතක වෙන්න මම නම් ඔය දුවද්දී අවධානය බිඳෙන්න පුළුවන්. කඩළු අතර දිවීමේ පුහුණුකරුවෙකු පිළිබඳ අදහසට මම එකඟ නෑ. පන්දු රටක් අවසන් 49යි කිසිවෙකු නොදෙවි. සදිර 15යි ලහිරු 31යි. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පිසර අවුල් තරගේ විස්තරයක් ලැබෙනවා. මහනුවර කණ්ඩායම 269යි සියලුම පිටිකරුවන් දැවි පන්දුවර 47යි පන්දු 3යි පිළිතුරු ඉනිම ගාල්ල පන්දුවර 10ක් අවසන් වෙද්දී කඩළු දෙකක් දැවි ලකුණු 56යි හොඳ තරගයක් පෙළ ගැස්සලා තියෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් මෙතෙක් පන්දුව වූ කලන පෙරේරා වෙනුවට දකුණතින් මද වේග පන්දුවන ලහිරු මදුශංකව කැඳවා තිබෙනවා. පිටෙන් දස්කම් දැක්වුවා කඩළු බිඳ තමා ගැනීම ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මුල් පන්දුවර 10 තුලදී කැඳවා ගැනීම වැදගත්. තමත් යහුසුළු ක්‍රීඩකෙක් සේන මේ නිසා මෙවැනි තරඟාවලියක් කරහා ඔහුට ඔහුගේ සම්පූර්ණ දක්ෂතාවයෙන් පෙන්වුම් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 54කට කඩළු 4යි. කඩළු 28ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු එතරම් ලකුණු ලබා දෙන මේ ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි පන්දුවරයකට. පන්දුවරයකට ලකුණු 5කට අඩුවෙන් ඔහුගේ දිව්‍ය පුරා ලකුණු ලබා දීලා තියෙන සමස්තයක් හැටියට සාමාන්‍යයෙන් තරම දක්ෂ පන්දුරකීමක් නෙමෙයි නේද ලකුණක් එකතු වුණා. ගාලු කණ්ඩායම වෙන ඩෙවිගස් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි ධනංජය ලක්ෂාන් එක ලකුණකටත් ආශාන් රන්දික ලකුණු 28කටත් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා වෙන්නේ නෑ. පඹසර වඩුගේ ආරම්භක පිටිකරුවා තමයි නොදවි 19යි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන ගාලු කණ්ඩායම 56 හඹාන ඉලක්කය 270ක්. දැන් මෙතනත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. අපි කතා කරේ ඒක ලකුණක් නේද? ඔව්. 248 247 වුණා. එකවරම අපි බලමු මොකද උනේ කියලා. එකම අවසන් පන්දුවේදී ලබාගත් ලකුණු දෙකෙන් එකක් තමගේ සීමාව හරියට සටහන් කළ නෙමෙයි අර ෂෝට් රන් එකක් කියලා අපි කියනවා. අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ඔය ඉක්මන් ලකුණුත් අපි කෙටි ලකුණක් කියනවනේ. ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න ලකුණු 50 ප්‍රධාන ලකුණු පොරේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පොරේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් 51යි. රවීන්ද්‍ර තමයි අපිට අන්තිමට කිව්වේ අපේ ලකුණු සටහන් ගන්න මිත්‍රා තමයි කිව්වේ එක ලකුණක් ෂෝට් ඒ හින්දා තමයි එකක් අඩු වුණේ කියලා. නැත්නම් අපි 248යි කියලා 47 වුණේ මොකද මම DRS එක බලය සම්බන්ධව ඔහොම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අද වගේ දවසක DRS නේ DLS එක. ඩක්වත් ලුයිස් ස්ටර්න් න්‍යාය අද නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අශෝක චන්ද්‍රසේකර අසෙලයි තමයි කාර්යය ඉටු කරන ක්‍රීඩාව. අසෙල් සඳරුවන් නේද? අසෙල් සඳරුවන් ක්‍රීඩා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මූලස්ථානයේ සිට තමයි කාර්යය ඉටු කරන්නේ. ඒකම අපි චින්තක ඉදිරිමාන්න මේ තරඟාවලි සංවිධානය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් ප්‍රධානිය හැටියට පිළිගන්න කතා කළ යුතුයි. රයිපහර ගිඩොන් දෙසට ඇල්ෆි ගැන අහන්න ඕනේ ගාමිණී පෙරේරා. මොනවද තියෙනවද ඒ වගේ රස කතා? නෑ රාජකීය විදුහලේ ක්‍රීඩකයෝ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. රාජකීය විද්‍යාල නියෝජනය කරේ චින්තක ඉදිරිමාන්න එකම චානක තේනුවර ප්‍රධාන කල්පනාකරු විනිසුරුවන් එකම TH ජයවර්ධන ප්‍රධාන කල්පනාකරු විනිසුරු අධ්‍යයන කාර්යභාරය උන් සෑහෙන ඉෂ්ට කරන අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් කාර්ය සම්පූර්ණ කිරීමේදී මේ තරඟාවලියක් මේ ආකාරයට සංවිධානය කරලා පවත්වාගෙන යාම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. නවන පන්දුවරය යව අවසන්.
යාපනයේ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදැවී ලකුණු පනවනවා. මෙවැනි තරග සංවිධානය කරනවා හර්තික වගේ තරම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. නමුත් සංවිධාන ශක්තිය ශක්තිමත් ශ්‍රී ලංකාවට ආයතනයේ ඉතින් මේ සියලුම කාර්යයන් සංවිධානය කිරීමේදී අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඒ සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න එකම ශමිසිල්ලා සභාපතිතුමා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන අවශ්‍ය කරන සියලුම සම්පත් ලබා දෙනවා. මෙවැනි තරගාවලියක් සංවිධානය කිරීමේදී සංවිධාන ශක්තිය පමණක් නෙවෙයි හරිහැටි කළමනාකරණය කිරීමත් මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට මේ ලබා දෙන අවස්ථාව නෑ. කියන්නේ තරගාවලි කීපයක්මනේ. එකක් දෙකක් මේ තරගාවලියේ පමණක් නෙමෙයි. ඒ නිසා උන්ට මේ ලබා දෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. උන්ට සමස්ත කාර්යභාරයම ඉටු වෙලා තිබෙනවා. උන්ගේ කාර්යභාරය සාර්ථක කරගන්න එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ඉදිරියට යන්නේ. එකම කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ ආකාරයෙන් තමට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ආබාධයකට ලක් වුණත් මේ ශ්‍රී ලංකා මේ කොන්ට්‍රැක්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් අපි ගමු කොන්ත්‍රාත් පදම් මත ඉන්න ක්‍රීඩකෙක් ආබාධයට ලක් වුණා තමයි විදේශ හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 63කට කඩලු 4යි කඩලු 10ක් පමණයි දවාගෙන තිබෙන්නේ තරඟ 53කට සහභාගී වෙලා. ඒ නිසා සමු අෂාන් මුල් පෙළේ දඟ පන්දු යවන්නක් නෙමෙයි. දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ තරිඳු රත්නායක වෙනුවටයි. ටෙනිස් පිටියන්තයේ සිට එකම හරියටම පෞසින් සිටියේ දැන් ආබාධයකට ලක් වුණොත් ක්‍රීඩකෙක් විදේශ රටකට පවා යවා ශල්‍යකර්ම වල භාජනය කරනවා. ඒකම අපි දන්නවා ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩකින් වෙනුවෙන් කතා බහ කරන ශ්‍රී ලංකාවට ආදෙන. ඉතින් මේ ලබා දෙන දායකත්වයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි ක්‍රීඩකයෝ කළ යුත්තේ. බොහෝ ක්‍රීඩා සමාජවලට නොමැති අවස්ථාවක් මේ ලබා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් සම්මේලන එහෙම නැත්නම් සංවිධාන ඔවුන්ට මෙවැනි තරඟාවලි අවුරුදු පුරා පවත්වාගෙන යාමට හැකියාවක් නැහැ. විවිධ හේතු නිසා පවතින සෞඛ්‍ය නීති රීති හරිහැටි සෞඛ්‍ය නීති ප්‍රමාණය මූල්‍යමය ප්‍රශ්න තියෙන සමහර ඒ සියල්ලම එකතු වෙලා ලකුණු 51ක් තරමක් මන්දගාමී බවට පත් වුණා. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම එකම හරියට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ශ්‍රී ලංකාවට ආයතන තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන තරඟ සංවිධානක ඊට අමතරව වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සංගමය සුවිශේෂී කාර්යභාර කිසිම නොවුන්ගේ තරඟ සංවිධානය A B C D E F G යනකම් කොටස් 6ක් 7ක් එකම අපි දන්නවා රාජ්‍ය සේවා ක්‍රිකට් සංවිධානය එකම ජනසත් සේවා ක්‍රිකට් සංවිධානය ඒ සංගම් සෑහෙන කාර්යභාර කිසිම කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ස්ථානගත කිරීම ඉතා ඉහළ මට්ටමින් පවත්වා ගන්නවා. හරි වේගය හරිහැටි පාලනය කෙරුණේ නැති වුණත් ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔබ කියන කතාව හොඳයි. නමුත් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරඟ පවත්වන ආකාරය පිළිබඳව කැපිපෙනෙන වෙනසක් තියෙනවා. ඔවුන් වැඩි දෙනා සම්බන්ධ කරගන්නමින් පවත්වන තරඟාවලි මේ ඉදිරියට ගෙන යන්නේ. ඉතාමත් වැදගත්. ආසන්න අවස්ථාවක් පිටේ අතුල් කෙලවරේ වාසනාවට මෙන් වදින්නේ සෙන්වන්න රීත වශයෙන්ම කඩ ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරනවත් තිබුණා. ලකුණු 4ක් ගාමිණීසනායක විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා ලබා දෙනවා. ගාමිණීසනායක කිව්වම සංඥා ලබා දීම සාමාන්‍ය දෙයක් නේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ. රාජකාරී 10ක් අවසන් 57යි කිසිවෙකු නොදැවී යාපනයේ. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. මෙන්න දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භය මිනිස්සුන්ට ලබා දෙනවා. පවර් ප්ලේ කොටස් 3යි. පළවෙනි පන්දුව සිට 10 දක්වා දෙවෙනි පවර් ප්ලේ එක 11 සිට 40 දක්වා 41 සිට 50 දක්වා තුන්වන පවර් ප්ලේ. එතෙන්දී පළමු පවර් ප්ලේ එකේ යාරතීය සීමාවෙන් ක්‍රීඩකයන් රඳවන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් දෙදෙනෙක් පමණයි. එහෙම නැත්නම් සීලම් ක්‍රීඩකයන් යාරතීය ඇතුළේ තියා ගන්න පුළුවන්. ඒකම දෙවන පවර් ප්ලේ කොටසේදී යාරතීය සීමාවෙන් අපිට 4 දෙනෙක් පමණ රඳවන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නම්
ඒ 4 දෙනා නෙමෙයි 9 දෙනාම ඇතුළේ තියාගන්න පුළුවන් පන්දු යවන්න සහ කල්රෝකින්න හැරුණ විට ඒකම තුන්වන පවර් ප්ලේ එකේදී 5 දෙනෙක් යාර්තියේ සීමාවෙන් පිට රඳවන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඒකම දැන් මේ හරියට දැන් අලුත්ම තරඟ කොන්දේසියක් තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය දැන් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. එක්දින තරඟවලදී ඉනිම නිමා වුණොත් එහෙම ඕනම වෙලාවක එතනදී ඒ විරාමය ලබා ගන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට 10ට තරඟය ආරම්භ වෙලා 11 මාර්ට තරඟය නිමා වුණොත් විනාඩි 45 එතන ඉඳලා ලබා ගන්න. ඒ පිටකලවරේ වදින්නේ පන්දු. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු දෙකක් සඳහා පාසෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. මේ වෙනකොට ලකුණු ගමගේ වේගය 5.8යි බිඳුවක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 4.74යි. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 59ක්. මේ සම්බන්ධතාවය ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට හිසරදයක් වගේම අභියෝගයක් වන තත්වයට දැන් ගොඩනගී තිබෙනවා. දැන් තරුණ රත්නායක පන්දුවේ වම්මති. ඔහුගේ පන්දුවේම දැන් රාජ්‍ය පරිපාලන අන්තයේ සිට මීට පෙර ඔහු පන්දුවේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට ඒකම දැන් ක්‍රිකට් නීති රීතිවල හැන්ඩ්ලින් ද බෝල් පන්දු අතින් ඇල්ලීම කියන නීති අයින් කරලා තියෙනවා. ඒකතු කරලා තියෙනවා ඔබ්ස්ට්‍රක්ෂන් නැත්නම් පන්දු රකින්නට බාධා කිරීමට. පන්දුවක් අතින් ඇල්ලුවොත් ඒ යන්නේ පන්දු රකින්නට බාධා කිරීමේ නීතිය යටතට තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. අපි ඒක නම් ප්‍රදාන කළේ මොකද පාසල් දරුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති 42ක් තිබෙනවා. මුලින්ම සදාන් කළ ක්‍රිකට් නීති පොතේ මුලින්ම තිබෙන්නේ තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි, සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම ඉල්ලීමක් කරනවා පායින පැත්තෙන් පාදයේ වදින්නේ හානියක් නැහැ. ඒකම විනිසුරු තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය නැත්නම් පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. මේ තමයි පළමු නීතිය හැටියට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හඳුන්වලා තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් නීති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය. මොකද අපි ඒක ගැන කතා කරන්න හැද්ද පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. සමහර පාසල් වල පවා මේ ඊටමත් විනය කැඩෙන දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අපි අගේ ඒ වගේ දේවල් නම් නොවිය යුතුයි. ඒවට උපරිම දඬුවම් ලබා දීම කළ යුතුයි. නැත්නම් ඒ මට්ටමේ කඩාගත නැත්නම් අන්තිමේදී අන්තර් සමාජ මට්ටමට ආවට පස්සේ හරි අමාරු වෙනවා. කවුන්ටර් දෙන්නත් බෑ. මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න තරඟ තීරුණට ප්‍රශ්න ක්‍රිකට් ආයතන. මුල් පන්දු වර 10 දී කොළඹ 47යි කඩලු 3යි යාපනය 57යි කිසිවකු නොදැවි. විනයක් නැතුව මේ ක්‍රීඩාව කරන්න බෑ. දැන් MCC නීතියේ තියෙනවා ආචාර දන්පති මේ 11 පන්දු වර නෙමෙයි අපි පස්සේ කතා කරමු. ලකුණු 61යි හල්ලුනේ. ඒකම හරියට අපි ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ගැන කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම MCC නීතිය දැන් එකතු වෙලා තියෙනවා කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩාවේදී ආචාර්යවරුන් පාසලේ ඒකම දෙමව්පියන් ගුරුවරුන් පුහුණුකරුවන් ඒක MCC නීතිය මැතුල් කරලා තියෙනවා ඒ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය යටත් යුතුයි කියලා ඒ කඩකලොත් ඔවුන්ටත් දඩුවම් ලබා දීම සිදු වෙනවා ඒකම අපි පාසලේ දෙමව්පියන් තරඟ නරඹන්නට පැමිණිලා ඉන්න විට ඔවුන් දරුවන්ට ආදර්ශමත් විදිහට හැසිරිය යුතුයි. අපි සමහර තරඟ විශ්ව විචාර ගෙනාවු තරඟ කීපයක්ම දෙමව්පිය රණ්ඩු වෙලා තරඟය නතර ගන්න සිද්ධ වුණා. මම කියන්නේ පළාත මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි වෙනවා කෙලින්ම ඉඳ අහන් ඉන්න අය දන්නවා. ඉතින් එවැනි දේවල් නොවිය යුතුයි ක්‍රීඩා පිටිය තුල. ක්‍රීඩා පිටිය තුල කලාකාරී ලෙස හැසිරීම කෙසේවත් නොකළ යුතුයි. දැන් ලයිට් කරනවා. ලයිට් මොකද සම්පූර්ණ යවන්නේ. ඔහු අධිවේගී පන්දු යවන්නෙක් නෙවෙයි. නමුත් මදවේගී වුණාට උට හැකියාව තිබෙනවා වේග පන්දු යැවීමට. ඒකම මම තවද මේ ලසිත් මාලිංග ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරලා ඒක NCC කණාවේ නියෝජනය කරලා මහින්ද විද්‍යාලය විද්‍යාලෝක දේවපරාජ ඔක්කොම නියෝජනය නමුත් මිනිස්සුරුවන් කිසිම වෙලාවක රපෝට්තු කරලා නැහැ. ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී පවා ඔහුට විරුද්ධව කිසිම රපෝට්තු කරන්න ආචාර ධර්ම පද්ධති කඩ කළා නැහැ. මේක නම් මතක් කළා.
ඔහුගේ මර පන්දු හතරකදී කඩලු හතරක් දවාගත් අවස්ථාව සම කළා ජේසන් හෝල්ඩ්. ඔව්. තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා නේද දැන්? ලසිත් දෙවනි ක්‍රීඩකයා. නෑ ඊට පස්සේ අර දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකෙක් ඒ තත්ත්වයට ළඟා වුණානේ ලෝක කුසලාන තරගයක් නොවුණත්. ඒක ලසිත් නේ. ඔව්. අපි රවින්ද්‍රන් අපිට ලබා දෙයි දත්යන් කවුද ලබා ගත්තේ කියලා එකවරම ඔහුගේ ජංගම දුරකථන මම හිතන්නේ අයර්ලන්ත ක්‍රීඩකයා ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ තරගයකදී ඒ තත්ත්වය වාර්තා කරගත්තා. මැද පෙරදිගි ජයසූරිය 77 දැනුම් තැන්පත් වෙලා හොඳින් විශේෂයෙන් ලහිරු තිරිමාන්න අවත් පන්දු වාරේ 12 ක්‍රියාත්මක පන්දු යවන්නගේ පියවර වැරදි ගියා නෑ ඊට පෙර තුමට ලහිරු තිරිමාන්න සූදානම් නෑ දර්ශන තිරේ ඉදිරියේ කිසියම් බාධාවක් වූ ආදෝකයක් සැකයක් තිබෙනවා සදිර 21ක් පන්දු 24කදී ලහිරු 39-45කදී තම්පුලා එක් දින තරඟවල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මේ ඔහු ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය තමයි දිස්සන්නේ ඒ තරමක් වේගය වැඩි කරලා තියෙනවා. තම තුලින් පන්දු රැක ගන්නවා කලන පෙරේරා. ලහිරු තිරිමාන්න ඔහුගේ අනසක පතුරවන ආකාරය පෙනියන්නේ මේ වෙනකොට 4-5-6යි පන්දු 46කට මුහුණ දීලා ලකුණු 40යි. ඔහුගේ දෙවන අර්ධ ශතකය වෙනුවෙන් ඔහු තරඟ වදිමින් සිටින්නේ. හතරවන කඩුල්ල හතර දවාගත් දෙවන ක්‍රීඩකයා කර්ටිස් කැම්පර්. ජේසන් හෝල්ඩර් ඉන්නවා මාසිත් මාලින් ඉන්නවා රෂීද් ඛාන් ඉන්නවා. රෂීද් ඛාන්. කොහොමද රවින්ද්‍රපුර? මේ තමයි වේවුත්තේ උසර විචාරකෙන්ද සහයෝගය ලබා දීම මේ ලකුණු සටහන් කරන ඉතාමත් මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම අපේ තත්ත්ව සපයන්න මේ පරිගණක ශිල්පී මේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉෂ්ට කරන ඔබට මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මේ පරිගණක දත්තයන් ලැබෙන්නේ ඕනම ජාත්‍යන්තර තරගයන් ලැබෙන මේ දත්තයන් paparey.com වෙතින් අකලංක ඒ කාර්යභාරය අපට ඉටු කරන්න. පන්දුවර 12ක් අවසන් යාපනය ලකුණු 65යි කිසිවකු නොදැවි. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. So as we come back, it's 65 without loss, chasing 248 for victory. Jaffna team after 12 overs, Sadira Samarukrama on 22. Lahiru Tirimana has progressed to 40. Just 46 deliveries, looking good. And the required run rate well within their reach, 4.82. So it's Lahiru Madhushankar is bowled 2 overs for 5 runs. Samu Ashan now to bowl, 1 over for 7. The right arm off spinner, and Colombo really needs some more wickets. They have to find a way to get through this partnership. The wicket looking really good for batting at the moment. Conditions excellent. Hot and humid out there, not easy for the bowlers and the fielders. Good use of his feet. Sadira Samaravikrama has been consistent and right throughout this league so far. Very good start, Samir, by Jaffna. Yeah, they've had it easy, to be honest. Cautious at the start. Good bowling they faced, but eventually broke out of their shell, and now they've become very comfortable, these two batters. Lahiru Tirimana leading from the front, 40 or 46 from him, has played some delightful strokes in that innings of his, and Sadira Samarukrama too. 33 or 27. These two going along very nicely, assisted by a pitch that's not doing much, very easy for batting right now. Samu Ashan has now taken on.
bowling responsibility. It's in his second over, has given away more than a runner ball, so he should be looking to tighten things up, not give away too many looseness. Colombo needs to look for someone who can make a change for them. Just pick up a couple of quick wickets, turn things around, apply some pressure. Right now, it's very easy going for Jaffna. He's coming round the wicket now. Of a leading edge, lucky that they didn't carry back to the bowler. Yes, they're spin heavy. In fact, the Colombo team, Prabhat Jayasuriya, Tarindu Ratnayaka, Sachita Jayatilaka. Then we have Samu Ashana doing some bowling now. And Nuwanadu Fernando can do some bowling if needed as well. They are spin heavy, just the two seam bowlers in Colombo Pereira and Lahiru Madhushanka. Spinners will have to do a lot of work on this surface. This is actually a very good opportunity for Sadira Samaravikrama to play a long innings alongside a senior batter like Lahiru Tiliman. It's not a very big total that they're chasing. 248 is what they're after. Yes, they should realize that this is a very good opportunity for him. Yes, and he's a very capable player of doing that. We saw him play some long innings versus the Pakistan A team when they were here a couple of months ago in, of course, the 3-day format in the longer version. But he has the temperament to play the long innings. 13 overs completed, 68 without runs. Colombo have lost only one game, their first one against Kandy, that was. After that, they've been pretty dominant in this National Super League 2022. Today, unless one of their bowlers put their hands up and does a very, very special performance, there doesn't seem to be a way for them to get back into this game. Very easy batting conditions, two very talented batters out there. Lahiru Madhushanka will continue in his third over. Oh, that's nicely hammered. That's in the gap. That's beautifully played by Sadira Samaravikrama. That was a gift from Lahiru Madhushanka. Outside the off stump, Sadira, all he had to do was get a healthy part of the bat and made sure that it was in the gap. Yes, a beautiful looking shot. Stands tall, just punches it through the line. A lot of width on offer. He doesn't really have the pace, Madhushanka, so he cannot afford to bowl that length or that line. He needs to bowl wicket to wicket. When he started in his career, when he played for Sri Lanka, he bowled with a bit more pace. Certainly has lost a bit of pace as years progressed. Has not really made a comeback into the national lineup as well. Straighter this time. Lahiru correcting his line. Don't want to be too full outside the off surface, especially on a good batting track like this. It has become a good batting track. It was nothing like this in the morning, Ricky. We were on air. The ball was zipping around, doing all sorts of things. Karna Pereira and his partner fast bowlers must be wondering, where did it all go, all that movement? That is the usual SSC wicket. Generally, first hour of play, there is some assistance. You have to make maximum use of it. After that, the wicket tends to dry and it's good for batting. We had a tweet this morning, especially the way Ishan Jayaratna and Pramod bowling. Someone looking forward to how Karna Pereira will bowl on a wicket like this. Unfortunately, he's not the best, had the best of outing, 4 overs, 24 for none. What do you think of this game? What's your perspective? Tweet us, hashtag NSL2022. Use that hashtag and let us know your views of this game. That's a good delivery. That's much better. Closer to the batsman, much fuller as well. Inviting Sadira to drive. But he lets it go through to the wicket keeper. That's a better length and a line by Lahiru Madhushanka. He needs to. He can swing that ball. That is his strength. So he needs to bowl the length that he can get a bit of movement. Sitaro Gimana behind the stumps for Colombo. They do have Prabhat Jayasuriya, the left arm spinner. There is generally this reluctance to
bowl a left arm spinner with as a left-hander on strike, but I'm not sure if I'm a big fan of that theory, because if you are, whatever the type of bowler you are, you should be able to bowl to both type of batsmen. This idea that a left-arm bowler shouldn't be bowling to a left-hand batsman, it comes with a bit of baggage. I feel it discourages the bowler, saying, I don't have enough confidence in you to bowl to a left-hand batsman. Ooh, that stayed low, didn't it? Lahiru Madhushankar, not sure if he did that on purpose, but Sadira walked down the pitch to try and meet the ball early, but it went under his bat. 14 overs completed, 72 for Jaffna. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. It's a good start. Going at a very good run rate, 14 overs, 72 without loss. Left hand, right hand combination. They're really settled in well. And now Colombo need to buy a wicket from somewhere. I'm sure we're going to see Prabhat Jayasuriya into the bowling crease sooner than later. 14 overs completed. He's their leading bowler. He's their leading wicket taker as well. He's taken a lot of wickets in the domestic cricket. Knows this venue very well too. Plays for the SSC. So they'll have to use him sooner because they need a couple of quick wickets. They have a strong batting lineup, but Jaffna with Dhananjay De Silva to follow, Santosh Kumar, Ravinder Fernando, Damit Silva, already capable. Meantime, Shammu Ashan will continue to bowl. That's on the stumps, goes for the quick single. Shammu Ashan has done a lot of bowling. Who is career better known for his batting, but when it comes to white ball cricket, there's a lot of bowling. Suppose stumps to stump. The one thing Sadira and Lahiru have done so well in this innings is that they haven't allowed the bowlers to pop them down. They've kept rotating the strike, kept pushing it to the gaps, and they haven't really gotten under pressure themselves by allowing too many dot balls. That's something Colombo struggled with when they were batting. They've had the odd boundary once in a while, whenever there was a loose delivery, but just like this, there you go, just nudge it down to the gaps and get those singles, cross over for doubles and keep that scoreboard ticking, and that automatically releases the pressure from yourself and from your team. Yes, definitely you'll get 4 to 5 runs quite easily with field well spread out as well, lots of gaps. So if you just nudge it, play with soft hands, hit and run, the scoreboard will keep moving. Good use of his feet once again by the Thirumanana. That is the experience. This is what I was talking about earlier with Ashane Bandara. There were times that he cannot get the ball off the square. There's a lot of delivery. So these are things that you could learn and develop your game and to go into a higher level. But it's an interesting subject, isn't it? One of the reasons that you brought in that power play rule of having only 4 fielders outside the circle in overs 11 to 40 was to make that phase of the game a bit more entertaining. It was found that in the one-day format, that phase from overs 11 to 40 was generally very boring, not many big runs being scored, and that's why they reduced one fielder from outside the circle. But it seems as if having that one extra fielder inside the circle makes run scoring even more difficult to some of the batsmen. Ashane Bandara was a perfect example of that today and even before. End of the 15th over, 77 for now. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog,
The future today. 77 for none, Jaffna. On the subject of that middle phase of the game, Ricky, from your overs 11 to 40, we see that a lot of batters, they're very good at the top order because you have gaps to play with, you have the infield you can clear and get those runs, but batters who actually thrive in that middle order, who do well at number 4, 5, 6 positions, Ricky, those are the guys that actually go on and make a name for themselves. You have guys like Charita Lanka now doing it for Sri Lanka, looks for runs from the time he comes in. Lahiru Madhushanka is another prospect. That's nicely played, punched off the back foot. That might run away for a boundary. No, there is a fielder down at deep extra cover, will cut it off. Nice looking shot by Lahiru Thirimana. It's Thirimana closing upon yet another half century. He's already got one in this league. Elegant left-hander. We saw him troubled in the first 2 overs, but that didn't unfaze him. He just hung in there, just played the ball on its merits, and once he got going, hard to stop. You won't find him play very innovative strokes, Lahiru Thirimana. Very much textbook-like cricketer, proper cricketing shots. So probably the big shot say he will hit will be a slog sweep, or he'll just go inside out, have extra cover. That's his game. Oh, that's well bowled. Came back at him, a bit of extra bounce as well, a bit of effort in that delivery from Lahiru Madhushanka. He bent his back down, Lahiru Madhushanka quite visible. Put in effort delivery, just like you said. Caught Sadira by surprise at the top of the bat and the branding of the bat manufacturer. It's a surprise look. Sedate innings by Sadira Samaravikrama. Ideal player for the longer formats. It's a very risky player, Sadira Samaravikrama. You'll see a lot of runs on the onside between mid-wicket square leg region, whether against spin or against pace. That's his game. To keep rotating the strike, give it back to the non-striker. It's good to see Lahiru Thirimana playing the ODI format again. Well, thank you, Prabhat, for tweeting in. You can send in your tweets, hashtag NSL 2022. One of the things that a tournament like this does is it gives the selectors a good headache. Lots of guys performing in different positions. Oh, that's nicely guided in the gap. For a moment I thought there was no fielder there, but there is a third man just behind that fielder at gully. So yeah, you have lots of young guys, even senior guys performing in certain positions. So that doesn't allow those who are already holding their place in the national teams to become complacent. They know there's someone constantly knocking the door that if I am to stay where I am, if I am to establish my place, cement my place in the team, I need to keep putting those performances, not relaxed, not become complacent. Yes, so there is a lot of competition now, especially at the top of the order when it comes to white ball cricket for Sri Lanka, and that is good to see. Once again, beautifully played, elegantly played, very stylish player to watch, Sadira Samaravikrama. Just at one fielder on the offside, deep in the deep. They have got the extra cover to do the cleaning up work. Sadira will be looking to drive to the right of that fielder on a more deep extra cover region. Even mid-on is up for Lahiru Madhushanka. So just one fielder in the deep on the offside, and then even mid-on is up actually. So just the 4 fielders outside the circle are square of the wicket and behind. That's well bowled. Once again, just trying to run it down towards third man, but too close to his body. 16 overs have been bowled out. So good partnership of 81 unbroken between these two, chasing 248 for all those viewers who are just joining us. The SSC looking really great and wonderful for cricket, as always, well maintained. As the players take a water break. This is the museum at the Sri Lanka Cricket headquarters. A lot of things you could look at. A lot of history there. Samir, I don't know if you have been there as yet. It's the 1996 Wills World Cup as well. A lot of memorabilia and a lot of souvenirs. So many trophies that we've won as a nation. I
tell you what, I'm looking forward to take my son to this place. He asked me so many questions about former cricketers and our performances of the past. Here's a place I can answer, give him all his answers to. Must check out place, definitely. Sri Lanka Cricket Museum. Got to take a trip down there, especially if you're someone who grew up watching Sri Lanka in the 90s and even before that, when we were a dominant world force. Not that we aren't now, but we were one of the top cricketing nations in the early 90s, late 90s. All of those trophies on display at the museum bring back lovely memories if you go into that museum. A great history. A lot of history involved in Sri Lankan cricket. Before we gained test status as well, from the 1975 World Cup onwards in the shorter formats. Oh, gets the outside edge, well bowled. Lucky runs for Samara Vikrama as it runs down to the boundary. Will be cut off. Just a couple of runs. Someone with that smile must be wondering, if only I had a slip there, would have been my first wicket. Samara Vikrama, lucky there, getting the outside edge. Good crossover for a couple. And I'm told, Ricky, that schools can organize trips for their kids to come to the museum. It's free of charge. Sri Lanka Cricket arranges tours for schools to bring their students and show them the awesome history that we have. Yes, that's a great initiative by Sri Lanka Cricket, the SLC Sri Lanka Cricket Museum at Maitland Crescent at the Sri Lanka Cricket headquarters. I hope they have to expand that place, Ricky, and as we bring in more and more trophies into that room. Oh, hoping and so. Have a bigger museum as time goes on, starting off with the tour to Australia, which our national team is currently preparing to. We look forward to our boys making history and winning another T20 series in land down under. Inside edge, Lahiru Thirimanne crosses over for another single. So he's quietly moved on to 47. He's played some nice looking strokes, not very aggressive cricket, very natural looking shots, typical Lahiru Thirimanne innings. It's a power play, 2 overs, 11 to 40 overs. That's in progress at the moment. But these two players very risky, as I said. To just love to push it into the gaps, get the ones, get the twos, keep the scoreboard rotating. Nothing will really unfazed him. 17 completed. It's 85 without loss. බැංකුවැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So there you go, another tweet coming in. Lahiru Thirimanne needs to get back into the one-day team for Sri Lanka. He's showing a tremendous form. Once again, thank you for that tweet. Zahid, is it? Good to see a lot of Sri Lankans who are here in Sri Lanka overseas watching the game on Dialogue TV on the Papare.com or Sri Lanka Cricket YouTube channel. NSL 2022 is the hashtag. Send in your tweets and the good ones certainly will be highlighted. Is there a change in bowling? I think it's Prabhat Jayasuriya who's been introduced into the attack, the left arm spinner. Now this is going to be an interesting battle. He's their lead bowler and Colombo have to get wickets through Prabhat Jayasuriya. He's the one who has to get this breakthrough. They need not only one but a couple of wickets to get back into this game now. Yeah, this is a good move finally by Dimut Karunaratne. You can't hold one of your best spinners back just because there's a left-hand batsman on the crease. They desperately need wickets, Colombo, and there's no better time than now to send back a well-set batsman. Prabhat Jayasuriya. Oh, that's nicely played by Lahiru Thirimanne. Waited for it until the last moment and then guided it back to third man. Despite there being a slip, it's quite a gutsy shot to play. Yes, and credit to Dimut Karunaratne. He's given his lead bowler a slip as well because he knows he needs wickets if he's going to come back into this game. It's defending won't be enough. But cheekily played by Lahiru Thirimanne. One away from a well-deserved half-century. Jayasuriya will be looking forward to bowl to Sadira. The right hand. Yes, there's a bit of turn there for him, isn't there? A little bit of bounce as well. Lahiru Thirimanne didn't expect that. Was taken a bit by surprise there.
There's a bright smile on his face. But Jasuri does turn the ball. He always gets something out of the service. He's played a lot of cricket here at the SSC. A good half century is it? Yes, he's got the single. He was looking for slight misfield. Good attempt though. And Lairu Tirimana, 50 of just 60 deliveries, very well played. And he's ensured that Jaffna are well in position to chase down this target of 248. Yeah, well played Lairu. Well played Lairu Tirimana. 50 of 60, a very typical Lairu Tirimana like type innings. Went about his business. No fancy aggressive shots, but very good looking textbook cricket. 6 fours to win that 50 of his. And he will play innings like this all the time. Chasing a target of 248, no pressure on them. These two opening batters going about quite merrily. The batter, the young Sadira Samaravikrama, is who I'm looking forward to get some runs, because he's got a lot of potential and promise. Needs to come good on it. Nicely pushed down the leg side for another single for Sadira. It's a straight bat. That's how he'll play. And I like the way he supported his senior partner. You know, he hasn't tried to do anything extraordinary. He's gone about his business slowly but surely, Sadira Samaravikrama. And he too approaching century 36 now. Good use of his feet to pick up a single at the end of the over. 18 overs, it's 90 without loss. Well, we have a special guest joining in next. We have the head of the National Development Centre, Mr. Kamal Dalmasiri, who will be joined by Sena Nandavira. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. බොහොම ස්තුතියි සමීර් යුනුස් සමගින් රකීසින් සමගින් සමුගත්තේ. දැන් මේ ලහිරු තිරිමාන්න අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තේ පන්දු 68කින් පන්දු 61කින්. විශේෂයෙන්ම ලහිරු තිරිමාන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සෑහෙන කාලයක් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා. දැන් ඔහු නැවතත් ලකුණු අතරට පැමිණ දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ඒ කොන්ෆ්ලික්ට් පහරවල් ලහිරු තිරිමාන්නගේ සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රීඩා හැම පහරක්ම ඔහු සතුව තිබුණා. දැන් ඔහු නැවතත් තමගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණ ආකාරයක් දිස්සෙනවා. ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් දෙසින් පන්දු 61කදී ලකුණු 51ක් ලබා ගැනීම මේ ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටේ යාන්තම් වැඩි 4 සීමාවට යද්දී ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ වෙනවා. හොඳයි, විශේෂයෙන්ම අපිට එකතු වෙනවා මම හිතන්නේ රිකිසින් සඳහන් කළා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධානී හැටියට කටයුතු කරනවා ජාතික සංවර්ධන
කාර්යාලය නැත්නම් ඒ ආයතනය බාරව ඒ අංශය බාරව Head of National Development Center කියලා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. මෙන්න යාපනයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගත කර සදිර 36යි ඒකම ලහිරු 51ක් අතිරේක ලකුණු 3ක් සමගින් ලකුණු 90යි පන්දු 18ක හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ආරම්භය ගැන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනය අපි දන්නවා ක්‍රිකට් සංවර්ධනය කියන්නේ දිස්ත්‍රික්ක ලංකාවේ 25ක් තියෙන මේ පන්දුවේ මේ දත්තයන් කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් තාමත් පන්දුවේ මේ කඩුල්ලක් ලබාගෙන නැහැ. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ தත්ත්වයන් දකින්නට පුළුවන්. අපි ඊතරම්ම කතා කළ යුතු දස්කමක් නැහැ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි පන්දුවේම මේ කොළඹ කණ්ඩායමේ පන්දුව නම් 5 දෙනෙක් උදාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේ පන්දුව අර 4කදී ලහිරු ලකුණු 13ක්. හොඳයි කමල් ධර්මසිරි අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අයිබෝන් කමල්. අයිබෝන්. මුලින්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සේනනන්ද වීර මහතාට මම මේ සාකච්ඡාවට කැඳවීම පිළිබඳව. අපි විශේෂයෙන්ම අපේ paparey.com ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube ඔස්සේත් ඒකම අපි දන්නවා හැම විටම ඩයලොග් 140 channel ඔස්සේත් අපි ඔබට සජීවව ගෙනන මේ ඉදිරි තරඟ අද පැවැත්වෙන තරඟයට අමතරව අපි යනවා මේ කණ්ඩායම වෙනවා නිෂ්පාදක කණ්ඩායම වෙනවා පල්ලකැලේ තරඟ 5ම ඔබට නරඹන්නට හැකියාව දෙන අවසන් මහා තරඟයට පෙර ආතුව සජීවීව එකම අවසන් මහා තරඟය දිවා රාත්‍රී තරඟය 19 වෙනිදා පෙබරවාරි මාසයේ පැවැත්වෙන්නේ පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේදී දමිත් වීරසිංහ ඇතුළු අපේ කණ්ඩායම එදිනත් ඒ දින 6 පුරාම ඔබ සමග එකතු වෙනවා සජීවීව. හොඳයි. කමල් ධර්මසිරි කියන්නේ බොහොම නිහඬ වැඩි කතා නොකරන වැඩි අඩුවෙන් කතා කරන වැඩියෙන් වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා බොහොම ජනප්‍රියයි. ඒ කතාව ඇත්තද? ඒක ඉතින් මම දන්නේ දන්නේ කියන ඉතින් මමත් අද තමයි ඔබ දැනගත්තේ ඔබතුමාගෙන්. මොකද ඔබ අපි දන්නවා ඔබ ගාලා මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරා. ඊට පස්සේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට ආවා. ඒ මුලින්ම මම අහන කෙනෙක් මේ ඉස්කෝල මාරුුනේ. මම මහින්ද විද්‍යාලයේ 14න් 15 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරද්දී ඇත්තටම එතකොට ඒ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දීතාංග දිසිල්ලා රජපපිටිගල අතුල සමරසේකර ඥානන්ද යනායත් ක්‍රීඩා කරයි 14න් 15 කණ්ඩායමේ. ඒ කණ්ඩායම 1974 දී පාසල් අතර පැවතින 14න් 15 තරඟවලියේ චැම්පියන් වුණා. සූර්තාව දිනාගත්තා. ඒක මේ ෆයිනල් තරඟය තිබෙන රාජකීය ක්‍රීඩාංග රාජ්‍යයේ විද්‍යාලය සමග එම විදුහල පරාදය කරලා අපි ජයග්‍රහණය ලැබුවා. එතකොට මේ ලංකාවේ කොළඹින් පිට පළවෙනියටම තරඟාවලියක් පළවෙනි කොටසේ තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරපු එක මිස්කෝලේ මහින්ද විද්‍යාලය. ඊට කොළඹ ඉස්කෝලේ බැලුවා ළමයින්ට කොහොමද අපි ලබා ගන්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඉතින් කොළඹින් ආනන්දෙන් මට ඉල්ලීමක් තිබුණා එන්න කියලා. ඉතින් මම ආනන්දේ තෝරගෙන මම ආනන්දේට ජොයින් වුණා. ඊට පස්සේ ලකුණු 90යි තවමත් අවසානයේදී බලමු කඩුල්ල දෙවි ගිය ආකාරය. මෙන්න හොඳ සම්බන්ධතාවය විදි ගිය ආකාරය. දුවද්දී දැවීමට හසුනා කියා සංඥාව ලබා දෙනවා විනිශ්චයකාරවරයා. ගාමිණී දිසානායක විනිශ්චයකාරවරයා. සදීර ලහිරු තිරිමාන්න විශ සලමින් තමයි ක්‍රීඩා පිටිය අතන පන්දු 63යි ලකුණු 52යි ලහිරු තිරිමාන්න දුවද්දී දැවීමට හසු වෙනවා. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අනු එකයි කඩුළු එකයි හොඳ සම්බන්ධ බිඳීගේ අවස්ථාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ කඩුල්ල දවා ගන්න තිබුණේ දුවද්දී දැවීමකම තමයි. මොකද පන්දු වුණාම පස්සේ යනට මේකේවල් ලැබුණේ ඒකම අපේ නවපිටිකරුවා දමිත මෙන්න දමිත සිල්ලාගේ දත්තයන් තරඟ 18ක් ඔහුගේ පළමු පෙළ ඉනිම 14 ලකුණු 343
හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 113යි. වයස අවුරුදු 23යි. ප්‍රතපන්දුම ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා. ඊට පස්සේ පාසල ආනන්ද විද්‍යාල නියෝජනයකට පස්සේ NCC ක්‍රීඩා සමාජය රංජන් මඩුගල්ල යටතේ ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ඔබගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. දැන් ප්‍රධාන ඉහළට කටයුතු කරනවා මේ ජාතික සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ. දැන් මේ මොකද්ද මුල්ම කාර්යභාරය ඔබගේ මධ්‍යස්ථානයේ මොකද්ද කරන කාර්යභාරය? ඒ කාර්යභාරය තමයි අපේ දැන් අපේ කියන මෙම්බර් ක්ලබ්ස් තියෙනවා. කමල් ඊට පෙර මෙන්න අවසන් කඩොල දෙවි ගිය ආකාරයේ දුවද්දි දෙමට හසුවීම අෂෙන් බණ්ඩාර පන්දුවරගෙන එල්ල කරේ. මෙන්න අෂෙන් බණ්ඩාර දක්ෂ පන්දුවරකින්නේ. ඒ තමයි පුනරූපණය තීරණය ගාමිණී සනායකගෙන් 92යි දැන් කඩොල 1යි. හොඳයි. ඔබ බාධා කිරීමක් සිදු වන ඒ පුනරූපණය අතර ඔබගේ කාර්යභාරය ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේ අපේ සමාජික ක්‍රීඩා සංගම් තියෙන 25ක්. ඒ කියන්නේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් ආයතන ඊට අමතරව තියෙන ක්‍රීඩා සමාජ තියෙනවා. ඒ සමාජ සහ ඊට පස්සේ ජාතික සංගම් තියෙනවා 5ක් ඇතුළු ඒ ස්කූල් ක්‍රිකට් සංගමය ඇතුළු ඒ ආයතන වලට අවශ්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය සෑම පහසුකම්ම ලබා දීම තමයි අපේ අරමුණ. ඒකම අපි දැන් එහෙම කිව්වම දැන් සෑම දෙයක්ම ලබා දෙනවා කියන්නේ මේ පන්දුවාරය 19ක් නෙමෙයි ලකුණු 94යි කඩලු 1යි. හොඳයි අපි ඔබ එහෙම සඳහන් කරද්දී අපි දැන් දිස්ත්‍රික්ක 25ේදී අපි කියමු දුෂ්කර පළාත් මෙන්න ඊට පෙර ආතුව මහනුවර ගාලු තරගයේ දැනට ලකුණු තත්ත්වය 102යි කඩලු 4යි ගාලු කණ්ඩායම හඹායිල ඉලක්කය 270යි ජයග්‍රහණය සඳහා හොඳ තරගයක පෙරනිමිති 15 තිබෙන්නේ. ඒ පැවැත්වෙන්නේ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. දැන් අපි කියමු දිස්ත්‍රික්ක 25න් ඔය දුෂ්කර පළාත් වල තියෙන දිස්ත්‍රික්ක තියෙනවා. ඒ වගේ දිස්ත්‍රික්ක හඳුනාගෙන ඔවුන්ට අපි ක්‍රීඩා පිටියක් කරන දිස්ත්‍රික්කයක් වුණා. ක්‍රීඩා පිටියක අවශ්‍ය වුණොත් ලබා දෙනවද එහෙම ඉල්ලීමක් කරා? නෑ අපේ වැඩපිළිවෙල පෙන්නන්න නම් ඇත්තටම අපේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා මේ දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගම් වලට. ඔව්. බැලුවාම දැනට දිස්ත්‍රික්ක 25න් දිස්ත්‍රික්ක 13ටම අපි ලබා දීලා තියෙනවා එයාලටම දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංගමයට අයිති ඉඩමල් ලබා දීලා ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා දීලා ඒ පහසුකම ලබා දීලා තියෙන දිස්ත්‍රික් 13කට. අපිට තව දිස්ත්‍රික් 12කට එම පහසුකම් මෙන්න අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය. මම දැන් හොඳ තීරණයක් පන්දුව පිටේ ඉන්න පැත්තට හැරෙන ආකාරයක් දිස්සනවා. ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ පන්දුව. ඔව් කමක්. ඉතුරු දිස්ත්‍රික් 12ට අපි ඉදිරියේදී ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. හුඟක්ම අපි පිට පළාත්වල බැලුවොත් දැන් යාපනයේ ඉඳලා බැලුවොත් අපි ජෆ්නා දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමයට අපි ක්‍රීඩාංගණය ලබා දී තියෙනවා. එතන දැනට මැටින් විකට්ටුවක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉදිරියට ලනුපැදුරු සහිත විකට්ටුවක්. ඔව්. ලනුපැදුරු සහිත විකට්ටුවක් අපි එතනට පහසුකම් දීලා මේ කොළඹ තියෙන හැම පහසුකමක්ම එයාලට ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ හැම දිස්ත්‍රික්කයක් තුළම දැන් වවුනියාවේ අපි ඉඩමක් අරන් තියෙනවා. එතනත් ඒ තත්ත්වෙටම ක්‍රීඩාංගණයක් හදා දීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැනට අපිට අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඒ දෙකේම හොඳ ක්‍රීඩාංගන දෙකක් තියෙනවා දැනටම. ඒ වගේ දැන් සංවර්ධනය කරගෙන අපි ඇත්තටම දිස්ත්‍රික් 25 අපේ බලාපොරොත්තු වෙන දිස්ත්‍රික් 25ටම එයාලටම අයිති ක්‍රිකට් විතරක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාංගන 25ක් ලබා දීලා එතෙන්ට කොළඹ අපි බැලුවොත් දැන් SSC ක්‍රීඩාංගනයේ වගේ තියෙන පහසුකම් ඒ සියල්ලම ඒ දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩාංගන වලට ලබා දීලා එතකොට ඒ පළාතේ දියුණු කරන්න ඒ පළාතේ තියෙන අපි වයස් කාණ්ඩවල ක්‍රීඩා මේ සංචිතවලට තරඟ පවත්වලා එතන පුහුණු වීමේ පහසුකම් ලබා දීම තමයි අපේ පරමාර්ථය. හොඳයි 20 වෙනි පන්දුවාරයේ තවත් පන්දුවයි මේ ප්‍රභාත් ජයසූරිය හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාර විදිහට පන්දුවාර 20යි ලකුණු 96 කඩලු 1යි යාපනය කරනවා. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it
to get it. ඒකම කොහොමද දැන් සමහර පාසල් දිනනවා ලනුපදරෝකත් ගන්න මෙන්න අපිට තව ට්වීටර්ස් පනවලා ලැබෙනවා දිනක සෙනක් තියෙන there's a lot of Mahela Jayawardena in Sadira Samirikron's batting if only he capitalized on the opportunities he got with the national team. Mahela Jayawardena සමාන පහරවල් සදීරගේ තියෙනවා. ඒ ඔබගේ අදහස අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා papare.com නිෂ්පාදක කණ්ඩායමත් එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන YouTube ඩයලොග් 140 channel ඔස්සේ ඔබ අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. අපි දුම් පාසලක් තිබෙනවා ලඩුපැදුරකට ගන්න ප්‍රමාණවත් මුදලක් නැහැ. ඒක පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හරහා ඔබට ඉල්ලීමක් කරොත් ඔබ මොකද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය? නෑ අපිට දැන් කියන්නේ දැන් ඇත්තටම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති අපි ක්‍රිකට් සංගමේ විදාය කමිටුවේ උපසභාපති වශයෙන් කටයුතු කරනවා. තරගයකින් තොරව පත් වෙන්නේ. විතරගෙන් පත් වෙලා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති හැමතිස්සෙම ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිල බලයෙන් උපසභාපති තනතුරක් ලැබෙනවා. ඉතින් එම කාර්ය ඒක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අපිට හුඟක් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා මේ ක්‍රිකට් සම්බන්ධයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්. දැන් පාසල් ක්‍රිකට් එහෙම අවශ්‍ය ඉල්ලීමක් කරොත් නවක සභාපති අපේ තිලක් පත්‍රයෝ මෙතුමා එතුමාගේ ආවට පස්සේ එතුමා හරි කාර්යශූර පුද්ගලෙක් ඒකින්ද මේ එතුමාගේ සහයෝගයත් සමගම අපි ලොකු වැඩපිළිවෙලක් පාසල් වලට කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම අනුව දැන් මෙම අවුරුද්ද තුල අපි මැටින් 400ක් ඕඩර් කරලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඕඩර් කරලා අපි ඒක බාර දෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට බාර දුන්නාම ඒක එයාලාගේ වගකීමක් වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය විදුහල් වලට එයා ලබා දීම. ඇත්තටම අපි අගය කළ යුතුයි. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපති ශාමිසිල්ලා මහතා එතන විධායක කමිටුව ඔබට ලබා දෙන සහයෝගය කොහොමද? ඔබගේ මේ මධ්‍යස්ථානයේ මේ ජාතික ක්‍රිකට් සංවර්ධනය කිරීම මධ්‍යස්ථානයේ ඇත්තටම මගේ මධ්‍යස්ථානයේ චෙයාමන් ඇවිල්ලා සභාපති ශාමිසිල්ලා මෙතුමා එතුමාගේ ඇත්තටම එතුමා පත් වුණාට පස්සේ ලොකු කාර්යභාරයක් සිදු වුණා මේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනයට. ඉතින් ඒක කවුරුත් කතා කරනවා. ඒක තැනක් දිස්ත්‍රික්කයක් හැම ලංකාවේ හැම කොනකම අවශ්‍ය සංවර්ධනය දැනට සිදු වෙමින් පවතින එතුමාගේ එතුමාට ඡන්දය දුන්නා නේද? හැම දෙනාටම එක හා සමානව සලකනවා. මේ අපි අගය කළා. ඒක ඇත්තටම ඡන්දයෙන් අවුරුදු දෙකකට තරයන්නේ. ඡන්දේදී ක්‍රිකට් හැමදාම තියාගන්න හොඳයි. අපි ඊළඟ පන්දුවරේ කරමු. පන්දුවර 21යි ලකුණු 102යි ගන්න එක. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒකම අපි සභාපතිතුමාගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් සෑහීමකට පත් වෙනවා. අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං එක්සලන්ට් ග්‍රේට් ටූර්නමන්ට් තාමර භාග්‍ය ඔබට ස්තුතියි. ට්විටර් පණිවිඩය ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව පුරා පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ හැමතැනම ඉඳලා මේ ක්‍රිකට් තරගය නරඹනවා. මේ තරගවලින් නරඹනවා. මේ සාර්ථකත්වය ගැන කතා කරනවා. අපි මේ තරගවලේ සාර්ථකත්වයත් ඔබකින් කතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ක්‍රිකට් ආයතනය ඔබට ලබා දෙන සහයෝගය. ඉතින් ඔය කළමනාකරණය කරගනිද්දී ඔබගේ කාර්යභාරයට කොහොමද අනිත් අයගෙන් ලැබෙන සහයෝගය? දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ කතා කරමු. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් හැම දිස්ත්‍රික්කයකම මේක අවුරුදු ගාණක් කියන්නේ පසුගිය කාලෙදී මෙච්චර වැඩ කොටසක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. වෙලා තිබිච්ච නැති හින්දා දැන් කියන්නේ එක සමහර වෙලාවට අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේට ලොකු මුදලක් නොතිබෙන්නේ නැති සමහර කාලවලදී ඉන්ටරිම් කොමිටීස් අතුරුපාලක කමිටු තිබුණා. ඒවා ඔක්කොම පසුබිම් සහිතව තිබිච්ච හින්දා දැන් අද තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. හුඟක් වැඩ කෙරලා තිබුණ නැති හින්දා දැන් මේ දවස්වල ලොකුවට හැමතැනම ඉල්ලීම් තියෙනවා එක මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට. ඉතින් ඒවා අපි දැනටමත් අපි ග්‍රවුන්ඩ් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට මේ ක්‍රීඩාංගණයක් හදනවා රත්නපුර. එතකොට මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයකට අවශ්‍යයි පහසුකම් ස්කෝර් බෝඩ් පැවිලියන් පහසුකම් ලබා දෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි යාපනයේ මල්ලාකම් ක්‍රීඩාංගණයට
ඊට පස්සේ අපි වවුනියාවේ ක්‍රීඩාංගණයක් හදනවා. දැනට මේ ongoing යන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ව්‍යාපෘති. ඉලකම එකම මම අහන්න කැමති පසුගිය 28 වෙනිදා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ උත්සවයක් පවත්වන පාසල් වයස අවුරුදු 13 සහ 15 ක්‍රීඩා කරන පාසල් 650 පොඩි ගාණක් නෙමෙයි. ඔවුන්ට ඒ උපකරණ ප්‍රදානය කරා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කළ යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මම පෞද්ගලික හරි සතුටු වෙනවා මේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධව. ඕක ඇත්තටම දැන් ඕක ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපි ගරු අගමැතිතුමා ගැන වචනයක් කියන්නම් වෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි අපේ ක්‍රීඩා ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන. එතුමාගේ තමයි මේක මූලික ඉල්ලීම. මේ ක්‍රිකට් අපි මම දන්න ඉතිහාසයෙන් නම් මෙහෙම දෙයක් කවදාවත් වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ මෙතුමන් දෙදෙනාම අපේ ගම් සභාපති ශම්මිසිල්ල මැතිතුමාට ඉල්ලීමක් කරා. ඉල්ලීම කරා විතරයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉල්ලීම කරාම එතකොට ශම්මිසිල්ල මැතිතුමා ඒ තමන්ගේ කොමිටියේ පූර්ණ සහාය ලබා දීලා මේක ක්‍රියාත්මක කරා. අපි කරා. අනිවාර්යයෙන්ම අගය කරපේකත් ඇත්තටම මමත් පෞද්ගලිකව සතුටු වෙනවා. මේකට සහභාගී වීමට ලැබීම නේද? මොකද මේක ලොකු පිනක්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ මම අපිත් දැකලා තියෙනවා පිට දැන් ඔය 650ක් ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරාට ඔව් අපි ඊළඟට කතා කරමු ඊළඟ මන්දරේ 52යි 106යි කඩලු එකයි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa Iyagama Mahinda Rajapaksa ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. තුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. කමල් පාසල් 650 ගැන ඔබ කතා කරමින් සිටිනවා. ඔව් ඇත්තටම මේකම ඊට පෙර තවත් ට්විටර් පණිවිඩය ලැබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් improving their first class cricket විශේෂයෙන් මතක කරගන්න no matter what happened. අපි කොවිඩ් මේ 19 වසංගතයේ මැද වුණත් ශ්‍රී ලංකාවට ගත උත්සාහය අගය කළ යුතුයි. ජෛව ආරක්ෂිත බුබුලක් සමගින් මේ තරඟාවලිය පවා මීට පෙර අන්තර් පළාත් තරඟාවලිය බොහෝ කලාතුරකින් තමයි මේ නේවාසික වාසිකම් ලැබෙන්නේ. නමුත් දැන් තරුපහේ හෝටල් වල තරුපන්ති හෝටල් නවත්තන දෙනවා. හොඳයි පාසල් ක්‍රිකට් ගැන ඔබ කතා කරන විදිහේ 650 පිළිවෙල. මේ වැඩපිළිවෙල යටතේ ඇත්තටම ලංකාවේ සෑම කොනකම තියෙන මේ හැම දිස්ත්‍රික්ක 25 සෑම කොනකම තියෙන මේ 13 15 සහ 15 15 ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් තියෙන පාසල් කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය මෙහෙවන මේ තරඟාවලිය වලට සහභාගී වෙන හැම ඉස්කෝලේටම මේක ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ලැබෙනවා. මේක ලොකු දෙයක්. මේක ලොකු වියදමක් ඒක. ඒක මන්දක මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන පාසල් 50ක් තෝරාගෙන තිබුණා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම කාන්තා
ක්‍රීඩා කාන්තා ක්‍රීඩා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් වලටත් අපි පාසල් තරඟාවලිය වලට සහභාගී වෙන විදුහල් වලටත් ඒව ලබා දුන්නා. ඒක ඇත්තටම මේක අපිට ලොකු වියදමක් දරන්න වෙච්ච කාර්යභාරයක්. ඒ වියදම වලට මේ අනාගත ආයෝජන මේ. ඔව් ආයතන ඔව්. අපි ගැන වියදම් ගැන කනගාටු වෙන්න හොඳ නැහැ. මම ඉතින් අපි සල්ලි හොයාගෙන තියෙනවා ක්‍රිකට් ආයතන. ඒකත් කියන්න ඕන අපි ලොකු වෙනස ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි 42 මිලියන ලක්ෂ 420ක වැනි මුදලක් ගියා මේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ගෙන්වීම සඳහා ඉන්දියාවේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා. ඒ වගේම දැන් අපි මේක සෑම වසරක් පාසාම අපි ලබා දෙන්න තමයි අපේ මේ ගරු සභාපතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව. 23යි ලකුණු 106යි කඩු එක. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. හොඳයි කමල් ඒක මේ තරඟාවලිය විශේෂයෙන් මේ අන්තර් මේ පළාත් පහකට බෙදලා මේ කොටස් පහකට බෙදලා මේ එක් දින තරඟාවලිය පවත්වන්නට අදහස් කරා. මේ තරඟාවලිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. නැත්නම් ඉතාම වැදගත් තරඟාවලිය. වශයෙන් මේ ඉතාම වැදගත්ම තරඟාවලියක්. ඇත්තට මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නයත් එක්කම අපේ තරඟාවලි කාල සීමාවන් ඔක්කොම වෙනස් වෙලා දැන් මේ අවුරුද්දට අලුතෙන් කාලසටහන් හදාගෙන වැඩ පිළිවෙල කරගෙන යනවා. ඇත්තටම ක්‍රිකට් එක පටන්ගෙන ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා දරන උනන්දුව පිළිබඳව මම මේ දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බාරව සිටින අපේ උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න මහත්තයාට ඇත්තටම මේ අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ එතුමාගේ කාර්යභාරය මේ සමග. රවින් වික්‍රමරත්න කියන්නේ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු. දන්නා මේක ඉතින් අමාරුයි. ශ්‍රී සමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ අවුරුදු 19 15 පාසල් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ හිටියා. ඒකම ඔහු LPL තරඟාවලිය අධ්‍යක්ෂකවරයාට වසර දෙකක් කටයුතු කරලා දැන් තුන්වෙනි තරඟාවලිය අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වෙනවා. අපි ඒ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. සුවිශේෂී සංවිධායකන ශක්තියක් තිබුණා. හොඳ ආසන්න අවස්ථාවක් උඩපන්දුව රැගෙනමුට තිබූ නාදෝකියා සිදුනා. ශ්‍රීප්‍රේටක හොඳ උත්සාහයක් දරුවේ. නමුත් සදීර ලකුණු 43 දී බලමු පුනරූපණය මෙන්න ආරක්ෂකව පිටේ යන්න උඩ පන්දුවක් රැගෙන හැකිය තිබූ උඩ පන්දුවක්. තරමක් අවාසනාවන්තය අවස්ථාවේදී ශ්‍රීප්‍රේටක නිපුන් ධනංජය මේ නිපුන් ධනංජය අතින් ගිලිහි තමන් සීමා ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් පවර් ඩ්‍රයිව් පහර. ඕකමල් අපි විශේෂයෙන්ම මේ LPL තරඟාවලියේ සංවිධානයත් ඇතරම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. හැමෝම කතා කරා 2012 තමයි මුලින්ම තරඟාවලියක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 11කට විතර පස්සේ මේ LPL ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟාවලිය පැවැත්වුණේ. ඒ ගැන අපි අවධාරණය ඒකටත් අපි විශේෂයෙන් කතා කළ යුතුයි. රවින් වික්‍රමරත්න මහතා ඇතුළේ කණ්ඩායම සාර්ථකව නිමා කරා ඒ LPL තරඟාවලිය දෙක. ඇත්තටම එතුමා සමග එයාගේ කණ්ඩායම ලොකු කාර්යයක් කළා 2020 වසරට වඩා හොඳට 2021 LPL තරඟාවලිය පැවැත්වුණා. මම හිතන්නේ 2022 ඊටත් වඩා හොඳට පවත්වා මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට අපිට පේනවා මේක ඉතා සාර්ථකව ඉහළට යන බව. ඒකම අපිට දැනගන්න තිබුණ දැනටමත් විදේශීය ක්‍රීඩකයන් විමසීම් කළා දුනා. ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය කවදද මේ නාම යෝජනා බාර ගන්න නැත්නම් කවද්ද මේවා ආරම්භ කරන්න යන්නේ? යතර වාරයේ සදීර සමරික්‍රම නැවතත් ආබාධයකට ලක් වෙන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. මේ වගේ ආබාධ සිදුවන්නට කමල් ඔබ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙකුට මොකද්ද මේ පාදයේ මේ හැම්ස්ට්‍රින් ඉන්ජරි මේ වගේ මේ විජිලන්ට් මේක හේතු වෙනවද නැත්නම් මේ පවතින මම යම් කිසි දෙයක් දන්න ඒ වුණාට ඉතින් මට මම හිතන්නේ මම කියන එක හරි කියලා. මම කියන ප්‍රකාශය වර්ධින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දක්වා තරගයේ සාරාංශය කොළඹ 247යි කඩලු 8යි පන්දුවර 50 දී අශෙන් බණ්ඩාර ලකුණු 75ක්, ශම්මෝ 43ක් සහ ලයිරු 42ක්. යාපනය කණ්ඩායම දැන් 109යි කඩලු 1යි. නෑ පරණ දේවල් අපි හනමිටි අදහසට ගන්න නැහැ. පොඩ කියන්න මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් පිළියම? අද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වය බලද්දී ක්‍රිකට් තරඟ ප්‍රමාණය වැඩි. ප්‍රමාණය වැඩි ඉඳලා ක්‍රීඩකයන්ගේ තමන් දැනගන්න තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගන්න. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ එක්සෝස් වෙනවා වැඩි. එම නිසා එම ක්‍රීඩකයෝ දැනගන්න ඕන තමන්ට තියෙන තමන්ගේ මේ බොඩි එකේ තියෙන
ස්ට්‍රෙන්ත් එක දැනගෙන මේක පාලනය කරගෙන පුළුවන් තරම් හැම අවස්ථාවකම මේ රිලැක්ස් කරලා ඒ අවශ්‍ය මේ ඇඟට අවශ්‍ය මේ දේවල් ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මදුශංකෙන් තව ට්‍රීට් පොයින්ට් එකක් ලැබෙනවා. ලයිරු මදුශංක played a finishing up again and waiting for his bowling now. පන්දම සූදානම් සිනෝගේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අදහස් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. චාමික කරුණාරත්න වැනි අන්දයවන්නෙක් is real pressure to Chami Karunaratne as well. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් ලබා දෙන ප්‍රතිචාර අපි අගය කරනවා. අපි ප්‍රණාමය පුද කරනවා. මේක මේ සජීවී තරඟ ගෙනීමේදී මොකක්ද ඒකෙන් ලැබෙන වාසිය කමල්? සජීව සදීර ඊට පෙර අපි සඳහන් කළේ සදීර සමරක්‍රම ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා ආබාධයේ ලක්වීම නිසා. එහම නවතිනවා. බලමු. ඔව් මේ සජීව විකාශනය ගැන කතා කරමු. සජීව විකාශනය වුණාම ලොකු කියන්නේ මුළු ලංකාවේ ක්‍රිකට් ලෝලි හැම දෙනාටම ඒක බැලීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට එයාලගේ කමෙන්ට්ස් අපේ මේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ ලැබෙනකොට එතකොට මම හිතන්නේ මේ හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් දැක්කහම ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඒ පිටවල පෝස්ට් වැටෙනවා සමාජ වෙබ් හරහා. එතකොට මම හිතන්නේ මේවා සිලෙක්ට් කරන සිලෙක්ටර්ස්ලටත් මේක ප්‍රචාරයක් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක එකත් එක හොඳයි. ඒක කාටවත් පේන දෙයක්. ඉතින් මේ කමෙන්ට්ස් වැටෙන කමෙන්ට්ස් අනුව ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නා නම් ඉතින් වැඩි කමෙන්ට්ස් ගන්නවා. එතකොට ඒ ගැන මේ අවධානය ඉබේම නොබ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඒක හොඳ අවසාන වශයෙන් දැන් ක්‍රිකට් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඔබ දෙයක් කෙටියෙන් කියනවා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ දැන් ඔබගේ කාර්යභාරය මෙන්න මේ ගාල්ල දැන් 114යි කඩළු 7යි මහනුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව 270ක් හඹා යන ගමන දැන් නම් තරගය බොහෝ දුරට මහනුවර කණ්ඩායම දෙසට යොමු වී තිබෙන්නේ ඒ තරගය ප්‍රතිඵලය අනුව හොඳයි. අවසාන වශයෙන් කෙටියෙන් මොන හරි කිව්වොත් මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මේ දිස්ත්‍රික්ක වල සමන් දෙන අපේ ඒ නිලධාරීන් ඉන්න එකම තවත් අවශ්‍ය කරන ක්‍රීඩා සමාජවල නිලධාරීන් අහගෙන ඇති මොකක්ද කියන්න තියෙන කොට පණිවිඩ. අතර වශයෙන්ම දැන් අපේ වර්තමාන සභාපති චම්මිසිල්ල මැතිතුමාගේ යටතේ මේ ක්‍රීඩා සමාජවලට අවශ්‍ය වෙච්ච හුඟක් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් වැඩ සිද්ධ වුණා. ඒක උපකරණ ලබා දුන්නා. උපකරණ වලට අමතරව ක්ලබ් වලට අවශ්‍ය ඩ්‍රෙසින් රූම්ස්, ක්ලබ් හවුසස් ඩෙවලොප්මන්ට්, එතකොට ඉන්ඩෝ ෆැසිලිටීස්, එතකොට ජල කළමනාකරණය, ක්‍රීඩා පෙට්ටියේ ජල කළමනාකරණය, එතකොට සයිඩ් නෙට්ස්, ඒ අවශ්‍ය ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් උපරිමව ලැබුණා. ඊට අමතරව හැම අපේ ප්‍රීමියර් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජවල තිබිච්ච පැවිලියන් හිටන් ඉතා අබලන් තත්ත්වෙන් ඒවා යම්කිසි විදියට මේ ඉදිරියට දියුණු කිරීම බැරි තත්ත්වයක හිටියේ. එම අවස්ථාවේම අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපි අවුරුද්දට ලක්ෂ 200 හොඳ ක්ලබ්ස් වලට හොඳ ප්‍රීමියර් ගහන ක්ලබ්ස් වලට අපි ලක්ෂ 200ක මුදලක් වෙන් කළා. පළවෙනි අවුරුද්ද 2020 අවුරුද්දේ අපි ඒවා ලබා දීලා දැන් උසස් තත්ත්වයට ඒවා අරන් තියෙනවා. ඇත්තට මේ ක්ලබ් වල ඉන්න සමාජිකයන් හරි සතුටුයි. එයාලා ඒවා සතුටුයි. පහසුකම් හැම දෙයක්ම තියෙනවා එක සමානව. අපි බැලුවොත් දැන් පානදුර ක්ලබ් එකද, කරුතර ක්ලබ් එකද, මාතර ක්‍රීඩා සමාජයද, ගාල්ලේ ක්‍රීඩා සමාජය එකතරක් නෙවෙයි. ලංකාවේ තියෙන සෑම ක්‍රීඩා සමාජයක්ම මේ තමයි වියුත්තේ. ඉතින් අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් අපේ ප්‍රධානී මේ කමල් ධර්මශ්‍රී ජාතික සංවර්ධන කමිටුව මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධානී අපේ ප්‍රණාමය පුද කරන ඔබ අපි එකතු වෙන පිළිවෙල. ඒකම පසුගිය 28 වෙනිදා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා සඳහන් කරලා තිබුණා ශම්මිසිල්ලා මහතා ඇතුළු ඒ විධායක කමිටුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් යුනියන් කරන සේවාව පැසසුමක් ලක් කරලා අගය කළා තිබුණා. ඉතින් ඒ කාර්යභාරය අගය කිරීමත් දැනට කිරීගෙන යන කාර්යයන් ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තිබීමත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ක්‍රිකට් ආදරය කරන හැම දිනකටම ඉතාමත් හොඳ පණිවිඩයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපි විශේෂයෙන්ම ඒ ශම්මිසිල්ලා මහතා ඇතුළු විධායක කමිටුවටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සීලම නිලධාරීන්ටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඔබට තව තවත් ධෛර්ය ශක්තිය ලැබේවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සේවය කරන්න. පන්දුවර 24ක් නිමයි කමල් දාසිට ඔබට බොහොම ස්තුතියි. 110යි කඩළු 1යි විස්තර විචාරය වෙනසක් දමිත් බොහොම ස්තුතියි සේනනන්ද විර මහත්තයා. හොඳයි දමිත් සමගින් හරිතට ආසනයේ අවස්ථාව.
දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න That was the last ball of Prabhat Jayasuriya's over. Loud appeal. Here's Samu Ashan once again. What Sadira Samaruvikrama's injury means that two relatively new batters in the middle now. Damita Silva, very inexperienced player, have played quite a few good knocks for Lankan CC. Led the Lankan CC to the under-23 title as well. Now playing as a batting all-rounder, Ravindra Fernando. Who, a lot of people who doesn't know about Ravindra Fernando plays for Tamil Union. Hails from Nigambo Maristhala College. But you've got to appreciate the fielding efforts of Colombo. That's Nipun Dhananjay there, saving a certain single. Closed run once again. Not a wise thing to do. Yeah, it was stealing singles of it was Ashane 111 for one, and all 4 singles is now changed. Yes, not a wise thing to do, stealing singles of Ashane Bandara. And probably the best fielder in Sri Lanka at the moment. These two have run well, good coordination. This is going to be an interesting chase, Haritha. 248 runs to win, 113 for 1. Not easy to settle down for a new batter. Yeah, because the injury to Sadira Samaruvikrama quite unexpected, but this is the result of a lot of hard work as a wicket-keep opening batsman. He'll recover quickly, but the run rate is manageable. 5.5 certainly. 25 overs gone, 115 for 1. Jaffna in reply. So we are talking about a lot of development, and we heard Kamal Dharmasiri, Head of Department, National Development Centre, Sri Lanka Cricket. During his time, he was a brilliant off-spin bowler who took 100 wickets in one season and something like 96 or 98 in the other. Why we talk about all that is Sri Lanka fighting for the 5th place. Neatly played. Well run too. Good double. Yes, Dunith Vellalage has been the standout player for Sri Lanka in the ICC Cricket World Cup under 19. And it's against Pakistan for the place in the 5th slot. 5th place final, as they call it. Cheeky from Damita Silva, using the pace of Prabhat Jayasuriya to great effect. Much needed boundary for Team Jaffna now. Hails from Kurunagala, Damita Silva from Malayadeva College. Known to be a good left arm spinner, but quite recently he has discovered his batting skills much more than what the fans have realized over the past few years. He's turning into a great asset as a batter, coming in ahead of Dhananjay De Silva, Santosh Gunatilaka. See, this is what people like
Tilina Kandambi will do. The moment he realizes that here is a talent, he will start nurturing it. And what happens now is that Damita Silva, if you remember, was a trio of players who did extremely well for his school. Do you remember the other two? And those three held sway over a period of probably 3 years. Randir Ranasinghe was one. No? There was Damita Silva and Randir was from St. Anne's. Okay. Randir. There were 3 players because we did the match there. That's why I'm trying to tell you. We'll try to get that. And as you said now, Damita Silva occupying the number 3 slot ahead of the 2 names you mentioned is big class player. Yes, we were talking about the junior cricket and Dunit Wellalage. Do you have some news about it? Yes, he's shortlisted in the IPL mega auction to be held this month. Massive recognition for his age and for his talent. Might be picked up, might not be picked up, but doesn't matter. He's been shortlisted. 26 completed, 123 for 1. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් ඉල්පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. You were talking about benchmarks here. Yes, Harto, not only Wellalage, there's Matisha Patirana, another member of the current Sri Lankan under-19 team in that IPL auction list. Great recognition for Sri Lankan cricket as well because of the efforts put in by Sri Lanka cricket in nurturing this current team, because we are the team which have played most number of youth ODIs since the last under-19 World Cup. That's because we've played 3 tournaments before the World Cup, that is against England, against Bangladesh and in under-19 Asia Cup. We all know even Sri Lankan cricket made efforts in recognizing those players, remunerating them pretty well. Yeah, the incentives given in so many different forms, housing them, keeping them in a lively health bubble. And giving them counseling wherever possible, apart from the instructions and the coaching, just giving them confidence. And it was a fairly big pool. Success was slowly coming in, and despite that one off day, they have done well. Sitara Gimhan, not smart enough behind the jumps. These two have already added 16 runs. Damita Silva trying to take the long handle, trying to keep up with the required run rate. Loud appeal, probably pitched outside the leg stump from Samwashan. Very hard to get a LBW dismissal while bowling around the wicket. Promoting Ravindu Fernando ahead of Dhananjay De Silva and Santosh Kultilaka is another bold move by Kandambi, the Jaffna coach. 27 overs completed, 126 for 1. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Yes, that's what it's all about.
good to see these kids starting pretty young. Must be a cricket academy of sorts. Just to the right of the main scoreboard there. That's how a lot of these youngsters have started. They're at the highest level. We can be able to talk about the promotions that you have mentioned because Sri Lanka Cricket and Papare and Dialogue have taken the initiative to show these matches. That's why we consider it such a big initiative. And a timely one at that. To give a face to a name. Well away from the right stump there, off stump rather. These youngsters will get good opposition from both ends. Something that is very rare in domestic first class cricket. Yes, indeed, Haritha. The Dialogue SLC National Super League, the elite cricketing competition in the Sri Lankan domestic cricket calendar. The 50-over tournament which is currently being played, then the 4-day tournament will be followed afterwards. The T20s in this level of competition is considered the Lankan Premier League. All three formats. And in between, there will be a 3-day tournament that will be also marked off by Sri Lanka Cricket. Yes, the emerging... Is that under 23 or what? Emerging tournament with almost, I think, if I'm not mistaken, 9 players below 24 years of age can play in that tournament. That's hit brilliantly by Damita Silva, but very good fielding from Colombo. That's Lahiru Madhushanka there. Another good handy all-rounder. They need someone to step up and stay till the end. Team Jaffna got an ideal start. Another close single. Was that Kalani Pereira? Yes, Kalani Pereira fielding at short mid-wicket. Sometimes you need to have your best fielders in the inner circle. As we speak, we see Dilip Karunaratne changing the fielders around. It's imperative that you have the best fielders in the circle, saving the single. You know that these two are trying to sneak in singles. 28 overs completed, 132 for 1. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. That's the hard-working Varuna Lakman, photographer for thepapare.com. Ravi Fernando sweeping. What do you mean hard-working? He was comfortably seated. Surely. But try doing that job for once, Haritha. Not an easy task. Staying in the hot sun, capturing all these moments. What he does, you must go to the photo gallery. Then you know how hard-working he would have been. Samwashan bowling his last over. Some other people that we need to talk, usually we don't consider too much. Dimuthu Asanka and Kaushal Lasanta are the two official scorers. Sathasivam Ravindran helps us in the air. The Scorers Association, the professional body, over 200 members. Sanjay Jayasinghe is president.
And the assignment secretary is Chintaka Munusinghe. Who's the secretary? Jagat Premachandra is secretary. And the treasurer, Chamara Parera. Nice place to have a nice evening. Yeah, Chamara Pereira works. What are you laughing for? We should tell the place itself. The Mercantile Cricket Association, right next to the Sinhalese Sports Club. Some of these players will be playing Mercantile Cricket as well. Hopefully that cricket season will be up and running this year too. A lot of cricket for all these youngsters. It's good to see domestic cricket up and running once again. That's the end of Samoa Shan's spell. 10 overs, 39 for none. 29 overs completed in the innings. Jaffna 135 for 1. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So Samoa Shan has completed his 10 overs for 39 runs. Hard luck for Sadira. He's a gem for Sri Lanka cricket, but unfortunately he missed a bit innings here. Yes, Madhushankar, I agree. Thank you for interacting. Yes, definitely. Please tweet on hashtag NSL 2022. I'm sure plenty of cricket fans are eagerly watching this Dialogue SLC National Super League 2022. Plenty of opinions also, and here's another big man starting off his spell. Sachita Jayatilaka played for St. Thomas's College, Mount Lavinia, now playing for Sebastianites, played for Dambulla as well in the Lankan Premier League. Quickish leg spin, that's what he will be offering here. Came into bat after Tarindu Ratnaka and surprised me here. 3 for 29, his best figures. Economic rate is manageable at just over 5. Not extremely experienced, just 12 matches before this. Pretty agile, footloose guy he is. Starts with a full toss, a friendly one at that. When you consider that he was in the water polo team and played rugby, you know that he could be fast and he could be ferocious too. But very, very mild character. Required run rate still below 6 runs per over. Colombo will be hoping to put it above 6 runs as soon as possible, just to putting that pressure back onto Team Jaffna. But to do so, they need some wickets here. These two have added 27 runs of 34 deliveries. Probably time to change up, bringing in a seamer or two. Need feeling like that as well. Ronaldo Fernando. Hopefully Samoa Shan didn't do much damage to his finger there, trying to save a single. Getting his deliveries quickly, getting through his over without giving the batsman too much time to think about. This is very good running between the wickets by Damita Silva and Ravidu Fernando. It's fresh legs and young legs. You could see the difference. That time he manages to
bypassed the fielder there, but Tarindu Ratnayaka saves a certain boundary. Just 2 runs in the last ball of the 30th over. Jaffna 139 for 1. Was completed in these Jaffna innings. They're chasing a 248 put up by Colombo after they batted first here at the SSC. Ravindu and Damitha are the 2 batters on strike. We saw Sadhira Samaravikrama and Lahiru Thirimanne going along quite nicely after opening the batting for Jaffna. Freak run out for Dimuth Karunaratne. Sorry, Lahiru Thirimanne. In fact, Dimuth also got run out against when he was batting for Colombo. Lahiru Thirimanne also becoming a victim of a run out, and then Sadhira Samaravikrama obviously walking away with an injury. We hope that he's doing well. We hope that he can come back to bat or even at least make it to the next game. For now though, it's the youngster Damitha along with Ravindu who are trying to put another partnership for Jaffna in this chase of theirs of 248. Similar situation the Colombo in, except that they had lost 4 wickets. It was Ashen Bandar and Shammu Ashan who were doing a repair job for them at this point in time of their innings. Lahiru Madhushankar then came on to apply some finishing touches, but now here he is with the ball. 4 overs he has bowled, given away 13 runs, bowled quite tight. He'll be looking very desperately to pick up a wicket. As I say, good evening. It's past 4 p.m. I think it's fair to call it good evening, Vicky. Yes, sir. Good evening, Samir. They badly need some more wickets here. Colombo, they need a breakthrough. They need to get rid of one of these younger players. It's a very good partnership. They batted sensibly well. Use the opportunity they have got with that injury to Samaravikrama, and a good partnership between these 2. Sensible is the right word to use actually. They haven't really taken too many risks. Both these batters have been playing the ball to its merits. And as we said in the morning, or rather at least in the second innings, batting has become quite easy here at the SSC. Generally when the sun is just hammering down on the pitch, it gets baked. It becomes easier and easier to bat on. Without too much risk, they can go on to chase this target by getting about 5.5 runs per over. That's exactly what's required. And with 9 wickets in hand, one might think that it is Jaffna's game to lose. Yes, definitely. With 108 to get, they should get there quite comfortably. They have Dhananjaya De Silva in their ranks, Santosh Gunatilaka, players who can play the big shots as well. So you predict that they will get there, but a wicket or 2 certainly will put a lot of pressure. You never know what can happen. Outside edge. Will he get a boundary? It will be cut off. They'll come back for 2. He won't mind it long as the runs come. 2 more to Fernando. Played it very late. Now in the Fernando, almost seemed as if he deliberately got it to edge, but see if I can get a replay of that and find out exactly what his purpose was with that shot. Dimuth Karunaratne has to have put up his thinking cap on. He needs to get at least a couple of wickets from somewhere. He's got bowlers who bowled well with good economy rates, but it's the wickets column that he needs to add on. Shot pulled away. Is there a field around there? No, there isn't. It's 1 bounce into the boundary for another 4 for Ravindu Fernando. You cannot afford to bowl that length on this wicket now. It's a good batting track here at the SSC. It was asked to be hit, and he took on the bowler mid-on in the circle. All he had to do was clear that field. He didn't really time it that well, but just enough to get it to the boundary. The short ball was fine, considering he does have a square leg fielder at the deep, but not that far outside the off stump, because Ravindu had enough time to pull that over the fielder at mid-on. Much fuller, a better length by Lahiru Madhushankar. This is all they need to do actually, Jaffna, to put away the loose deliveries, get a boundary every over if possible, at least once in 2 overs, then keep knocking them around for a single or 2 here and there. Yes, the required run rate 5.32, Samir. They should try to keep it below 6 and not let it go. Once it reaches over 6, goes to that 7-run mark, then only the problems start to crop up. So long as to keep it below 6, they are in with a chance to win the game. Dimuth
needs his boys to come up with something very special to pick up a couple of wickets here. Batting has looked very easy on this second innings pitch here at SSC. Opening batters Lahiru Thirimanne and Sadira Samaravikrama made full use of it. In some instances thanks to some ordinary bowling, but otherwise it was some very good batting, some good stroke play on display. Tharindu Ratnayaka opened the bowling for Colombo alongside Kalna Pereira. There were some of those edges and then there were some really good looking shots. Sadira Samaravikrama especially. Yes, played well. Unfortunately, he is injured. We hope that he will be able to come on to bat. Two injuries in today's game. First, we saw the young leg spinner Riaz Khan being injured, and now Sadira Samaravikrama. Of course, it's really hot, humid conditions, not easy. That's where the fitness standards come in as well. But we hope both those players will recover quickly. They are playing games every other day. These 5 teams, which means they have to continuously be fit and up there in terms of their strength and their conditioning. Not easy, but these are professional athletes. This is what is expected of them. Sachita Jayatilaka will continue. Reverse sweep to a full toss. It's that straight to the fielder at short third man. He'll be disappointed. He should have got more runs out of that one, because either way it was a full toss. He could have hit it anywhere he wanted to. Opted for the reverse sweep and couldn't get it away from that fielder. Just a single. So Jayatilaka got away with that one. We're just getting news, Ricky, that Pulina Taranga, young leg spinner, has picked up 5 wickets in that game. Gaul versus Candy. Candy, who batted first, put up a 269 in their allotted 50 overs. Gaul in reply are struggling at 143 for 8. Mohammad Shamaz and Nimesh Mukti are the batsmen on strike, and Pulina Taranga has picked up 5 wickets in just 6 overs, given away just 24 runs. So congratulations to him on that fifer. Akila Dhananjaya picked up a fifer for Gaul. It's good to see the young Pulina Taranga being among the wickets and performing, hailing from the southern province from Ambalangola. Good young talent, and certainly somebody we will see a lot of, I'm sure, in the future. Doesn't make any connection with that thing. Had hit the pad of the batsman. Yes, it did. Unable to get a run. So 99 required in an 18.2 overs. Just an 100 required now for Jaffna. Shot and hit away into the cover region. Will there be a fielder who will be able to cut it off? No, he isn't. That's well placed actually by Ravindra Fernando. He could have hit that anywhere on the offside, but he chose his vacant region down at the deep extra cover area to the right of the fielder, who is unable to cut it off in the deep. Yes, so lots of time to go on the back foot. The ball coming very slow off the wicket and played it front of square. So good shot once again. It's been very impressive with Amita Silva. Oh, that went straight on. Not much turn on that. As our colleague Damit was mentioning, his namesake Damita played for Lankan CC. Did very well in the under-23 tournament. Won then the tournament. It's 32 overs completed, 153 for 1. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් ඉල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. So 2 players coming in from the outstations. Damita Silva, I've been told, is from Maliyadeva Kulnagala, and Ravindra Fernando from Maria Stella Nigambo. These are great opportunities for these young cricketers. They have been playing for their clubs for a while, but one of the things that a lot of people said about the domestic setup in Sri Lanka is that club cricket needs to improve, and this is why this National Super League is an initiative by Sri Lanka cricket to able to filter down that the competitiveness of this domestic setup, and this is going to be, going forward at least, is going to be the premier tournament through which selections take place. So the best of the best from all the clubs all the premier clubs have been selected and put into these 5 teams, and it is these teams that every young cricketer
who will aspire to get into to be able to make an impression and represent the national team. Madhushanka will continue. He's given away 20 runs in his 5 overs, so good opportunity for not just for the players, in fact Ricky, even for us here at the Pampare.com, able to broadcast these matches, people to able to watch at home, get a first-hand feel of what domestic cricket is like in this country, even for commentators like us. Yes, definitely. I mean, that's the Candy versus Gaul game. So 143 for 1834 overs, chasing 270 for victory. So Candy on their way to a big win there. Rightly said. He's out caught though. I was just going to say this partnership was building and it was looking good. But Damita Silva, it was short and wide, trying to smash it through that offside. Probably got the bottom of the hand, bottom of the bat, beg your pardon, and he's hit it straight down that mid of fielder's throat. A good catch though. He had to jump in the air, but got both hands to it. We'll take a look. Yes, didn't time it at all. Good catch by Kalana Pereira. Yeah, it's a tall lad, Karana, isn't he? We didn't have much effort for him to jump up and pluck that catch. Damita, we were just talking about how well he's batted and what a good opportunity this is for him. Plays a shot too many. Saw it full, went all at it, and he couldn't get past the field at mid of Kalana Pereira taking that catch. Off the bowling of Lahiru Madhushanka, he goes for 27. Damita Silva, Jaffna have just lost their second wicket for 153. එහි බලන මෙහි බලද්දී ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pampare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube. Captain Dhananjay De Silva walks in as we take a look at the Sri Lanka Cricket Museum. What a lovely place to go to visit all those trophies that we've won and that we have won recently and also many years before. They're all on display there. If you want to learn about Sri Lanka cricket history, if you want to take your kids and teach them, this is the place to go, the Sri Lanka Cricket Museum, right next to the SSC, in between the Sri Lanka headquarters and the SSC. Go check it out. There's lots of information, lots to learn, lots to cherish and remember of the good times that Sri Lanka cricket has enjoyed over the years as a formidable unit in world cricket. Right, the DDS, the captain, the cool and calm head of DDS is required here for Jaffna to take them home from here onwards. Colombo have plugged back into this game slightly, but they have to now contend with the awesome batting of Dhananjay De Silva. 97 innings in his list A career. He scored over 2,400 runs with an average of 28.07. His ability speaks much better than that average for sure. I think he has better strike rates, better averages even at international cricket than what you see here at domestic cricket. Very good player indeed, Dhananjay De Silva. Pleasing to the eye when he gets going, isn't it? Yes, very clean. Even if he tries, he hits the ball for a six, it's still very pleasing to the eye. There are some batters, Ricky, when they hit the ball, it's as if they don't want the ball to feel the pain.
And I can think of guys like Dhananjay De Silva, KL Rahul from India is one of those guys. There you go. Very elegantly pushed down the area at mid-wicket for a single to get off the mark, DDS. It's the classical players, good to watch. Textbook stuff when they bat. Kane Williamson, another one of those players. And yes, you need those type of players. Nowadays we always see these power hitters, big hitters, trying to bang the ball out of the park. And competition for the longer sixers and the bigger sixers. But these elegant players leave that a bit of difference. Well, that's been lifted by Ravindra Fernando. Will that go down to the fielder? Oh no, it's just to his right. Kavindu. Is that? I feel he got a bit of a top edge on that. Didn't time it at all. The intention was clear. The intention was good, but just could not execute that shot. He's lucky that didn't go to hand. How they would have hoped that went straight to the fielder. Lairu Madhushanka is making it difficult actually for the batters to get him away. He's pulling a very probing length and line outside the off stump. Just like that, wicket to wicket stuff, making it getting very difficult, especially on an easy batting wicket like it is now. We need disciplined bowling, and that's what Lahiru has offered so far to his captain. Good stuff, this. A couple of wickets here will certainly make the game interesting. That's what the Colombo need. Back-to-back wickets. Get the two set batsmen out. So Ravindra Fernando has to be a bit more mature here. He must think that now they have lost a wicket. He needs to bet on. His captain is at the other end, and all he has to do is just keep batting as long as possible, and the runs will come. 92 of 17 overs remaining after this. So the required run rate stays the same at 5.36, no difference there. Last ball of the over. Well, that's driven past the infield at extra cover, but again the fielder down in the deep will cut it off. So 2 runs more to Ravindra Fernando, who's batted very well so far. He will want his captain to stick with him as they look to chase down this target. Just 90 more for Jaffna to win. 33 overs, 158 for 2. Jaffna 158 for 2, chasing down 248 put up by Colombo after they batted first here at the SSC. Will Dunit Velalage play at least 2 NSL 50-over matches once the under-19 team returns to Sri Lanka? That's the question that Pubudu Vishwajit is asking on Twitter with the hashtag NSL2022. We'll try and find out the answer for that, Pubudu, and we will get back to you. Keep listening to us. Keep watching this coverage coming to you live and exclusive on the Puppet.com networks. We are going on the Puppet Cricket FB page, on Sri Lanka Cricket's YouTube page, and also on Dialogue TV channel number 140. It's a good question, very good question. In fact, I just wonder if he'll have the time, because Sri Lanka have one more game left in the World Cup. And, 5th place playoff final, isn't it, against Pakistan? Yes, and the travelling due to the COVID reasons is not easy. So but it will be a very good experience if he can come and play a couple of games drafted in. And not only Lalage, a couple of those players, if they get the opportunity, it will be good to see them shine. With some really notable performances from Ranpul and Shivan Daniel. There's Slinger, Matisha Patirana. Those guys, youngsters, can do a lot by playing in this tournament. Sadhya Samara Vikramathaya, we see him outside, which is a very encouraging sign for Jaffna. He seems fit and ready to go, which means at the fall of another wicket, we might just see him come back and continue his innings. That's good news for Jaffna. Dhananjay De Silva has just scored runs in this league. He'll take his time, he'll just push it around and till he gets going. He's led from the front with the bat, with the ball. The most consistent player. Tarun Ratnayaka is back into the attack. With extra spinner, he's bowling left arm off spin now to the right-handed Dhananjay De Silva. Open the bowling. Give it a lot of flight. Don't get too much turn. That's very good bowling now. That's 4 dot balls on the trot. This is the kind of pressure that Colombo needs to build.
get the batsman to do something different, make them play a rash shot in anger, keep threading those dot balls one after the other, maiden overs, 1 or 2 run overs, and put the pressure back on the batter. He uses his feet beautifully, gets to the pitch of the ball and crosses over for a single by pushing it to the field area. It's a good sound of the bat as well. Sweetly timed. The required run rate gone up slightly now to 5.51. It was at 5.36. A few dot balls makes a huge difference. Oh, that's in the eyes out. He's scooped it. Yes, it is. By the celebration of the fielders, you can say yes, he's hit that directly to the fielder without a bump. Ravinder Fernando, he was going along so well. Darindu Ratnaka flights it, almost a nothing ball. Ravindu almost yorks himself and then gets it out, but straight to the field at point. What an unfortunate way to end your inning. 27 of 29. He was looking really good. Jaffna lose their 3rd wicket now at 159. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Right, with the wicket of Ravindu Fernando, it is youngster Santosh Gunatilaka who comes in. He's played a 20 list A game, still very new in the domestic arena. He got out of school just a couple of years ago. He's played 2 seasons of domestic cricket, 528 runs he's made. That average is looking good, 33, but he'll only want to improve on that. A very talented boy, Santosh Gunatilaka, an all-round cricketer, bowled very well today for his team. Bowled just a few overs, just 3 overs, but then he did return with a wicket, a first wicket of his first ball. He will now partner Dhananjay De Silva, just like he did the other day, for a very good partnership with which they won the game. He played a good hand, scored a 50. Dhananjay De Silva will be on strike against Lahiri Mabushambi. Yes, he's been consistent with the bat. One of those young players that has shined in this league, we could call it. Santosh Gunatilaka has grabbed his opportunity to try and prove himself once again. And he's taken it with both hands and he's scored runs consistently. He will be looking to continue his good form in this game as well. Ratnaka visibly happy with that wicket that he picked up. He's worked hard today, bowled 6 overs for no reward and finally gets his wicket. Dhananjay De Silva seems to be struggling to get the timing right. A few dot balls now, 2 of 8 right now. Dhananjay De Silva still require 89 of 94 deliveries. It shouldn't trouble them too much. They have wickets in hand, but as you've been saying, Vicky, maybe a couple of quick wickets and then suddenly pressure will be back on the batting team. So it's turning out to be a good contest, this. Colombo doing things to make sure that they stay in the game, at least until the end. Oh, that's in the air. It's got the distance, yes it has. Just cleared the field, running back from mid on Kalana Pereira. Once again, not timed by Dhananjay De Silva. The wicket of Dhananjay De Silva certainly will open up this game. And Dimuth Kamaratna then will look to squeeze the opposition and try to get that required run rate up. And De Silva is the key, the captain. That's what happens when you put together a few dot balls, create that pressure for the batsman to play that shot in anger, one shot too many sometimes, play that release shot. It's nicely played by Santosh Gunatilaka. Dhananjay De Silva again. This time he's a bit more assured in his stroke making. Gets off the mark, gets off the strike, which means Santosh Gunatilaka to face his first delivery with just 2 balls to go in this over. Let's see, he'll take a couple of deliveries to get his eyes in, sight in. Yes, long reach. He's a tall lad, has a long reach. Gets that front foot out, tries to drive through the offside.
straight away off the mark, seen the ball well, playing with confidence. You could see that in his game, even when he was bowling. Yeah, he's a tall lad, hangs on to the back foot for quite a while. Prefers to play off his back foot. He's kind of batter who has that long stride even when he's on the front foot, so he's got a lot of time to get under the ball. This game is becoming interesting. 85 required of 91. Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka, they did play a very good inning together. They had a super partnership in the previous game to win that match, and today they'll have to repeat it to ensure that they get their team Jaffna across the line. Ooh, a flash at it. Stayed low again, but it passes the keeper. And that will be called a bye by the umpire. Yes, that will be signaled a bye. So another extra. Lahiri Madhushankar. He won't be happy with that. He's bowled well. He's bowled with good discipline so far. Look at that. Yes, sir. He's let a couple go through the wicket keeper. A couple of byes have gone through. 35 completed. 164 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So it's been a successful spell for Tharindra Ratnayaka. Picked up a wicket in the first over. And he's back for his second. That's nicely played. Oh, inside out, over extra cover. Dhananjay De Silva. Oh, those kind of shots, you can watch him play that all day. Welcomes Tharindra Ratnayaka with a boundary. Beautifully played. Yes, you cannot afford to bowl those to Dhananjay De Silva. Is too good a player to miss out. Tharindra Ratnayaka to his 7th over now. What he's done here is DDS with that boundary early on in the over. He's taking the pressure off himself, and now he just needs to knock them around. Get another 3-4 runs off the over. That's nicely played once again. But this time it's straight to the fielder. Exactly what they need to do. They've got that early boundary in the over. Just get 3-4 runs in this over more. You covered your required run rate then. Go about chasing this target down with the 79 needed now in 88 deliveries. So they are still well in control, still keeping it below 6 runs per over, hovering around that 5.4, 5.6 region. It's well cut off there by the fielder. Strong single. The fielder that is usually there in the covers has a very difficult job to do. He constantly needs to be on his toes. In these middle overs, oh, that's well bowled. That turned and there was bounce. In these middle overs, batters are constantly looking to push it down to the field, long off and long on, and milk those singles. Yes, certainly that gripped. Yes, rare turn and bounce. Once again, a bit of turn. So something interesting here. Tharindra Ratnayaka getting the ball to grip and turn. A couple of deliveries now that have troubled Santosh Gunatilaka. Suddenly it looks like a third day SSC wicket, doesn't it? Taking turn and bounce. Things More can like a change fifth day, actually. quite quickly. Good over for Jaffna. 36 overs completed. 170 for 3. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog.
the future today. Ondur 14ක් නිමිතයි ලකුණු 7-8ක් බැස් කරගත යුතුයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කඩලු 7ක් අතතිව සිටින්නේ රඳවා ගත යුතු වේගය ලකුණු 5 මාරයි. नायक धनंजय सिल्वा समग्र में दक्वा इतामत हंडिन में तरंगावलिये लकुनु अतर सिटिन क्रीडकेक संतोष गुण तिलक කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ නායකත්වය දරමින් දක්ෂතම පාසල් පිටිකරුවා සම්මානය පවා දිනාගත ක්‍රීඩක සන්තෝෂ් ගුණතිලක විශේෂයෙන්ම තුන්වෙනිම කැපෙන ක්‍රීඩකෙක් පාසලේ ආරම්භක පන්දුව එකම කෝල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කර වර්තමානයේ ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්න. ඔබ තාත්තත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. දර්ශනිද? මොස් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළා. වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟවලට සහභාගී වුණා දෙවන පෙළ. වර්තමානයේ වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති කටයුතු කරන හිටපු දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නායකත්වයේ වෙනස මේ අවස්ථාවේ දිමුත් කරුණාරත්න රඳවාගත යුතු රිද්මය සහ ඉලක්කය ඔබත් ජයසූරියගේ තමත් හරියටි පෙන්නුම් කරන්නේ සන්තෝෂ තාතා ශිරෝෂි හොඳ පන්දුව එතම ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පන්දුව පිළිගත්තේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6 මාර දක්වා ඉහළ දමා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් හොඳ පන්දු රැකීමක් සචිත්ත ජයතිලක යාපනයේ කණ්ඩායම තමත් ප්‍රබල අධිතාලමක සිටින ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඉක්මනින් ළඟා වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය 5.8 මෙතන සිට දැන් 4.6 දල වේග රඳවාගෙන තිබෙනවා. ජයතින්ම පන්දු යන දෑත ප්‍රමිෂි ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ සජීවී හමුවන්නේ ඉවසීමේ සීමාව ඉක්මවා ගියා. හරහා පහරක් එල්ල කරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නොකළ යුතුම දේ මෙයයි කෙලින්ම මැද ඉන්න කෙලින්නා පන්දුව උත්සාහය දරුවේ විඩ්ඩුකට දෙසට මෙන්න පුනරුපණය මම හිතන්නේ පන්දුව හරියාකාරව තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. ස්විප් පහරකට දරුව උත්සාහය ස්විප් පහර ගහද්දී බෝවිට කියන්නේ පිටින්ම පායින්නට එළිය යන පන්දු වලට පහර එල්ල ගන්න ධනංජය ලකුණු 11යි පන්දු 18යි කඩලු 4යි 172යි යාපනයේ පිළිතුරු වෙනම බැංකුවලට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ආබාධයේ තරම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. සදීර සමරවික්‍රම නැවතත් ක්‍රීඩාපටියට අවතීර්ණ වෙනවා. මොකද දිවීමට පිටිකරුවන්ට ක්‍රීඩකයන් ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ පුනරුපණය ධනංජය සිල්වා දෙවිගේ ආකාරය නායකයාගේ ඉනිමනි මවුනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ස්වීප් පහර හරියට මැද ඉන්න කෙලින් පත් වෙන පන්දුවට අපි දන්නවා
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති පොතේ තියෙනවා දිවීමට ක්‍රීඩකයෙක් ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. නමුත් ICC තරම් කොන්දේසියක් පනවා තිබෙනවා දිවීමට ක්‍රීඩකයෙක් ලබා දෙන්නේ පිටිකරුවන්ට. නමුත් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ 13 15 තරඟාවලියට පමණක් ඒ අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. මොකද පාසල් දරුවන්ට කුඩා කාලයේදී කිසියම් ආබාධයක් ලක් වුණොත් බලපාගෙන සතිය සම්පූර්ණ 44ක් උත්තරේ පාරවල් 3ක් පන්දු 60කදී ආබාධයක් ලක් වුණ පෙර ආතෝ ඔගේ ලබන සටහන. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සංයමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දිය යුතු අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙන්නේ. මේ තරඟ කොන්දේසි හැම එකටම මොන හරි හේතුවක් තියෙනවා. සයිඩන්ව ලකුණු 194ක් ලබා ගත්තා. ඒ 194න් හතරෙන් තුනක්ම දිවීමට සහාය ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා තමයි දුවලා තින්නේ. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ නීති රීති වෙන තරඟ කොන්දේසි හැටියට විශේෂ කොන්දේසි පනවලා තිබෙන්නේ. මොකද අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් අර තියෙනනේ අන්ඩියු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න බෑ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. බෝධේ සිදුනා ඒ පන්දුවේ තවත් ලකුණක් සතීර සමරවික්‍රමට. ඒකම හරියට අපිට මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණයේ කටයුතු වලදී චමිල කරවිට මනා සහයෝගයක් ලබා දෙන අපේ කියන අවධානයෙන් අවධාරණය කළ යුතුයි. මේ තරගවලදී පවුනේ ජාත්‍යන්තර තරගවලදී පවා මාධ්‍ය අංශය අපිට විශේෂ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ප්‍රසන්න රොඩ්රිගෝගේ සම්පත් ජයවංශගේ නම නොකියුවොත් ඒක අඩුවක්. අනිවාර්යයෙන් ඒ මතක් කළ යුතුයි. එන 174 වන ලකුණ චමිල කරවිට ඔහුගේ කාලේ මතුකම දෙවනත් කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. එගේ හැටියට නිලන්න බැරි කියලා දින කතාව. ඒකම සූමු ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරනවා. තැවි යනවා කෙලින්ම මැද ඉන්නේ පන්දුව වදින්න. ඒ සදීර සමුවශන් පන්දු රකීම සම්පූර්ණ කරගත්තේ. කඩුළු දෙකයි. නමුත් ලකුණු ලබා දීම අඩු කර ගැනීමට උට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. කුණු 40ක් පන්දු 7යි පන්දු 7යි පන්දු 4කදී. ආයසකින් තොරව ලකුණු ලබා ගැනීමට සදිර සමරවික්‍රම යොමු වී සිටිනවා. නැවතත් වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ඔහුගෙන්. මේ වන විට අපි විශේෂයෙන්ම සන්තෝෂ් ගුණතිලක ගැන කතා කිරීමේදී ඔහු පළමු පෙළ තරඟ 9කට සහභාගී ලකුණු 680ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ශතක 2ක් අර්ධ ශතක 4ක් අන්තර්ගතයි. ලකුණු ලබන්නේ සාමාන්‍ය 45.3. ඊටමත් හොඳ සාමාන්‍යයි. ඒ තමයි තමත් වැදගත්. අටවන පන්දුවර යව අවසන් තරිඳු රත්නායක පන්දුවර 38ක් අවසන් වෙද්දී කඩුළු 4ක් දැවි ලකුණු 177යි යාපනය. විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඔබ මූලික ආකාරයෙන් මේ ලැබෙන අවසන් පොරින් ප්‍රයෝජන ගත්තොත් දැන් අපේ මේ තරඟ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අභ්‍යන්තර තරඟ ප්‍රධානී චින්තක එදිරිමාන්න මහතා ඉතා විශේෂ කාර්යභාරයෙන් අපේ අවවාදයෙන් සඳහන් කළා. ඔහු දැන් පෙබරවාරි අවසාන සතියේදී දින 4 තරඟ මේ අන්තර් පළාත් තරඟ නැත්නම් මේ සුපිරි තරඟාවලියේ දින 4 දිගු දින තරඟ ආරම්භ කරන බලාපොරොත්තු සීල කොටුවේ ඔහු සංවිධානය කරන මේ දිනවල වෙන නවබන්ද වන කලන එහිදී තරඟ 10ක් පළමු වටේදී අවසන් පූර්ව තරඟ 2ක් සහ අවසන් මහා තරඟය පැවැත්වෙනවා. තරඟ 13ක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. නියත වශයෙන්. හැබැයි බොහෝ විට මේ කණ්ඩායම වෙනස් වෙන ඉඩ තිබෙනවා. මොකද එක් දින කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ දිගිදුණු කණ්ඩායම් වල බොහෝ විට දැන් ලෝකයේ මේ නැත්නම් ලෝකයේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා කණ්ඩායම් වෙනස් කරන්න. මොකද ලේබල් එකක් ගහනම ඔබ වන් ඩේ ක්‍රීඩකයා, ඔබ ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයා, ඔබ විශ්ව මම හිතන්නේ මේ සංචිතය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ.
මට වෙනස් මට අපි දන්නේ මම අපි හිතන විදිහට වෙනස් මොකද ලෝකේ පිළිගන්නේ එහෙමනම් අපි බලමු නමුත් ඒ සුවිශේෂී කාර්යභාරක වගකීම් සහගත නිමක් මූමින් කිව්ව ආකාරයට 4 පාරවල් 3ක් පමණයි සදීර සමර වික්‍රම ලකුණු 50 වහබද්ද ලක් නොවුනා නම් සමහරට මීට ඉස්සරහට යන්න තිබුණා ප්‍රබල එල්ලීම බොහෝ විට පන්දුව පතිත උනේ පිටින්නට පායින්නට පිටින් දෝ outside the leg stump outside of leg stump පතිත උනොත් දෙවියාමක් නෑ. ඔව්. තමත් හොඳ තීරණයක්. බෙදන 36 වෙනි නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කඩළු මා කිරීමේ වරද. පන්දුවේ නෝ බෝල් පන්දුවක් දැන් ඉස්සෙල්ලාම දෙක පතිතය පායින්නට පිටින් පතිත උනොත් දෙවියාමක් නෑ. නනතුරුව පන්දුව පාදයේ වදිද්දී පහරක් එල්ල කරන නීති අනුකූලව පන්දුව වැදුනේ අඟල් 9 කඩුල්ල 3 අතර පරතරයේද එහෙම නැත්නම් ඉනනතුරුව පිත්තේ වැදුව පිත්ත අතින් අල්ලන් ඉන්න අතේ වැදුනද නැද්ද යන තීරණය ඊට පස්සේ තමයි පන්දුව වදින විට ඒ කඩුල්ලේ වදිනවද නැද්ද යන තීරණය ප්‍රශ්න පහක් තියෙන මිනිසුන්ට මනෝමයෙන් පිළිතුරු දෙන්න. සදීර සමරවික්‍රම නැවතත් පිටියට පැමිණීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා වඩාත් විශ්වසනීය ලෙස ලකුණු රැස් කිරීමට යොමු වී තිබෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. මේ හොඳ අවස්ථාවක් සන්තුෂ්ටත් සදීර වැනි අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙකු සමග ඉනිමේ තවදුරටත් රැඟී සිටමින් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම රැගෙන යාම. අදම පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් සමග කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩා කරන ඔහුගේ අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. අපි දුටුව ලකුණු 57ක් සන්තෝෂ ලබාගත් අවසන් පෙරේදා පැවැත්තරංගයේදීත් කොළඹ පීසරාවෝ ක්‍රීඩාංගණයේදී හොඳ අපසු භාරයෙන් ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුව කලන වෙත ලැබුණා. මේ ෂන් වන්නර් කියන්නේ ඉතා දක්ෂ පන්දුරකින්. ලෝකේ අතිරේක පන්දුරකින්නන්ගේ මේ නම් ලේඛනයන් සකස් කිරීම සහ වෙනස් කිරීම ජාතික කවුන්සිලය වෙනස් කරා මේ දක්ෂ පන්දුරක් ඉන්න අතිරේක ක්‍රීඩකයන්ට එළිය ඉඳලා ඇවිල්ලා පන්දුරක් ඉන්න නිසා දැන් නම් කරන ලද 4 දෙනා පමණයි එක්දින තරගවලදී ක්‍රීඩා ක්‍රීඩාව තියෙනට හැකියාව තිබෙන්නේ. දැන් විල්සරන් අතිරේක කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ අතිරේක ක්‍රීඩකගේ නම් 4 ලියාගෙන යන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම එක්දින තරගවලදී අතිරේක ක්‍රීඩක 4යි දිගුදින තරගවලදී අතිරේක ක්‍රීඩක 6යි. ඒ නම් ටික ලියාගෙන යන්න ඕන. එනකොට අහනවා නම අඳුරන්නේ නැත්නම් අහනවා ඔබේ නම ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ ඉන්නවද කියලා. ලේඛනේ නැත්තම් බෑ. කෙලින්ම එළිය. ඔන්රේ පාර සාර්ථකයි කලපනයි සදීර සමරවික්‍රම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් පන්දුවර 39යි ලකුණු 184යි කඩලු 8යි සන්තෝෂයයි සදීර 52. සදීර සමරවික්‍රම ඉතාමත් අත්දැකීම් සපිරි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. විනිම ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටියා සේන. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් හැටියට නම් දරා සිටින ඔහුගේ මේ අර්ධ ශතකය ආබාධයකට ලක් වුණත් ඔහු නැවතත් තමගේ සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණීම අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මේ තමයි ක්‍රීඩකින් තමගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය ගැන මන අවබෝධය නැත මේ දිනවල පවතින විජලනය හේතු වන්නට පුළුවන්. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී බෞද්ධ චිකිත්සක එක්කම වෛද්‍යවරුන් ඒ සඳහා වුන් වෙනුවෙන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉන්නවා. අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. මේ දිනවල සෞඛ්‍යමය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් සෞඛ්‍ය උපදේශ අනුව ක්‍රිකට් තරග පවත්වන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එකම දින 4 තරඟ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සජීවීව තමත් නිල වශයෙන් අපිට ලැබී නැහැ. සජීවීව ගෙනෙනවද නැද්ද යන්න. නමුත් බොහෝ විට ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලැබෙයි. මොකද ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යන්නට ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ තමයි මේ තරගාවලියට සහභාගී වන්නේ. යම් අවදානමක් සහිතවයි සන්තෝෂ් ගුණතිලක පහර එල්ල කළේ. ඔහු විටක පන්දුව තියුණු ලෙස දඟ කවනවා. විටක පන්දුව දඟ කැවීමකින් තොරව යොමු වෙනවා.
ශමෝෂාන් පන්දුව ඉතාමත් සුරකවරයක් ගැන එල්ල කරනවා ආපසු බාර දීම 1 ලකුණයි 186යි. දැන් ඉලක්කය 248යි. මොකද 49 තිබිලා 8 වුණා. ස්ථානගත කරන මෙවර සදීර සුපකව දෙසින් ලකුණු 2. ඔහුගේ ඉනිම ගොඩනැගීම ඉතාමත් කාර්යශූරයි. ඒ වගේම හරිම සුමට ආකාරයට ලකුණු අතරට පැමිණෙමින් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පීඩනය යොමු කරන්නේ හීන් සැරේ. අර ඇඟට පතර නොදෙනී ලකුණු අතරට එනවා. මොකද ලකුණු පොළ ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ සඳහා ඩොට් බෝල් නැත්නම් ලකුණු ලබා නොගන්නා පන්දු අඩු කර ගැනීම තමයි කළොත්තේ. හැම පන්දුවෙම හැකිනම් 1 ලකුණක් ලබා ගන්න කියලා තමයි පුහුණුකරුවන් හැම වෙලේම පවසන්නේ. සන්තෝෂ් ගුණතිලකට පණිවිඩයක්. මන්කාඩ් ක්‍රමයට දවා ගන්න තිබුණා ඒ අවස්ථාවේ. නමුත් තරිඳු අවවාදයක් ලබා දුන සන්තෝෂ් ඔබ සීමාවෙන් ඉදිරියට යන්න බෑ මම බන්දුව අතරනේ. අතින් ගිලිහෙන්න බෑ. අතින් ගිලී යනතුරු සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඩෙලිවරි ස්ට්‍රයිට් එක නැත්නම් පාදයේ ඉදිරි පාදයේ තැබුවට පස්සේ පන්දුව පිටිකරුවෙක් දවා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා පන්දුව වනන්ත. ඔන්රේ පාර 140යි 190යි කඩු 4. 190යි කඩලු 4යි පන්දුවර 40යි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පවත්වාගෙන යන මේ කෞතුකාගාරය අපි විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආසන්න පිළිවෙල තමයි එහා පැත්තේ පිළිවෙල තියෙන එතන මේ ලෝක කුසලාන 96 ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය ලැබුව ඒ පදක්කම නැත්නම් ඒ කුසලානය ඒකම තවත් ජයග්‍රහණය කළ කුසලාන ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් ඒකම හොඳම පිටිකරුවන් ලැබුව සම්මාන හොඳම පන්දුවන් ලැබුව සම්මාන ඒ වගේම විදේශ රටවලින් ලැබුව සම්මාන 19 15 ඒ කණ්ඩායම් වල මේ හැමදේම තිබෙනවා. ඒක සමරු සටහන් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉතින් පාසල් දරුවන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා නොමිලේ මේ නරඹන්නට ඕනම් පාසල් දරුවන්ට වේලාසනේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට කතා කරලා දිනයක් වෙන් කරගන්න උදෑසන 9 සිට හවස 5 දක්වා සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා මේ විවෘතයි. මම හිතන්නේ ක්‍රිකට්ගේ ඉතිහාසය ගැන අපි ඒ ආකාරයෙන් හඳුන්වා දීමත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. මොකද ඉතිහාසය අමතක කරන කෙනාට අනාගතයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඔව් මේ ක්‍රීඩාවේ සමරු වගේම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතිය සමග බැඳිච්ච ඒ සමරු තමයි ඒ පවතින්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට පමණක් නෙමෙයි. ක්‍රීඩාවට ලැඳී ඕනම කෙනෙකුට මෙහි වටිනාකමක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අතුල් ලෙවල පිටුරක උතර යන්න පුළුවන් Tamanට උන සෙල්ෆි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තම අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ආදරය කරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයන් හැමදාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග ඉන්නවා. ඒක එදාමත් අපි ගරු කළ යුතුයි. පරාජයේදී ඔවුන් සමග සිටීම තමයි වැදගත් වෙනවා. දිරිමත් කිරීමයි වැදගත් වන්නේ. එදා සිම්බාබ්වේ තරඟාවලියේ නිමා කළ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ දසුන්චානක නායකයා පවසා සිටියා ප්‍රේක්ෂකයන්ට විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කරා. ඔවුන් ක්‍රීඩාපිටිය වටා ගියා පල්ලකැලේ. මම එදා ක්‍රීඩාපිටියේ හිටියා. මුළු කණ්ඩායම පල්ලකැලේ ක්‍රීඩාපිටිය වටා ගිහිල්ලා උන්ට ස්තුතිය පළ කරා. ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි ප්‍රණාමය ඒ ගෞරවය ඔබ දැක්වූ සහයෝගය වෙනුවෙන් අපේ ප්‍රණාමය කියලා ඒ අවස්ථාවේදී නායක දසුන්චානක පැවසුවා. අපි අගය කළ යුතුයි. ඉතින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ මාංශය වෙලා තවත් විනාඩි 15ක 20ක වන කාලයක් ක්‍රීඩාපිටියේ වටේ ගිහිල්ලා ඒ දැක්වූ ස්තුතිවන්ත ක්‍රියාවට හරිත. ඔව්. දසුන්ට අපි කතා කරා. ඔව් එතරම්ම හොඳින් තරඟවාදී නැතිකොට. දැන් ඔබ නැවතත් ඔබගේ සුපුරුදු දස්කම් අතරට පැමිණිලා දසුන් අපිට හරි සන්තෝෂයි. සුබපතනවා. කණ්ඩායමට හොඳ නායකත්වයක් ලබා දෙන්න. අභියෝගය ප්‍රබලයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ඒ අභියෝගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න බලන්න. හැම වෙලේම ජය ගන්න නැහැ. නමුත් ලබා ගන්න අත්දැකීම ජීවිත කාලෙටම තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්. අපි ශ්‍රී ලංකාවකින් වෙනුවෙන් ශ්‍රීලෝම අපි එක්ක එකතු වෙන ඩයලොග් 140 නාලිකාවෙත් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube සමග එකතු වෙන එකම thepaparade.com අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකතු වෙන අපේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත
ප්‍රේක්ෂකයන් සමග අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. ඕස්ට්‍රේලියා සංචාරයේ තරඟ 5ක් පැවැත්වෙනවා. හෙට දිනේදී ඔවුන් ඕස්ට්‍රේලියාව බලා පිටත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් හෙට රාත්‍රී. කලන පෙරේරා පරිම උත්සාහයක් යොදමින් පන්දු අයීමට උත්සුක වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ අගය කළ යුතුයි. සදීර සමරවික්‍රම ජයග්‍රාහී ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටින්නේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දුවද්දී දැවී යමු නැත්නම් සීමා ඉරින් පිටත සිටීමට ගත උත්සාහයක්. හොඳ තීරණයක් අවස්ථාවේදී පායිනට පිටින් පන්දු වැදින. දැන් කලන පෙරේරා ඔහුගේ මූලික අවශ්‍යතාවය වන්නේ කඩුල්ල අසරට පැමිණීම. බන්දුව බාර ගැනීම. ඔව් බන්දුව බාර ගැනීම. නමුත් ඔහු ඉල්ලීම පිළිබඳවයි ඉස්සෝපෙන් සිටියේ. ලැබෙන ලකුණු හැම එකක්ම ඉතාමත් වැදගත්. මේ ලකුණු පන්දු නොවේයි. පන්දුව 41ක් අවසන් 196 කඩලු 4යි යාපනයේ. පිළිතුරු ඉනිම කොළඹ හමුවේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඒකම හරිද ශ්‍රී ලංකා සංචිතය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔස්ට්‍රේලියාව යන්නේ හෙට. දවසින් ශානක නායක චරිත අසලංග උපනායක ඔබට උපනායකත්වයට ලබා දීම අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ, පැතුම් නිසංක, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, කුසල් මෙන්ඩිස්, දිනේෂ් චන්දිමාල්, චාමික කරුණාරත්න, ජනිත් ලියනගේ, කමිල් මිෂාර, රමේෂ් මෙන්ඩිස්, වනිදවාස රංග, ලහිරු කුමාර, නුවන් තුෂාර, දුෂ්පන්ත ජමීර, විනෝර ෆර්නෑන්ඩෝ, මහේෂ් තීක්ෂණ, ජෙෆ්රි වෙන්ඩසේ, ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සමග ශිරාන් ෆර්නෑන්ඩෝ. අපි සුබපතනවා නැවතතාවක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. තරග 5කින් සමන්විත 20 තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කළ ඒ කුසලානයත් මේ කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කරන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න කියලා. තරිදු රත්නායකගේ අවසන් පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ඒකම හරිද සිම්බාබ්වේ දෙවනි තරගයේදී චාමික ගුණසේකර නවක ඔහු එක් දින වරම් දිනාගත්තා. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස එක පන්දුවරයක් පමණයි යවන්න හැකියාව ලැබුණේ. ආවර්දයෙන් ලක් වුණා. ඉන් අනතුරුව සති 4ක විවේකයක් අවශ්‍ය බව බෞද්ධ චිකිත්සක පවසා තිබුණා. ඉතින් කනගාටුදායක අවස්ථාවක් ඔහුගේ තරුණ ක්‍රීඩකයෙකු. ඔහුට දියු ගමනක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පාකිස්තාන ඒ කණ්ඩායමට එරෙහිව සෑහෙන හොඳ පන්දු යැවීමක් ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔහු ආනන්ද විදුහල වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දුවන් පවන්න ආනන්ද විද්‍යාල නියෝජනය කරේ. ඔව් සදීර ලකුණු 60ක්, සන්තෝෂ් ලකුණු 11ක්. තවත් ලකුණු 49යි පන්දු 51කදී අවශ්‍ය කරන්නේ ලබාගත ඉලක්කයක වුන් සිටින්නේ. පිටිකරුවන්ට අභියෝගයක් එල්ල කරමින් පන්දු වීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. කඩලු දෙකක් දවාගත්තා තමයි. නමුත් එතරම් ලොකු අභියෝගයක් එල්ල කරමින් පන්දු වීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ලකුණු 200යි. කඩයිමක් පසු කරනවා. කඩලු 6ක් තවත් ඉතිරිව තිබෙනවා. නැවතත් පායනට පිටින් පතිත වෙච්ච පන්දුවට පහසු ලකුණු 4ක්. තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණ ආය අවස්ථාවේ සදීර සමරවික්‍රම
ඒ හතරේ පහර තමත් දාර්ශනීය ලකුණු පුර මෙන්න තමත් දාර්ශනීය පෙඩල් ස්විප් පහර මේ දිනවල ක්‍රීඩා පිටිවල පවතින තත්ත්වය ගැන කතා කරේ තමත් වේගවත් අවුට්ෆීල්ඩ් එක නැත්නම් මුළු ක්‍රීඩා පිටියම තමත් වේගවත්. අද තවත් තරගයක් පැවැත්වෙනවා කොළඹ පී සරමුණුත් ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒ තරගය කොයි ආකාරයෙන්ද විසඳී තිබෙන්නේ මෙන්න තරග සාරාංශය පන්දුවර 47යි පන්දු 3කදී මහනුවර කණ්ඩායම ලකුණු 269කට සීමා වුණා. ලහිරු උදාර 63යි, ඕෂධ ප්‍රනාන්දු 56යි, නිරෝෂන් දික්වැල්ල 46යි. පන්දු යැවීමේදී අකිල ධනංජය මුල් වතාවට තරඟාවලියේ කඩලු 5ක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 61කට. කවිෂ්ක අංජුල ලකුණු 34කට කඩලු 2යි. නිමේෂ් විමුක්ති ලකුණු 32කට එක කඩුල්ලයි. පිළිතුරු ඉනිම ගාල්ල 173කට සීමා වුණා පන්දුවර 42යි පන්දු 2කදී. පබසර වඩුගේ ලකුණු 50යි. අශාන් රන්දික 28යි. නිමේෂ් විමුක්ති 22යි. පුලින තරංග මුල් වතාවේ ලකුණු කඩලු 5 ඉක්මවා ගොමින් කඩලු 6ක් ලකුණු 29කට. ලසිත ඇඹුල්දෙනිය ලකුණු 36කට කඩලු 2යි. සහන් ආරච්චිගේ ලකුණු 20කට එක කඩුල්ලයි. පහසු ජයග්‍රහණයක් මහනුවර කණ්ඩායම. ඉලක්කය පන්දු 48කදී ලකුණු 43. දැන් පන්දු 47කදී ලකුණු 42. දැන් තමත් පාසි ඉලක්කයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට එම කඩේම පසු ගන්නට නම් බොහොම සංවේගයෙන් යුක්තව ඕනතරම් පන්දු තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගැනීම කළ යුත්තේ. බොහෝ දුරට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ජයග්‍රහණය දක්වා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරයි. උඩ පන්දුවක්ද බලමු විනිසුරුගේ තීරණය. පාදයේ වැදුනාද දුවද දෙමඩ ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී දෙවන ලකුණ සඳහා වේගයෙන් ප්‍රතිමාරු කරගනිද්දී ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ වුණා. පාදයේ වැදි ගිය ලකුණු දෙකක් හිරඩයි සංඥාව අසංග ජයසූරිය විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. මෙන්න පුනරුපණය නියත වශයෙන් පාදයේ වැදි යන්නේ. සීතර ගිම්මාන් ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්ත පන්දුව රැක ගැනීමට. සෞම්‍ය සඳාවක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ නිදහස් දවසේ ඉඳලා තරඟ පැවැත්වෙන්නේ මහනුවර පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී සහ දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේදී. මෙවර පායන පැත්තෙන් වයිට් පන්දුවක් සංඥාව. 4 වෙනිදා තමයි කොමලා දෙවන වටේට යන්න කණ්ඩායම පහම. පෙබරවාරි 4 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් ලැබුණු දින නිදහස් සම්රුම රාජ්‍ය උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ ටොරන්ටන් චතුරස්‍රයේ නැත්නම් නිදහස් චතුරස්‍ර අසන්නේ. සදිර 66ක් සන්තෝෂ් 12. අතරේ ලකුණු 14ක් වාර්තා වෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන සන්තෝෂ් පහර එල්ල කරන්නේ. නියත වශයෙන්ම ඒ පහර වෙනස් වුණා නම් පන්දුව කඩුල්ල වෙත යන්නට තිබුණා. මේ තමයි හොඳ පිටිකරුවෙක්ගේ විශේෂ ලක්ෂණය. පන්දුව තම වෙත එන ආකාරය නිර්ණය කර ගැනීම. යෝකලෙන්දී පන්දුව පරිතවන්නේ. කලන පන්දුවර 6 පන්දුව 3යි ලකුණු 36 කඩුලක් දවාගෙන නැහැ. වයිට් පන්දු 7ක් තිබෙනවා. අතරේ ලකුණු 14. සදරකින් උපදේශක් ලැබෙනවා සන්තුෂ්ට. මේ තමයි විය යුත්තේ. මේ තමයි කළ යුත්තේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා තමගේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා කිසියම් ආකාරයෙන් ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳී යන අවස්ථාවක් බව පේනවා නම් පොඩු උපදේශයක් ලබා දීම තමයි කළ යුත්තේ. විශ්වාසය ගොඩනැගීම තමයි සිදුවන්නේ. නැත්නම් කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් එක ඉහළ යනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා.
මේ දෙදෙනා අතර මේ දක්වා ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන් ඩ සිල්වා දවිගේ ලකුණු 172 දී යුසුලුයි තම තුන්දින් කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. 43 වන පන්දුවරේ අවසන් යාපනය 211යි කඩලු 4යි. $211 for Jaffna in reply to Colombo's 247. Sadira Samaravikrama and Santosh Gunatilaka going about their business in chasing this down with just 7 overs to go. That required run rate has always remained above 5, but credit to the Jaffna batters, they never allowed it to go over 6 and put pressure on themselves. Even now it is a target that looks very gettable with some sensible batting. Prabhat Jayasuriya has bowled well, 7 overs, 31 runs, hasn't got a wicket, but he's created some pressure for the batters, and that has resulted in the wickets that Jaffna has lost so far. Sadira Samaravikrama taking them closer, and good to see him back out there in the centre as well. Change your name, Ricky, to Haritha Pereira. Yes, I just saw that. And a new name. Happens, well, doesn't it? It's been a long day for all of us here. It's a hot day here in SSC in Colombo. Definitely, conditions not only hot out there, even here inside the complex, you could feel it. The heat is so much, even with the ACs on. Oh, inside out. Good looking shot. He'll get a couple of runs quite easily at the end. This Varuna has come back very quickly with the change of names. Thank you, Varuna. Sadira Samaravikram with that inside-out shot. He moves on to 69. It has turned out to be a blessing in disguise for Jaffna, isn't it? That he got injured and then came back now. That there needed to be an experienced, calm head to guide someone like Santosh Gunatilaka. Still a youngster in his early days. You need that little bit of extra experience to be to get over the line from tricky situations like this. Yes, Santosh has once again batted well, though, kept his head down, kept his cool. That one kept a bit low, giving himself some room. He couldn't reach it at the end. Very slow delivery from Prabhat Jayasuriya. They're just working the singles along, picking up those two. This is brilliant running. This is amazing running. There was never a double there. They put pressure on the fielder by running the first one harder. There were 3 fielders converging to get that ball. Nikun Dharanju eventually being the one that picked it up. But look at that. Immediately set off for the second, and it was a pressure on the fielder straight away. There was never a double there. Very well run between Santosh Gunatilaka and Sadira Samaravikrama. They've done this well throughout. Good soft hands by Sadira Samaravikrama. Didn't try to hit it too hard. Just a nudge. Once again, very well played. He's really read the field well. Knows exactly where the fielders are. And Kalana Pereira running that one. Keeps it down to 2 nevertheless. This is cheeky batting. Just toying with the bowler Prabhat Jayasuriya. He's got the 4 runs out of 2 deliveries without much effort at all. No risk involved, Samir. Kalana Pereira making a bit of a meal out of it. He knows where the gaps are, Sadira Samaravikrama. That's not the first time he's played that paddle. She played it a couple of overs earlier as well. He knows where the weak fielders are too, so that's signs of a smart batsman. This time again, takes it off the stumps. Dangerous shot this time because he walked across his stumps and tried to paddle it away. If he missed that, he would have been clean bowled. Definitely. Lucky he got some bat onto it. 31 of 37.
They bring it down to 30 now of 36. Single off the last delivery. 44 completed. 218 for 4. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So 2 and 8 for 4. 74 of 86. 13 of 22. 7 overs bowled by Kalana Pereira now, none for 38. The first 2 overs were really good. He was very, very unlucky not to get a wicket there. Really troubled the 2 opening batsmen when he was bowling. That was Sadira Samaravickrama and Lahiri Thirimana. But after that they got over him. He'll be looking for a wicket or 2. He's been very consistent with the wickets in this league. It's been a good innings by Sadira. Really impressed with the way he's batted. Started off well with the senior partner Lahiri Thirimana, and now he's the senior partner next to Sandrachunadeva. Well, we have a bowling change in fact. It's not Kalana Pereira is going to operate. It's Lahiri Madhushankar. 1 for 29 of his 7 overs. So change of decision by the Mutkarunaratne. Oh, that's lovely. That's a beautiful shot there. Sadira Samaravikrama showing us his capabilities. Was pitched full on the off stump. Sadira needs no invitation, lifts that over extra cover. Slower ball attempted by Lahiri Madhushankar. Sadira says thank you very much. I'll happily deposit that over extra cover for a boundary. Yes, he saw it early. Picked it up early. He waited for it, didn't try to hit it too hard. All he was looking for was to find the gap. Very well executed. Beautifully done. He looks in very good form. Short and wide this time. Fails to get better under it. Looking for a no ball. Signaled as wide. I think that was over the shoulder, was it? Attempted a slow bounce. That is something that has come into the game more recently. Batsmen find it hard to read the line like that because it almost dips on you and it's coming onto you. Yes, that's over the helmet. So definitely a right call by the umpire. Very good decision at the end. So that's a wide because of that over-the-shoulder delivery, or over the head, in fact. That's 5 runs of the first ball already, and the pressure is back on the board. Lahiri Madhushankar. He'll have to finish this over well. Officially played. Once again, another slow delivery, but into the gap. So he's trying all what is possible here. Lahiri Madhushankar, all his tricks. 15 extras in this innings, 8 wides. That is something the coach Robin Paris will talk to his bowlers about. You can't afford to give away 15 extras when you're defending a paltry score of 247. You've got to be tight and disciplined in your bowling effort. Once again, a very good shot. Once again, walking across the stumps. This time, Santosh Gunatilaka keeping the scoreboard rotating. 23 of 33. Now it's going to be easy walk for Jaffna. You can't blame Colombo for trying. They are doing a few things differently because right now the only thing that can get them a win is wickets, and you can't blame them for trying different things, getting the batsman to think differently with those slow balls, slow bounces. But Jaffna, to their credit, have played well. That's a good Yorker. I heard about the Shankar. Just right in the block hole this time. This time going for that orthodox delivery. Once again, probably a slow ball Yorker. Once again, rolling his fingers over it. He's trying everything early. He bowled the leg cutter. Now he's gone for the off cutter. Trying to get a breakthrough, trying to find a way to get a wicket to create some pressure. Goes for the big one. That's the bottom part of the inside part of the bat. Drags it towards mid-wicket. Look at the way Jaffna has batted, Ricky. I'm just wondering if Colombo will think about
where they've lost this game. Perhaps 20 to 30 runs lesser than they would have liked to get, and maybe they would have been able to make a game out of this, because this required run rate at this stage, they've only gone at 5 per over, the current run rate too. So had they had those had they had those 30 runs extra, it would have been a different game altogether. Another short delivery, another pull shot, another run to Gunatilaka. At the end of the over, yes it is, 45 overs completed, 226 for 4. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. For all the rivalries in their school days, Sadira Samaravikrama from St. Joseph's and Santosh Gunatilaka from St. Peter's are the two guys who are putting on a show here. It's a Joe Peter affair. 55 or 47, these two have put on a good partnership and almost seen Jaffna home. Yes, getting them closer every run. 4.20 now. The required run rate at one time was around 5.5. It has dropped down drastically. Just 21 of 30. They'll try to finish it off as soon as possible. Prabhat Jayaswada will continue into his 9th over. That should be a single. Fine leg is up, third man is up. We've got a deep extra cover, long off, long on. Deep mid-wicket, deep square leg. There's the five fielders outside the circle. Strong offside field again. We've got a third man, point and cover. 20 needed to win. 25 is 100 as well. So he has to get all 20 runs if he's going to get to that milestone. And there it is. That's the first one. He did a 6. Yes, with shots like that, he's surely going to get to his milestone. Given that Santusha loves him to score all the runs. That was a good hit. Down on one knee. Spotted the gap early. Vacant area. And then not afraid to take the aerial route. He's seen the ball. It's a one bounce, 4 runs. He's seen the ball really well at the moment, Sadira Samaravikrama. No sixers as yet in this innings. They've played that kind of innings, Ricky. They haven't taken too many risks, and they didn't need to, because as we've been saying, they're not chasing a very big target. It's not the kind of wicket where you need to go hell for leather from the beginning. They played quite carefully from the start, played the ball to its merits, and they've saved those wickets in order to have this late push that this partnership is having between Sadira and Santosh. So. Yes, they've been well in control right from ball number 1. I think that was the experience of Lairu Thirimana at the top, and Sadira Samaravikrama just guided the youngsters throughout this innings. The two experienced hands, we could call it. And even though Dhananjaya De Silva didn't get a lot of runs, still they made it look very, very easy. There again through extra coverage, and just a single though. He likes that area, likes to go inside out. Shane Bandara there, the bullet they call him in the field. Don't get many balls past him. Keeps it down to just a single. Had to rush to his left. Just 13 more required now. This should be regulation for Jaffna. It's been a good comprehensive performance by them. They were very good with the ball at the beginning of the day. Picked up 4 quick wickets of Colombo. Really derailed their batting effort, and then in the end restricted them for 247. Now with the bat, they've been playing some superb shots just like this one. Santosh Gunatilaka, what a nice looking shot, and once again it's the bullet. Shane Bandara, who keeps it down to just 1 run. That's a brilliant fielding effort by the Colombo boys, Shane Bandara in particular. Yes, given it is everything, even though they are facing a losing battle here, still trying to save every run possible. Good effort in the field by Bandara. And if they went for that extra run, probably there would have been a run out. That was powerfully struck by Santosh Gunatilaka. Went very, very quickly. 46 completed. It's 236 for 4.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So will Lahiru Madhushanka continue? 1 for 38. Just the 3 runs per over required from here onwards. In this final 4 overs. 14 required for 100. If he's going to get there, he'll have to hit boundaries, a couple of sixers. And 3 sixers should do the trick for Sadira and also chase down the target. 2 fours and a 6. Problem is if he scores 2 sixers, the match will be over. 248 is the target, Ricky. So he has to hit 2 fours and then finish it off with a 6. I don't think Sadira is taking that far. He's just looking to win the game for his team, and that's what his team also wants from him. Good strike rate. He's gone at a very, very good, impressive rate in this innings. 92 is the strike rate. 86 down after 93 deliveries. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. A bit of interruption there. Technical issues, but we're back on air. Sachin Tejathilaka is ground brought into the attack. His last 4 overs. It's nicely played over the fielder. Behind fine leg, Sadira Samaravikrama has played some delightful strokes this evening. And this one is another one of those. So just 7 more needed. 90 comes up for Sadira Samaravikrama. He's played a superb innings here for Jaffna and almost single-handedly seen them over the line. Yes, he deserves that 100 even though he might not get there. Beautifully played once again, well executed, saw the fielder in, and all he did was hit it over his head. So what is he going to do here? Hit a 4 and a 6. The only way out. But I don't think he will want to get out. He'll be looking to finish off the game. Yeah, that's nicely done. Single. That brings down the equation to just 6 required of 21 balls. Just 1 shot away to Jaffna to win this game quite comfortably in the end. Santosh has played a good hand. Stuck around initially with his captain and now with Sadira Samaravikrama. Played very sensibly. Oh, he plays a big shot. That comes out beautifully from the bat of Santosh Gunatilaka. This is what he can do. Get under one knee, slog swept that 1 shot away for victory, and he brings out that shot in style. Santosh Gunatilaka finishes the match, and Jaffna come out victorious in this 9th match of the Dialog SLC National Super League 2022. What a way to finish it. Yes, he knew we were waiting to go home, Samira. I'm sure he spotted us here. And that's the way we have seen him playing cricket. In school cricket, he used to do that quite a lot. And good to see him finish it off with a big hit. He's very, very capable. And a clean strike for 6. But well played by both players. Sadira Samaravikrama in particular. 91 of 95. Super win is 25 of 29 to Santosh Gunatilaka. And at the end, a very convincing win. Easily done by Team Jaffna. And they always looked in control from the time they came out to bat. Lahiru Thirimana at the top of the order alongside the young Sadira Samaravikrama, who's made a 90. Unfortunate to have got run out. Lahiru Thirimana was looking very good when he came out to bat, I think. But the majority of the damage was done early in the day. Jaffna bowlers putting up a superb performance, especially the seamers. Nishan Madhushka with Nimanda Madhushanka, with a superb bowling effort. 4 wickets for under his name, and that's what really set the pace for the Jaffna team. They restricted the Colombo team to 247, and then from the time they started batting, always looked in control. Dimut will be a disappointed captain today, couldn't get among the runs. Him and his boys will be looking to bounce back in the 2nd round as all these teams now head towards Pallekele. Sadira Samaravikrama will wave at his fans, those who have come to watch him. And he's had a good outing today. This will do a world of good for his confidence. He will feel good about himself, and if he can consistently put up these runs,
he will be a serious contender for that opening position in the national team. Yes, as a wicket keeper as well, brings in that advantage. A very classical player, as you could see. I mean, doesn't play rash shots. Just goes about his business gradually but surely, and very good to watch. Certainly a player for the longer format. Sadira Samaravikraman, probably the 50-over game as well. As the teams shake hands, Dhananjaya De Silva leading the way, the winning skipper, and they all, of course, friends of the field, playing with each other, playing against each other. They know them really well. It's the coach Thilan Kandambi out there. He'll be very happy with his team's performance, and a bit of work to do for Ruin Pires and his coaching staff. As the teams you mentioned, we'll head over to Dambulla and Pallekele for the remaining fixtures, which will be starting on the 4th of February, Independence Day, and the games played at the Dambulla Pallekele International Stadium will come to you live from there. So Jaffna winning by 6 wickets. That's the scorecard, chasing the 248. Sadira Samaravikrama unbeaten on 91 at the end. He retired midway through his innings, came back and played really well. Lairu Thirimana unfortunately run out for 52, batted really well too. Damita De Silva 27 got a start, so did Ravindu Fernando. They could not convert it big. Dhananjaya De Silva today a rare failure, he was out for 11. Santosh Gunatilaka once again finishing off in style, 25, allowed 15 extras in that 248 for the loss of 4 wickets in 46.4 overs. Those extras is something that the Colombo bowlers will want to look at again. A disciplined effort is required when you're defending a target of 247. They didn't bowl too badly, just that they couldn't pick up wickets at regular intervals, resulting in Jaffna being able to chase that target down. Tharindra Ratnayaka for his 10 overs gave away 56 runs, picked up 2 wickets. Lahiru Madhushanka also had a good outing, 8 overs, 1 for 38. Shamwa Shan bowled well for his 10 overs, couldn't pick up a wicket. And then, of course, Prabhat Jayasuriya, the left armer, he too couldn't get the wickets that he would have wanted to get. So it's that wickets column really that Colombo would have wanted to contribute towards more and put some pressure on Jaffna in defending this 247. However, Jaffna were able to get across the line with relative comfort in the end. Yes, a good run chase indeed by the Jaffna team, that is Sadira Samaravikrama and Lairu Thirimana, starting off in style. They opened the bowling with the spinner. Tharindra Ratnayaka did Colombo, and Kalana Pereira bowled 2 pretty impressive first 2 overs. But after that, Lahiru Thirimana managed to get a couple of boundaries and get into his innings, and thereafter things started to slip away for the Colombo team. Lahiru Thirimana in particular was looking very, very good at the start, both against spin and pace. Played his natural game, fluent through the offside, straight down the ground as well, and didn't play any rash shots, timely hits, using his feet well against the spinners, picking the caps really well. He was a delight to watch in that half century he made. Sadira Samaravikrama partnered him really well, and he was looking very, very impressive, and until of course Thirimana was run out towards the late part of in that partnership. Those two were put on, and that was Thirimana's half century coming up in style, and things continued very well for Jaffna, chasing down this target, and this was that run out. Thirimana putting in a big effort, and he was out though, given a run out at Skralik. Then came in Damit De Silva and Damit Silva, and he partnered Sadira Samaravikrama. Sadira Samaravikrama in the process was injured as well. Damit Silva fell, caught at mid-off to Lahiru Madhushanka. Then soon after that was Fernando. Ravindu Fernando scooped one on the offside. Ratnayaka picking up his first wicket. Both got into the 20s. They could not make it good. Santosh Gunatilaka joined Dhananjaya De Silva. Dhananjaya De Silva going for a big hike across the line, was bowled by Tharindra Ratnayaka. Sadira Samaravikrama came back and joined Santosh Gunatilaka, and thereafter just took the game away from the opposition, and Colombo
needed breakthroughs. They could not get it. Some cheeky shots as well against the spinners. Some good shots inside out over extra cover by Sadira Samaravikrama against spin and against pace, and it looked really good. That was the finishing touch as a big 6 by Gunatilaka. That was the earlier one. Similar shot came to finish off the game. That earlier one was from Sadira Samaravikrama, and this was from Santosh Gunatilaka to finish proceedings off. And the end, Jaffna winning by 6 wickets. There you go. That is the man of the match, of course, for his unbeaten, brilliant innings, Sadira Samaravikrama, deservingly getting the player of the match or the man of the match for his outstanding effort. Chandana Mahesh handing over the match referee, handing over the check to the man of the match. So there's the match summary. Colombo 50 overs to batted, 247 for it. We had Dashan Bandar scoring 75, Samuashan 43, Lairu Madhushanka 42, Nimanda bowled well. Nimanda Madhushanka picking up 4 for 39, Santosh Gunatilaka 1 for 5, and Pramod 1 for 49. Chasing that target down, got there in 46.4 overs. Samaravikrama 91 not out of 91, Lairu Tirumana 52, Ravindu Fernando 27. 2 for 56 to Tarindu Ratnayaka, Lairu Madhushanka 1 for 38, Samu Ashan bowled accurately 10 overs, none for 39. Jaffna winning by 6 wickets. So there you go. Those are the beautiful pictures of the Colombo city, and these are the remaining fixtures coming to you live. Will be the games in Pallakale from the 4th of February. And the finals will be played on the 19th of February. That's a day-night game. And there will be 6 games in total coming to you live from the Pallakale International Stadium. The next game, like I said, on the 4th of February, 3 days time, it will be Dambulla, who will be looking for their first win when they take on Jaffna, the team who is on a high and lead in the points table at the Pallakale International venue. Change of venue, hope it will work in Dambulla's favour. So that's it from all of us here at the SSC grounds. Thank you for joining us in this live broadcast. Hope to see you. Join us again on the 4th of February with the next game. It's a goodbye from all of us here from the papre.com and the commentary box. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.